Yorùbá lápapọ̀ lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adédayọ̀ Fáládé àti igbákejì ààrẹ Mọ́kàndé Àbẹ̀bí tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn fàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọba Ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W114UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago méje ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago méjìlá òru. Bákan náà la ti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ kejìlá oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kẹtàdínlá pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tọ́láyọmí Koikimedia àti kan lára rẹ̀ ó máa ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀kan-ò-jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn nípa bá a ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹrin dinner with Ìgbòho wọ́n máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ndrìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979 yàtùbí lórí +447 570 320 030 Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá ní àwọn ẹgbẹ́ ìfọlọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá fẹ́ kí ọmọ aládìkú wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyẹ̀dún a sì ń ṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media ló ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Olùlọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá ṣẹ̀fẹ̀ gbọ́ lọ́jọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkú lóyè Sunday Adéyẹmọ Májàsọ́lá Àdìsá aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́ lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adédayọ̀ Fáládé àti igbákejì ààrẹ Mọ́kàndé Àbẹ̀bí tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn fàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọba Ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W114UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago méje ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago méjìlá òru. Bákan náà la ti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ kejìlá oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kẹtàdínlá pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tọ́láyọmí Koikimedia àti kan lára rẹ̀ ó máa ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀kan-ò-jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn nípa bá a ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹrin dinner with Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ndrìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979 yàtùbí lórí +447 570 320 030 Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá ní àwọn ẹgbẹ́ ìfọlọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá fẹ́ kí ọmọ aládìkú wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyẹ̀dún a sì ń ṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media ló ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ ẹ kúrọ̀lẹ́ níbikíbi tí Ẹlẹ́dùmarè bá ti ní kẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá gbọ́wọ́lé share button mo bẹ̀ wá torí Ọlọ́run kí a tún jọ kẹ́kọ̀ọ́ kájọ bára wa sọ̀rọ̀. Mo kí gbogbo ìdílé mi lákọ̀ọ́kọ́ mo dẹ̀ kí àwọn ọmọ Oòduà mo kí gbogbo ọmọ Oòduà náà nílẹ̀ Yorùbá àti ní ẹ̀yìn odi. Mo kí Professor Adébánjí Akíntóyè mo kí bàbá wa Ọ̀túnba Adémọ́lá ti YSDM mo kí gbogbo àwọn elétò tí wọ́n ń tò ètò pé kó má bàa bàjẹ́ kọbẹ̀ Elédùmarè má jẹ́ kí ìran Yorùbá parun. Mo kí wa pé ẹ káàbọ̀ sí ọjọ́ ajé ìyẹn Monday tí a mọ̀ sí ọjọ́ ajé nílẹ̀ Yorùbá. Mo kí gbogbo wa pé ájú wa ṣe o kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá. Happy birthday fún ẹ̀gbọ́n mi dáadáa brother wa
secretary Yorùbá World Media ìyẹn bàbá wa Fatai Ògúnríbidó. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi máa kí bàbá yìí nítorí pé iṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe fúnran wọn òun náà ni àwa bá lẹ́nu ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kí bàbá wa Fatai Ògúnríbidó. Ẹ bá gbọ́ wọlé share button àìtí ìwọnú ètò àṣẹ ń prepare ni mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí o. Akíkanjú obìnrin adúláwọ̀ àgbáyé jẹ́ ẹgbẹ́ àṣà ìdálẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ kan káàkiri àgbáyé láti gbogbo ilẹ̀ Áfíríkà títí dé Europe, Asia, Amẹ́ríkà, Gúúsù Amẹ́ríkà, Australia àti Canada. Àánú àti àfojúsùn wa ní ìmúgbòòrò èdè àti ìmúgbòòrò àṣà tí Yorùbá látòkè délẹ̀ ní gbogbogbò. A máa ń ṣe ọjọ́ àṣà ìdálẹ̀ àti àṣà Yorùbá tí a pè àkọlé rẹ̀ ní ọjọ́ àdìrẹ́dè. Ọjọ́ àdìrẹ́ yìí ó jẹ́ ọjọ́ kan láti ṣe àfihàn ní kíkún àṣà wa bó ti lẹ́wà àti bó ṣe lọ́rọ̀ nígbà gbogbo nínú oúnjẹ, ijó, ìmúra, orin kíkọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìṣẹ̀lẹ̀ àfihàn yìí máa ń wáyé lọ́dọọdún tí àtẹ̀jáde wúndíá náà wáyé ní ìlú Ìbàdàn ìbílẹ̀ Ọ̀yọ́ ní oṣù kẹwàá ọdún 2023. Ó sì jẹ́ àṣeyọrí ńlá. Àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ ní ọdún tó kọjá àwọn ni wọ́n lè sọ. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni yóò gbàlejò ọjọ́ àdìrẹ́ tiwantiwa 2024. Èyí yóò wáyé ní ọjọ́ Sátidé ọjọ́ kẹsàn-án oṣù kọkànlá ọdún tí a wà nínú èyí ní gbọ̀ngàn Afẹ́wọ̀rọ̀ Gardens Onis Palace ẹnu ọwá Ilé Ifẹ̀ Ọ̀ṣun State. Tẹ́lẹ̀ ìlú wà pàtàkì wá ń pe gbogbo ẹ̀yin onílé iṣẹ́ ńláńlá kẹ́ ẹ máa bọ̀ kẹ́ ẹ wá darapọ̀ mọ́ wa ká fi tiwa ká fi gbé tiyín lárugẹ kẹ́ ẹ̀yin náà kẹ́ fi gbé tiwa lárugẹ. Fún wa láti gbé àṣà ọmọ Yorùbá tiwantiwa lárugẹ nípa ti ìpàtẹ àti ìpolówó ọjà yín, ẹ jọ̀wọ́ ẹ pè àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa wọ̀nyí. Fún sísanwó ìpàtẹ àti ìpolówó ọjà yín, a lè sanwó sí ilé ìfowópamọ́ wa. Àṣà ọmọ Yorùbá tiwantiwa Wema Bank. Àdìrẹ́ tiwantiwa èyí tó ń bọ̀ lọ́nà ṣé a ti ṣe irú ẹ̀rí ní ìlú Ìbàdàn la tún fẹ́ ṣe ní ìlú Ọ̀ṣun State. Kí Ọlọ́run ó wà pẹ̀lú wa o. Ó kọ́ ní ìyáàfin Olúfẹ́ Ọlá Ẹ̀yìnbọ̀ tí mo jẹ́ welfare officer. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ tún lè kàn sí wa lórí àtẹ̀jíṣẹ́ wa lórí afẹ́fẹ́ ayélujára àṣà ọmọ Yorùbá tiwantiwa @gmail.com. Mo fi àsìkò yìí kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáyé níbikíbi tí a bá wà pé a kú àkókò yìí o. Mo fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àti gbogbo àwa tá a kópa nínú àdìrẹ́ tiwantiwa dé. A fi ètò àdìrẹ́ tiwantiwa dé ìlélẹ̀ ní ìfi a bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ní àti ọdún tó kọjá nílùú Ìbàdàn. Ní Àdámọ̀sígbà mo dẹ̀ tún fi àsìkò yìí pé gbogbo wa pé ká múra kájọ sowọ́pọ̀. Ní ọdún 2024 ìyá wa ń gbé lọ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Lágbára Ọlọ́run ìṣe àṣà ilẹ̀ Yorùbá kò ní bàjẹ́ o. Àdìrẹ́ tiwantiwa 2024 wá àlòyìn. Abáwa ṣe. Akíkanjú obìnrin adúláwọ̀ ìfẹ́ adúláwọ̀ ló jẹ ìlú Olúfẹ́ Ọlá Àṣírí. Orúkọ mi ò yí padà o. Èmi ni Ìfẹ́ Olúwa Ìdòwú tí mo jẹ́ organizing secretary. Orúkọ mi ni Yẹmí Akíndélé. Orísun wa ò gbọdọ̀ gbẹ odò tó bá gbẹ orísun rẹ̀ ni yóò gbẹ o. Mo kí gbogbo àwọn akíkanjú mo dẹ̀ kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko pé ẹ káàbọ̀ ẹ bá gbọ́ wọlé share button. Topic wa ní àṣálẹ́ yìí ó dá lórí identity àti dignity. Kí ni à ń pè ní identity àti kí là ń pè ní dignity? Kí ló fa topic yìí? Òun ni gbé tí àwọn balẹ̀ Kwara State àti Kogi ni wọ́n sọ fún bàbá wa Ooni Of Ife Ọ̀jájá the second tí mo ṣí fìlà fún orí adé mo ní kábíyèsí o kádé pẹ́ lórí. Wọ́n ti ké pe bàbá wa Ooni pé kọjọ́ ó dà ń pé identity àwọn ti fẹ́ kúrò ní ọwọ́ àwọn látara pé Nàìjíríà kò recognize àwọn ọba Kogi àti Kwara gẹ́gẹ́ bí ọba ilẹ̀ Yorùbá. Lára àwọn tí a ti ń kígbe náà tẹ́lẹ̀ láti bí ọdún mẹ́ta àtàbọ̀ nígbà tí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè tó jẹ́ kó yé mi pé
ẹni bá ti sọ identity ẹ̀ nù ẹ má bínú gbogbo àwọn àjàsà tó ń lọ lẹ́yìn yẹn nígbà tí a ti mọ̀ pé inú mobile studio láti operate ká dúpẹ́ fọ́lọ́run náà ni so àwọn ọmọ yín náà ni ẹ̀ ń gbọ́ àjàsà lẹ́yìn pẹ̀lú àwọn òyìnbó Queen English làwa máa ń pè á kí wọn pé ó ṣe gan ni. Identity theft tó bá commit crime identity theft ní UK èmi ò mọ America o mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń wọlé you will go máa wo kí ni offence tíyàn bá commit identity theft later tá a bá ń bá program yẹn lọ nítorí pé identity theft is not a joke kódà protection wà fún ní UK tó bá jí olórúkọ lò nílùú yìí tó bá gbé mú ó ní iye offence tí wọ́n máa fún ẹ kí ló wá dé tí Nàìjíríà jí identity wa tí a sọ̀rọ̀ lé lórí bọ̀ àwa dúpẹ́ pé àwọn ọba ti sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ ti wà nínú pépà ní bí ọjọ́ méjì kan sẹ́yìn tí mo máa ṣàlàyé fún gbogbo wa so that is the area we are looking at ẹ má wọrí pé mo wọṣọ military ìdí tá a ṣe wọṣọ military ni pé ikú tó bá ti pọ̀ ọmọ Yorùbá kan á jẹ́ kó máa yé yín ní gbogbo gbà pé ẹ ní security má ní kí n share video yẹn tó bá ti sí lórí Twitter mi there can not be any reason for me to share it here ọmọ Yorùbá tó pa nílùú Àkókó igbe ẹ̀ ti tútù jáde gbogbo òkú tó ń kú nínú Nàìjíríà àwọn òkú yẹn ò ní sùn ọ̀ǹtì tí Nàìjíríà bá pín tó bá yẹ pé ọ̀nkọ̀ ẹ̀ lọ́pa tí orí fídíò bẹ́ẹ̀ I'm sure pé òní ní ká keep Nàìjíríà so it's up to you especially in diaspora tó jẹ́ pé torí ẹ̀yin lè lọ kẹ́ padà kọ́lọ̀ ń ṣọ́ yín lọ kó ṣọ́ yín padà dé but sometime maybe you might end up not coming back òun ṣe pé a fi ń dẹnu evidence wà ní bàbá wa Gbénga Owólabí wọ́n lọ láti Maryland bí ìwọ náà ṣe ń set up business ní Nàìjíríà tó sọ fún mi ìwọ náà tó ń kọ́lé tó ń yọ́ lọ tó ń yọ́ bọ̀ ìjọ kan máa wà probability yẹn is 10 to 10 you might not come back so ẹ máa múra pé gbogbo ìgbà Nàìjíríà ó ṣeéṣe kí n má padà dé ó yẹ kó máa ní back of our mind kò ń ṣe pé èèyàn náà ní kú ní UK but in Nàìjíríà yẹn risk yẹn high gan so you are likely to die when you travel to Nigeria o lè dé airport kí heat yẹn kó mú ẹ kí gbẹgbọyàn kí kankan ṣèyàn and right there and there wàá kú torí pé kò sí any facilities kankan right inside the airport kàmáì tí wàá sọ pé wọ́n gbé ẹ kúrò lẹ́port ó dénú ilé ẹ so gbogbo yẹn la máa discuss I have about 3 hours windows to work with respect my platform mo máa ń ṣépè gan nínú platform yìí mo máa ń bú bàbá àyàn àti ìyá àyàn so yeah but tó bá rò pé o lè gbádùn program mi kó dẹ̀ enjoy it kó dẹ̀ walk away kó dẹ̀ sọ pé o believe in one Nigeria that's fine but tó bá jókòó síbí báyìí tó bá bú àwọn tájọ́ ń ṣe program torí èmi kan ni mo ń ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá lájọ́ ń ṣe tó bá bú ẹnìkan àfi kí n má rí comment yẹn màá bú bàbá ẹ̀ màá bú ìyá ẹ̀ màá dẹ̀ block ẹ̀ mo need nonsense níbí báyìí mo sọ̀rọ̀ kó àtòkò níbí báyìí mo dẹ̀ sọ̀rọ̀ Big Brother Nigeria I don't give a fuck about all those areas and I'm sorry if that is gonna upset you okay so ó ní oríṣiríṣi platform tó lúkálukú tí ń operate platform tó bá wọn ẹni kó lọ but tó bá ti wá sórí bíbà self determination platform là ń pè bíbà níbi tá ti ń dánilẹ́kọ̀ọ́ nípa ìlú òṣì tí ẹ̀yin o mo tẹ̀ peter tẹ̀ wá Nàìjíríà tẹ̀ máa ń fẹ́ Nàìjíríà o ò lè gbádùn mi ní tó máa fi kú nínú Nàìjíríà kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe o ò lè gbádùn tó mi e-money ò gbádùn tó mi pẹ̀lú owó tó ní tó bá bí bàbá e-money dá kó gbéra kó lọ sí South East níjọ́ Monday òun nìkan fún rẹ̀ wá bẹ́ orí ẹ̀sán òun ni tó bá bí bàbá ẹ̀ dá tó bá bí Délé Momodu dá kó dárìn láti Lagos lọ sí Ilé-Ifẹ̀ wọ́n ò ní lè ṣe so don't let anybody fool you bọ́dọ̀ Nàìjíríà Nàìjíríà kan máa work mo mọ̀ọ́mọ̀ dárúkọ àwọn méjèèjì yẹn because they are icon and people we love and respect bọ́wọ́ bí wọ́n dá kọ́ dárìn but tó bá dé abroad wọ́n máa dárìn
torí pé security wà fún wọn. So o bá lówó jù mí lọ Nàìjíríà bàbá ò lè gbádùn tó mi tó máa fi kú. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ, owó tó níyẹn ò lè gbádùn ẹ torí pé lójoojúmọ́ àwọn tó máa tọrọ 10 naira 10 kobo 20 naira 30 naira 40 naira 10,000 responsibility tí kò ń ṣe tiẹ̀ wá máa gbé wá síwájú ẹ̀ tó ò bá wá ṣe fún wọn ṣé o mọ̀ pé reason tó ṣe ń ṣoògùn fún gbogbo wa nìyẹn. Ẹ̀yin olóṣì tá a bá ti fún yín lówó ẹ máa ṣoògùn sí wa, ẹ máa rán ara sí wa, ẹ máa rán oríṣiríṣi sí wa, ẹ ti gbàgbé pàwọn náà struggle ní bíbá. Bọ̀ tó bá yẹ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ kódà ó yẹ kí èmi náà máa kàn sí yín pé yá mi lówó lọ́hùn. Bomb bastard. So respect platform mi o, mo mọ anybody rí family mi ìyá tó bí mi àwọn ìyàwó mi ni mo mọ anybody rí. So ẹ yẹ ká wọnú ètò lọ. Mo fẹ́ plate òyìnbó yẹn but swear pọ̀ nínú ẹ̀ so màá fi yẹn sílẹ̀. Ẹran tó òyìnbó tó ní you dingy. Mo mọ tó tún ṣẹlẹ̀ ní Leicester Square. Ọlọ́run ní jẹ́ ká rìnrìn àkóbá àdábá ní UK. There was a stabbing in Leicester Square. Ó lè jẹ́ mi náà ni máa wà ń bẹ̀. Máa stab olúwẹ̀. Ó lè jẹ́ àwọn ọmọ yàn. Ó lè jẹ́ ìyàwó yàn. Máa bojú wẹ̀yìn UK níbi tọ́lọ̀ dé nísìn. Tó bá ń rìn lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan máa bojú wẹ̀yìn. Ó lè rò pé mi nìkan ni wọ́n ń wá lọ́wọ́ nísìn. Ọmọ òyìnbó ń wá gbogbo wa báyìí. Kò ń ṣe gbogbo òyìnbó. Àwọn far right. Wọ́n wẹ́ ń tọ́ máa tà. Wọ́n wẹ́ ń tọ́ máa ṣe léṣe. So máa sọ pé Koiki wọ́n kíkún ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa. Ọmọ gbogbo wa lọ́dọ̀ ń wá níbí báyìí nísìn. Everybody ti wà ní gòbe. Ọlọ́run dẹ̀ wá ṣe wọ́n tẹ̀ kò tẹ̀ wá sí yàtọ̀. Wọ́n mọ bí Africa ní mí ni, bí Caribbean ní mí ni, Asian ní mí ni. Gbogbo wa pátá ni wọ́n kó papọ̀. Kò ń ṣe gbogbo òyìnbó. Ẹ ká play anthem wa. So ká lè wọnú ètò yẹn lọ. Ṣọ́ra ti ṣe 60 minutes already. Ẹ settle down. Ẹ má worry nípa ariwo tó ń lọ ní background. Ntẹ́mi bá ń sọ ní kẹ́yìn máa focus sí. Ariwo àwọn ọmọ kéékèèké ni kò sí nǹkan tá a máa ṣe sí holiday dẹ̀ lọ wà. So wọ́n ní right tí wọn èmi náà ní right. Tó bá dẹ̀ rò pé ó lè gbádùn program ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ kéékèèké ó ní right láti work out. Mo ń bẹ̀yàn ní bíbá. Wọ́n tó bá like ọmọ kéékèèké tó ń like àwọn àjásà wọn lẹ́yìn ẹ jẹ́ ká jọ máa gbádùn ẹ̀. Mo kí bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí olóyè Ìgbòho ọmọdé yẹmọ. Èmi àti wọ́n ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ tán ni má bí mi pé kí la sọ private ni. Ẹ máa fẹ́ mọ̀ tèmi àti olóyè sọ ní láti mọ̀ yẹn private ni. Mo pè wọ́n wọ́ kódà mo mọ̀ pé tí bá pè tó bá busy within 10 minutes á pè mí padà. Privilege ni Ọlọ́run ló ṣe bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe mí. Ọlọ́run bá wa dúró tì wọ́n á wà pẹ̀lú wọn. Mo kí gbogbo ilé lẹ́ẹ̀kan sí o. Wọ́n tẹ̀ mí àròlé bàbá 1010 ó máa ń ṣe èmi ò ń ṣe give away ní bíbá mo mọ bó ṣe ń ṣe èmi gan ní di give away èmi gan ní kẹfẹ́ èmi gan ní give away torí àwọn bùkátà kan wà tá a máa ń gbọ́ lẹ́yìn so bọ̀ àwọn àròlé Lady K èmi àti Lady K ti sọ̀rọ̀ lẹ́nìí ìyá dáadáa kọ́lọ̀ máa wà pẹ̀lú ẹ̀ kó bá ń dúró tì so mo ní kẹ́ lọ máa kọ́ anthem ó sì lọ ń kọrin Davido ní fún ẹ ní 5,000 naira lọ kọ́ Yorùbá anthem tí àròlé bá ti ń ṣe program kó pè síbẹ̀ kó lọ jẹ 5,000 ó tún máa ń sọ èmi náà mọ̀ yẹn mo jẹ́jẹ́ èmi náà ti mọ̀ yẹn so tó bá jẹ́ pé kí n jẹ 5,000 èmi náà lè pè kí n jẹ 5,000 but mo fún ẹ̀yin pé kẹ́ lọ jẹ 5,000 ẹ jẹ́ ká lọ máa kọ́ àwọn nǹkan yẹn so that at least ká lè máa fi prepare mind wa torí bó fẹ́ bó kọ̀ pásítọ̀ kékeré kan ẹ̀ràn fáwọn tí bá ní pásítọ̀ kékeré torí like àwọn pásítọ̀ kékeré bàbá Adébóyè lẹ like so àwọn pásítọ̀ kékeré yẹn pásítọ̀ yẹn wọ́n send message sí mi mo ń bọ̀ kí n ka message yẹn kí n tó play anthem mo wá pè wọ́n inú wọn dùn gan kódà mo pe olóyè pé bí akọ́ bá mi kí wọn bọ̀ mo wá pe bàbá yẹn padà ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bọ́ ti padé tàwọn mo pè wọ́n bẹ́ẹ̀ méjì pé olóyè dẹ̀ fi kí wọn but apparently he must have switched off his phone but message mi àti wọn lélẹ́yìí tó send sí mi mo ní dárúkọ pásítọ̀ náà ní Nàìjíríà náà lọ wà wọ́n send message yẹn ní 1927 which is the 24 hours clock bí 7:30 àti wà ní 8:30 about 1 hour ago èmi àti wọn dẹ̀ ti máa ń sọ̀rọ̀ dáadáa he's a very good man kódà láti 2023 the last communication èmi àti wọn mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ kó jù bẹ́ẹ̀ lọ but sometimes update mi ti bá change the phone tí bá ti back up gbogbo message èmi àti àwọn tá a ti jọ communicate wọ́n ní how are you doing today mo ní adúpẹ́ mo á send the link program tí mo fẹ́ ṣe sí wọn nísìn inú wọn dùn gan wọ́n ní hello sir I'm very lucky to see you to see you
today bí bá pè wọ́n ta lè mi torí bá jókòó síbí báyìí ta lè mi I am just an ordinary Yoruba person. Ọlọ́run kọ́ fi pé status star mi communication ni èmi mọ star tèmi ìwọ lè mọ tiẹ̀ olúkálùkù ló mọ star communication ni tọ̀dọ̀ tèmi so kọ́ fi yẹn kẹ́ mi ni Ọlọ́run dẹ̀ ti wá ṣe pé background tó ti fi bí mi kò ń ṣe background ìdọ̀tí tó bá mọ bàbá mi Koiki Koiki kò ń ṣe kókìkì Koiki ìwọ náà pé Koiki Ìjẹ̀bú Òde kò ń ṣe ọmọ Ìgbò Adéyínká grandson ló sọ gbogbo nonsense yẹn bọ́ mú bàjá ó ná ọmọ Ìgbò ni mi problem tiẹ̀ nìyẹn mo wá pè wọ́n inú bàbá yẹn dùn gan wọ́n ní Mr. Koiki àwa sọ̀rọ̀ so mo tẹ̀tù wá polóyè pé kọ́ bá mi kí wọn but apparently wọ́n ti pa fóònù wọn so just to tell you that they are small pastors wọ́n ní Yorùbá máa lọ àwọn ọjà pé torí orí olókun kan wà lẹ́yìn mi kìnnìkan wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ló ń pè mí bẹ́ẹ̀ lójoojúmọ́ pé ẹ máa báṣẹ́ lọ Ọlọ́run ti parí iṣẹ́ but ẹ̀yin ẹ máa báṣẹ́ lọ but ẹ̀yin ṣì ń dúró kí bàbá Adébóyè wá sọ the same thing bàbá Adébóyè mọ̀ pé ìran Yorùbá àsìkò tó òun ni program tá a fẹ́ ṣe lálẹ́ yìí we don't want to lose our identity and dignity àwọn ọba Kwara àti Kogi wọ́n ti kégbe síta fún bàbá wa Ooni of Ife Ọ̀jájá the second. Let's go with the program this way. Mo fẹ́ kó reply me again mo mọ̀ bí èmi lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ but any right láti tún reply màá wá reply yín dáadáa Olúṣèyí Adébíyì ó ní ẹlẹ́nu òṣì tó bá yẹ pé mi lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ ẹ lè sọ pé yes any right mo kàn fẹ́ kẹ́ reply mi kí n tó mọ tí máa sọ ó ṣe ṣe kó yẹ pé bí àwọn kan tí mo ti ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀ bóyá àwọn politician lẹ fẹ́ bú but tó bá yẹ pé mi náà lẹ fẹ́ bú pẹ́lẹ́nu òṣì ẹ bá mi reply ẹ dẹ̀ lè sọ location yín fún mi náà mo kàn fi láì dí allocation ṣé Europe lẹ́wà àbí Nàìjíríà àbí Africa mo ń dúró ní o bomb bastard. Today's program is quite an interesting one and the reason is because for a very long time Professor Adebanji Akintoye, the leader of the Yoruba self-determination, check into window anything. Okay. Told us that mo fẹ́ padà sí iṣẹ́ tí bàbá gbé lé mi lọ́wọ́ tẹ́ bá rántí pé with 13 la wà nísìn mo kí gbogbo wa ẹ má kí n tí máa fi orúkọ máa fi kí gbogbo wa bọ̀ mo sì kí gbogbo lé ẹ jẹ́ ká settle down ẹ kúkú mọ̀ pé ọmọlúàbí ni mí mo gbọ́dọ̀ respect àti appreciate ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa torí ẹ̀yin gangan ní Yorùbá Nation ló èmi kọ́ ní Yorùbá Nation ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa ní Yorùbá Nation so mo fẹ́ wo nínú topic wo la treat topic ọ̀rọ̀ identity and I believe it was the beginning of the topic ìyẹn week 1 iSeen TV mo gbọ́dọ̀ kí wọn torí media làwọn media gbọ́dọ̀ wọnú ètò ká má appreciate gbogbo yín náà ni mo appreciate mo rí ìyá wa Títí Adérèntọ́
Colitech, Talotu Ambe, Idris Abimbola, Yami Felicia, our grandma Ajagbe, and many more. But they might come out Daruko because we will go out of the program. Tibade is serious. Mo fẹ́ deal message yìí bó ṣe ká mi lára tó bí ṣe jáde ẹ rí pé ẹ̀ẹ̀mejì ni mo produce the program. Ẹ̀ẹ̀mẹ́ta gan ni mo ṣe program while I was outside. But aba wà níta network yẹn nígbà mi ó máa ń bounce. Kò ń ṣe pé network UK náà kan lọ títí. So tabade ti wà nínú ilé ta fẹ́ tètè deliver message. I want people to get the message so that is the reason ta ṣe ń jókòó sí bíbá. So but gbogbo video tí mo ṣe mo ti download ẹ mo ti upload ẹ padà and I don't keep my videos on the social media for 24 hours so that tó bá tẹ̀ gbé Facebook mi lọ backup mi wà lọ́wọ́ mi gbogbo ọmọ Yorùbá lọ́jọ́ iwájú àníta fún yín everybody will have all my videos tẹ̀ máa ní access sí tẹ̀ ní need internet máa ṣiṣẹ́ tó bá yẹ pé ibi tó wó wà ní máa platform wà tá lè fi ṣe owó ló kọ̀ máa jẹ ni èmi ni máa náwó yẹn bọ́mọ̀ ní sọ́ńtà máa ṣe gbogbo videos mi padà ẹ̀kọ́ lọ́ máa wò lọ́fẹ̀ẹ́ ni so for the fact that ẹ ṣe fi internet wò nísìn ẹ má bínú in tó fà ni pé number one Nigerian government ń block communication wa kò jẹ́ kó wọnú lé dáadáa they are not gonna give me access like àwọn tí wọ́n ní private radio station bíi bàbá wa Oríyọmí Hamzat Yínká Ayéfẹ́lẹ́ àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ so the only way is to penetrate mo sọ fẹ́yìn tẹ́ mọ bó ṣe ń ṣe ọ̀rọ̀ technology nílùú èmi bá Choice FM kó tó di pé wọ́n gba license it was a pirate radio station ẹ jẹ́ ká penetrate gbó ẹ̀yin lẹ́mọ̀ ṣe náà ẹ má nídìí pé Koiki máa san tẹ́ máa ṣe bí ṣe ń ṣe program báyìí nísìn ẹ jẹ́ kó connect mọ́ FRC kọ́kọ́ jam gbogbo ẹ̀ intan ṣe jàǹgbára là ń pè yíwó pirate náà pè kò ń ṣe èèyàn ṣe fraud yẹn no ẹ tún nídìí èmi kémi máa lọ ṣe yẹn ẹni tó bá mọ̀ ń pẹ̀ ẹ rẹ̀ ní gbé sójú kan bìkọ́ wọ́n máa lé yín ẹ máa move ẹ̀ káàkiri but ẹ máa jókòó bí gbàtẹ́ pé àwa la gbọ́dọ̀ wá ṣe gbogbo ẹ̀ fún yín Tinubu was a don nígbà tó ń ṣe nàdẹ́kò àwọn kọ́ lówó fi ṣe ni kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí àwa náà lówó fi ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation nígbà táwọn ń ṣe nàdẹ́kò ṣe mọ̀ fáwọn ti rówó díẹ̀ ó wà lára àwọn tó fund Radio Kudirat àti so many things tó ṣe àwọn náà rà bọ́n gbogbo àwọn Tinubu tẹ̀rí yẹn wọ́n rà bọ́n rárá nígbà nàdẹ́kò tọ́rọ̀ pọ́n máa fi jà so kí yàn kan máa sọ fún wa pé jàǹgbára tá à ń jà nísìn kò nídìí owó kò nídìí this ẹ penetrate anywhere ẹ jáàmù gbogbo radio station wọn kẹ gbé program tiwa sínú ẹ even if for 30 minutes níbi tó bá ti ń ṣe program kí program tiwọn kó freeze kí Koikimedia wọlé Lady K wọlé gbogbo àwa medias kẹ penetrate kó ṣiṣẹ́ for 30 minutes kẹ disconnect kọ́ máa wá yín káàkiri but ẹ ṣe ń wẹ́ tó máa ṣàlàyé gbogbo yẹn fún yín ibi tó yẹ kẹ lo brain yìí sí nìyẹn ìyẹn mo ṣe ń sọ pé gbogbo ìjà tẹ́ ẹ̀ ń jà lórí platform yẹn is uncalled for mo ti sọ fún yín obìnrin mi ẹ gbé ọmú sẹ́ ọkùnrin lára ẹ fi gba information lọ́wọ́ ẹ wá wọn lọ ẹ wọ skimpy dress ẹ ní wọ bra sísàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ìjàgbára là ń jà gbogbo nǹkan la máa lò pẹ̀lú wọn báwọn àfáà ti ń ṣàdúrà tí pásítọ̀ ń ṣàdúrà àwa náà máa lo brain wa kò ṣe pé ká wá jókòó ká máa ní Koiki wọ́n gbọ́ mi lábúlé mi tó bá gbọ́ lábúlé ìwọ́n ló yẹ kó wá bó ṣe máa gbọ́ lábúlé yín brother mi kan oníṣẹ́ kan tó ń ṣe anesthesia kọ́sẹ̀ síta gbèríko ló ń lọ gbèríko àwọn bàbá yẹn inú wọn ń dùn tọ́tẹ̀ ń gbọ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá ń gbóhùn síta wọ́n ti suppress wọn mọ́lẹ̀ wọ́n ti subjugate wọn mọ́lẹ̀ bá dúpẹ́ pé àwọn ọba Kwara àti Kogi wọ́n ti gbóhùn síta wọ́n ní Koiki àti gbóhùn síta mo ní ta fẹ́ nìyẹn because táwọn ọba bá ti ń sọ̀rọ̀ because most of the time ṣe làwọn ẹ̀ máa ní ṣé Kogi part of Yoruba Nation ni kò tẹ́ ń ṣe ọ̀rọ̀ part of Yoruba Nation ọmọ Yorùbá ni wọ́n àwọn kan tí máa ní pààtì kan ní kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ á máa kó gbogbo ẹ̀ but for now kátẹ̀ kọ́kọ́ sọ pé bọ́bá tẹ̀ ní pààtì kan lẹ̀ Haúsá ni ẹ̀yẹ́ jẹ́ ká gba country tán àwọn ogun kan wà tá a máa jà but a gbọ́dọ̀ ní private jet no fighter jet látòkè so that tá a bá ti gba country ẹni tó bá bídà bí ó bá jẹ́ Ìgbò ni Haúsá ni Fúlàní lọ́ba threatening wa ni à á gbé ogun dìde tó bá bí Amẹ́ríkà dá kó lọ threatening North Korea mo ní tó bá bí Amẹ́ríkà dá kó lọ threatening North Korea ẹ mọ̀ pé ó sán lórí
Àwọn ni wá jẹ́ bully, but we will be able to defend our land. Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá la máa defend. Eléyìí tó ṣe ń sọ pé látòkè la máa ju mísà la máa pa ẹlòmíì dànù. Israel wọlé lọ pààyàn ní Iran. Kẹ̀lẹ̀bẹ̀ wà lójú yín, ẹ gbọ́ gbogbo tó ń lọ lágbàáyé. Israel látọ̀dọ̀ wọn, the last person tó pa yẹn tí Israel pa ní tó jẹ́ ọ̀gá àwọn Hamas, wọ́n ní bọ́ǹbù yẹn ó ti wà nínú hòtẹ́ẹ̀lì yẹn 3 months bó ṣe mọ̀ pé nìyẹn máa sùn sóòtẹ́ẹ̀lì yẹn ó blow gbogbo ẹ̀dánù ni. A máa pa ẹlòmíì inú yín tẹ bá fẹ́ ṣe jàǹbá fúnran Yorùbá á pa yín sínú hòtẹ́ẹ̀lì á blow gbogbo hòtẹ́ẹ̀lì yẹn mọ́lẹ̀ á ti sọ fáwọn èèyàn wa pé má sùn sóòtẹ́ẹ̀lì níjọ́ yẹn á pa yín dànù. Ẹ jẹ́ kó dọjọ́ wájú kíyàn kan gbé ọwọ́ kó fẹ́ pọ̀ ọmọ Yorùbá á pa yín nínú ilé á pa yín níta. Kò sẹ́ni kankan tó máa jẹ́ ọmọ Yorùbá tó máa abuse níjọ́ wájú níta. Amẹ́ríkà máa pààyàn síta ni pa ọmọ wọn kó wá ní pé wọ́n ní pa ẹ́ wá pa ẹ́ dànù. Amẹ́ríkà pa ẹ́ dànù wọ́n care who you are because ọmọ wọn citizen wọ́n value ẹ̀ ju anybody lọ. And now olùsí governor àwọn born bastard wọ́n pọ̀ ọmọ Yorùbá wá tẹ̀sí bí àwọn gbọ́ ní tó bá mú Koiki gbọ́ ṣé kò jẹ́ káwọn ní security report pé wọ́n ti pọ̀ ọmọ Yorùbá ní àkókò tálóbá governor máa sunú forest ni. Àwọn born bastard àwọn olórí burúkú tó ní ṣoríire èèyàn kan wá máa sọ fún pé kí má ṣe pé bẹ́ẹ̀ ò ní kúre tó bá sọ pé kí má ṣe pé tó bá yẹ pé dá díẹ̀ lọ́pàá sínú igbó lánàá tó fòkó ẹ̀ síta bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn olòṣì náà. Mo kí gbogbo onílẹ̀ nǹkan sí week 1 mo kí àwọn oníyì láti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa we are a nation with a proud roots and proud history. Proud roots and a proud history. Mo wá dúpẹ́ pé àwọn ọba aládé ti sọ̀rọ̀ sókè. Lóòótọ́ kò ṣe mi ló bá sọ̀rọ̀ bọ̀ wọ́n ti bá kábíyèsí Ooni of Ife wọ́n ti lọ sunkún sí kábíyèsí lọ́rùn. Wọ́n ní bàbá mi kábíyèsí Adéwuyì Ògúnwùsì Ọ̀jájá the second mo tún ṣí fìlà fún orí adé. Mo gbọ́dọ̀ èmi náà gbọ́dọ̀ ní ìrùkẹ̀rẹ̀ nínú ilé. Mama ìjọba bá ti lọ sí àdúgbò kẹ́ bá mi ra ìrùkẹ̀rẹ̀ n bá tẹ̀tí ní kí n máa sí ra bọ̀ ní bẹ́ẹ̀ náà yìí máa yẹn tẹ̀ máa fresh. Èmi náà kọ́ máa jù lẹ́ǹkankan ni. Ẹ jẹ́ kí n gbé yín padà sí week 1 nígbà tí mo jáde tí mo ní bàbá Akíntóyè ní Koiki. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ mídíà wa náà ọmọborí owó àwọn náà ti ń treat àwọn topics yẹn. Iṣẹ́ tí bàbá gbélé gbogbo wa lọ́wọ́ nìyẹn but olúkálukú wa a lè control platform kankan. Èmi respect bàbá mo nífẹ̀ẹ́ bàbá yẹn ó wà lára tí mo ṣe lọ́lé àwọn nǹkan méjì ló gbé mi lọ́lé torí olóyè Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè lẹ́yìn ìyàwó mi. Olóyè gan máa délé kó ìyàwó mi gan tó mọ̀ ó wà ní kitchen. Mo ti ra tíkẹ́ẹ̀tì tán kí tó máa sọ fún mi pé mò ń lọ́lé ní 2021 but ibẹ̀ táwọn lọ́kọ́ nìyẹn lálẹ́. So the good news path to prosperity in our orílẹ̀-èdè Yorùbá àwọn ọba Kogi àti Kwara ti wá kígbe síta. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Kwara àti Kogi tẹ máa ń rò pé tá bá ń dárúkọ Yorùbá Nation bí ìgbà tó jẹ́ pé a forget yín ni. Ẹlòmíì ò mọ iṣẹ́ táwọn ọmọ Kwara ṣe mo ní wọn lọ́wọ́ ní coordinator ní àwọn gbàǹkọ̀gbàǹkọ̀. Mo kí chief máa mi lẹ Yorùbá mo kí lẹ́ẹ̀kan sí bàbá dáadáa. Mo kí bàbá wa Gẹ́gẹ́ Ojú bàbá yẹn ó wà lára àwọn the first man tí mo communicate nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation. I won't go into all the details. Èèyàn kan ní bà orúkọ àwọn bàbá yẹn jẹ́. Ó kàn dùn mí pé mo ráyè dé Kwara yẹn ni nígbà tí mo wá ní 2021 but àyè sì máa wà fún wa lọ́jọ́ iwájú. Who are we? Mo tún bi wá lálẹ́ ta ni wá because ta ni wá yẹn ta ni wá tá ń béèrè yẹn òun làwọn kábíyèsí ọba ilẹ̀ Yorùbá wọn ń ṣọba Fúlàní. Kwara ò kì í ṣe Fúlàní land ilẹ̀ Yorùbá ni cherry British ní tí British dá sílẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ kápá wọn ka nílùú yìí in another 30 years by that time èmi ò fẹ́ wà nílùú yìí mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ I will be 70 kí mo fẹ́ máa jókòó ṣe ní bíbá. Ó jẹ́ kí n ti wà ní ilẹ̀ Yorùbá kí àwa náà jọ máa ṣe government. UK is not the only country in the world to visit. The world is a beautiful place. Map me. Omodua. Hello? Boy, can you get my bag and give me my small map?
The world is a beautiful place. Very, very beautiful place. There's my map in the back there. Look inside. Just open it. That's it. Yeah. Give it to me. The world is a beautiful place that needs many of us to explore. Mongoni Ori Linda Keji Mori article. UK visa have slowed down from Nigeria. We've got to slow down. Mo sọ fún yín pé business center ni. But mo fẹ́ focus lórí discussion wa. I don't want to go out of that. You know, ẹ mọ̀ pé tí a bá ń sọ̀rọ̀ lọ, mo fẹ́ ká yàbàrà too much. In tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí, ó dá lórí identity. Ǹjẹ́ o mọ̀ tó ní identity? Ǹjẹ́ tí bá sọ fún ẹ pé what is the meaning of identity? Ṣé ẹ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ from the basic. Torí ẹlòmíì kan sọ pé a máa fẹ́ Nàìjíríà, a máa love Nàìjíríà. Mo ní òkè kí ni identity ẹ? Can you tell me your identity? Ǹjẹ́ o mọ̀ identity ẹ? Ǹjẹ́ tí bá ní kí ni identity ẹ? Ǹjẹ́ o lè sọ fún mi? Because our identity is not Nigeria. British ló dá gbogbo òṣì yẹn sílẹ̀. Àwọn ló dá gbogbo ràkàtíà yẹn sílẹ̀. Àwọn ló dá jìbìtì yẹn sílẹ̀. And jìbìtì dẹ̀ ni wọ́n. Jìbìtì yẹn ó máa pay back fún wọn lọ́jọ́ iwájú pẹ̀lú bí ìlú ṣe ń lọ. Wọ́n gba our true identity. Wọ́n sọ ilẹ̀ Yorùbá from kódà ilẹ̀ Yorùbá ó wà extended ju Kwara lọ. Tẹ́ ẹ bá mọ̀, mo sọ fún yín lálẹ́. Tó bá sì ń sọ pé àwọn làwọn ní Kwara, kódà ilẹ̀ Yorùbá ó wà extended ju Kwara lọ. But British ló dá gbogbo olè àti jìbìtì yẹn sílẹ̀. Àwọn ló dá gbogbo 419 yẹn sílẹ̀. Tó bá ní 419, British gangan ló dá 419 sílẹ̀ nínú pé ká gé border, ká yọ identity, ká yọ dignity. Ẹlòmíì ò mọ̀ tó ń pè ní dignity. Dignity la máa sọ pé ọmọlúàbí ènìyàn. Wọ́n wá gba original lọ́wọ́ wa, wọ́n gbẹ́bulé wa lọ́wọ́. Àwa wá dẹni tó ṣẹ̀ máa lọ gba visa wá sí UK. Àwa ọmọ níran, ọmọ aládé. Mélòó ni ilẹ̀ Britain? Kí ni wọ́n ní? Tí òtútù bá dé nílùú yìí, wàá káàánú àwọn àgbàlagbà. Wàá káàánú àwọn àgbàlagbà yẹn. Àwọn àgbàlagbà tó ẹ̀kọ́ ti gbàgbé pé àwọn wà ní UK. Kí lẹ rò pé ó mú ẹsẹ̀ tó fi ní arthritis? Òtútù ni. Torí Ọlọ́run dá gbogbo wa ní àwọ̀ oríṣiríṣi. Lóòótọ́ weather ti wa ó warm, kò ń ṣe pé ó hot. Ó warm ni. Torí pé tó bá wà nínú ilé ní ìgbàlódé tó wà nínú air condition tí iná ń ṣiṣẹ́ tó ń san bílẹ̀ tó yẹ pé gbogbo ilé tó bá kọ́ sílẹ̀ Yorùbá in the near future wọ́n tó bẹ́ẹ̀ kọ́ máa fi air condition sínú ẹ̀ tó wọnú mọ́tò public transport ni private transport ni whatever transport ni tó air condition gbẹ ìwọ̀nba ní òrùn yẹn máa ṣiṣẹ́ tó dé bus stop mo fẹ́ rìnrìn àjò kan ní àìpẹ́ yìí mo ti lọ confirm ní train station kí ni time tó máa gbé mi láti ilé tèmi débi tí mò ń lọ yẹn kódà wọ́n print ẹ̀ fún mi ni ó wà lọ́wọ́ mi báyìí ní next week mo fẹ́ rìnrìn àjò kan within UK mo wá fẹ́ mọ what time ni train máa gbéra ní time tí mo fẹ́ jáde yẹn torí pé nígbà míì tí tó wà lórí internet lára dignity àti identity náà la ṣì máa bọ̀. So when we started the week 1 and I want to go back into the week 1 we started with this. Ẹ má bínú pé màá láti kà ní èdè òyìnbó ni ara problem náà nìyẹn because nígbà tó ti jẹ́ identity wa èèyàn mélòó ló lè ka Yorùbá ní ṣáká tó dẹ̀ máa dá lẹ́nu mọ́. Àwọn ọmọ tó wà nílé gan nísìn gbogbo tó ń sọ ni pé bẹ́ẹ̀ ni Mr. Perry Yoruba land has gone as far as Kano but ayé kàtẹ́ ṣe fi sílẹ̀ ní Kwara State jìbìtì àti wàyó tí British dá sílẹ̀ nìyẹn àwọn British nígbà tó ń ṣe colony wọn àwọn olè àwọn jẹgúrújẹrá àwọn jẹ ní bíbà fẹ́tẹ́gùn sẹlẹ́sẹ̀ àwọn ló máa dàrú níbí àwọn ló máa tún fẹ́ síbẹ̀ yẹn and I pity a lot of it. Ẹ̀yin tẹ̀tẹ̀ wá Nàìjíríà mo pity àwa ń gbé pẹ̀lú wọn ẹ̀yin sọ fẹ́mi pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ èmi gbé pẹ̀lú wọn mò ń sọ fún wọn pé jìbìtì wàyó ni wọ́n lóòótọ́ wọ́n ń ṣe àwọn ẹ̀tọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀tọ́ pé wọ́n ní choice náà ni tí bá ní wọ́n sanwó fún àwọn ọmọ mi wọ́n fún wọn ní freedom pass wọ́n ṣe tó bá lọ opportunity yẹn wọ́n lè má fẹ́ fún wọn jìbìtì wàyó ni wọ́n. Mo kí ẹ Yẹkínì Mustapha má bínú pé ńgbà tẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ ìpàdé yín mo tún ráyè pé ẹ mọ́ má bínú sí mi jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run mo máa ń sọ fẹ́yìn tẹ́ wà nílé ẹ má jẹ́ kẹ́ni diaspora sọ fún yín pé àwọn special jù yín lọ ta ni wọ́n ẹ lè lambast ní diaspora tèmi náà pé tẹ́kì and then
what Nàìjíríà ló sì dàbí ìgbà tó yẹ pé ẹ ṣe ń wò wá bíi ká fún yín ní 10,000 àwọn ọ̀tẹ̀ mọ̀jú 10,000 làwọn máa ń fún yàn láti UK wọ́n ti mọ̀ wá àwọn ní 10,000 àwọn Amẹ́ríkà ọlọ́run kúkú káwọn yẹn bó ṣe máa fàṣẹ so tó bá yọ $250 sẹ́ndì sí yín oníṣẹ́ wọn ti ń cut it down torí bùkátà ti pọ̀ lọ́rùn tẹ́lẹ̀ ní Amẹ́ríkà tó bá pẹ́ anybody ó lè sáré sẹ́ndì $200 yẹ but because dignity àti identity theft kò jẹ́ kí làákàyè kò jẹ́ kí our represented ní Kogi àti Kwara ni mo fẹ́ gbẹnu lé lálẹ́ torí pé àwọn tẹ̀ máa ń rò pé wọ́n ń ṣọmọ Yorùbá mo ní ẹ̀yin ará Kogi ẹ máa dúpẹ́ fáwọn tó ń ṣiṣẹ́ lẹ́yìn mo rántí tí bomb bastard tó pe ẹ̀ ní kí ni tó pe ẹ fẹ́ rán mi lórúkọ ẹ̀ a máa ṣẹnu yàbàlà sọ̀rọ̀ sígbòho jọ kan mo ní bàbẹ́ ò tún gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ sígbòho mọ́ kí ló ń pe orúkọ ẹ̀ tó máa ń kọ ẹ́písù rẹpẹtẹ kò yí máa sẹ́ndẹ̀ sí gbogbo yín tó náà ti ń ṣe Yorùbá Nation for 23 years ntẹ̀rántí orúkọ idiot ló bá lambast àwọn Kogi pé Kogi ẹ̀yin Kogi kan kìnnìkan Ọlákúnlé fún mi lórúkọ ẹni tí mò ń sọ náà bàbá tó máa ń kọ átíkù òfò káàkiri tó máa ń sẹ́ndẹ̀ tó máa gùn rẹpẹtẹ tó náà ti ń ṣe Yorùbá Nation for ó ní ká lọ fún oléye kan nígbà yẹn pé òun máa bá wa wá Yorùbá Nation àwọn idiot all over the place Victor Taiwo bẹ́ẹ̀ ni ní bàjẹ́ fún ẹni tó fi kọ́mẹ́ǹtì síbẹ̀ one bastard ṣé Yorùbá làwọn yẹn ó wá lambast àwọn Kogi state Kogi tí Sister Ellen nìkan owó tó ti ná sínú Yorùbá Nation ṣe báwo mo ṣe fi quantify ẹ̀ ṣe back to back táwọn àwọn ilé ń fly lọ sí Nàìjíríà ni ìgbà míì wọ́n ra tíkẹ́ẹ̀tì 1,000 2,000 pounds olùṣe sọ pé àwọn ará Kogi wọ̀ ṣiṣẹ́ kankan kódà ìyá Kogi gan tó ń tẹ̀lé 2x2 iṣẹ́ ló ń ṣe ó kọ́ yẹ pé in the round mo bá yàn sọ̀rọ̀ rí dáadáa kó tó di pé kò understanding tó ń pè Yorùbá ní country ló tẹ̀lé Dúpẹ́ Onítìríkà Dúpẹ́ bomb bastard yẹn lọ ṣe ẹ̀yin ọmọ Kogi mo kí yín ẹ̀yin ọmọ Kwara mo kí yín ní gbogbo agbègbè bí tẹ́ bá wà. Bàbá Akíntóyè wá ní kí n ka ilé síta mo fẹ́ wá how many page ni and I'll read it again ká wá lọ ka kí làwọn ọba ilẹ̀ Kogi àti Kwara lọ sọ fún Ooni of Ife lórí identity àti dignity bọ́ká tó lè gba tiwọn sọ́wọ́ àjẹ́ káwa padà sẹ́yìn ká lọ wo kí ni bàbá Akíntóyè gan sọ ìyẹn mo ṣe ń béèrè lánàá pé ṣé ta bá pa gbogbo àwọn governors yẹn papọ̀ ǹjẹ́ ọpọlọ wọn gbé iṣẹ́ tí bàbá Akíntóyè gbé dání sórí mo rí Ṣèyí Mákindé àti èyí tí Jagaban tó yọ dànù tó ń pè ní Ambode gbogbo wọn lọ ní lọ́wọ́ but Ambode ò bá ṣe sùúrù díẹ̀ ó yẹ kó fọ ẹpọn Tinubu tán délẹ̀ ní but ó ti lọ sọ̀rọ̀ jù bẹ́ẹ̀ mi náà ti sọ̀rọ̀ èmi náà ti cut down nísìnyí gbogbo ẹ̀kọ́ ni máa sọ fún wọn n ti máa ṣe pẹ̀lú Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè àtàwọn atajọ́ ń ṣètò àní láti sọmọ lórí social media tẹ́lẹ̀ ìgbà tí ara ń ta mí ni máa bọ́n sọ pé a máa jà èmi a máa jà ní ká tó kúrò ní Nàìjíríà èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ kò sí bàbá ńlá ẹni tó máa sọ pé àníjà a máa jà kúrò ní ara àjà ni mò ń jà lọ́wọ́ ìkan pè ní mídíà kò ní da fún yín British ń jà America ń jà Israel ń jà Yorùbá náà máa jà ni gbogbo tá a dẹ̀ máa fi jà ilẹ̀ Yorùbá ló wà ogun la máa ṣe ni àwa la lẹ ewé àti egbò mo ní láti rán anybody lọ sí Israel àwọn ewé àti egbò yẹn wà nílẹ̀ Yorùbá àwọn tó mọ̀ pò wọ́n mọ̀ pò owó ni wọ́n ń jẹ wọ́n níyà torí pé wọ́n máa nídà àwọn kan kéékèèké kan ṣé babaláwo tó lè ra adìyẹ nílẹ̀ Yorùbá láàárọ̀ yìí babaláwo tó yẹ kó máa bọ Ògún kò rówó ra adìyẹ wòlíì tó nídìí òróró tó fẹ́ ṣàdúrà lé lórí ti bá ní kó lọ ra olive oil ní àbí mọ́mọ́ àwa máa ń rà sínú ilé ni mo ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lèmi ṣe ọ̀dẹ̀ olive oil ẹni kan mọ Yorùbá lọ ra kándù lásán tó fi ẹlòmíà kándù tó ń yọ yẹn báyìí wàá yọ gbẹni bọ ẹ fi máa ṣèkà ni ẹ jẹ́ ká máa ṣàwọn àwọn nǹkan yẹn ká máa ran sáwọn politician kọ́ kú dànù bẹ́ẹ̀ ni mo sọ wọn ní láti wà láyé wọ́n pọ̀ ọmọ Yorùbá ní àkókò lánàá ara òdẹ̀ fi wá torí pé ó ti pọ̀ jù àmọ́ ẹni tó ń pa wá gan mọ́ àwa máa jókòó sí bíbà ẹ wá máa sọ pé àmọ́ tá à ń sọ mo ní bàbá Akíntóyè ní kí n kà fún yín ká tó lọ bá kí ni ọba Kogi àti Kwara rí because àwọn náà gbọ́dọ̀ rí nǹkan kan ṣèbẹ́ mi sọ fún yín pé identity wa ni mò ń torí ẹ̀jà ẹni náà Koiki torí kò bá jẹ ní mo ní bẹ́ẹ̀ ni ibi tó bá ti ń ṣe nìyẹn ti ń jẹ àtayébáyé nìyẹn àwọn òkun jàjẹ pa ni ṣé Yorùbá Nation ni mò ń jẹ ní 1998 tí mo kúrò Nàìjíríà ṣé mi tẹ̀ mọ̀ ká máa ṣe Yorùbá Nation
idiot all over the place. Èyí tẹ́ ẹ̀rọ lárí ẹlòmíì ọ̀rọ̀ lárí ẹlòmíì ìgbà tó dé London ló rọ́lá bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ṣé ká close yẹn àbí. Nígbà tẹ́lòmíì dé London ló ṣẹ̀ rí ọlá ẹlòmíì ò rí ọlá rí ẹ má bínú etí window ni ẹlòmíì ò rí ọlá rí nígbà tẹ́ṣẹ̀ dé London lẹ́ṣẹ̀ rí ọlá rí ẹlòmíì ò rí kí ni mo sọ kò pàdé ọlá rí báyìí dé London báyìí pé London kèrè leveler ní London bọ̀ kò ń ṣe fáwọn kan tó bá ní leveler ní London àwọn tó ń sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n mọra wọn àwọn ìyá kan wà Ọlọ́run kẹ́ wọn kì má tẹ̀ ló mọ́ sí tèmi àwọn bàbá kan wà Ọlọ́run kẹ́ wọn kò ní bàjẹ́ fún ẹ Clement ọmọ Biafra ni every month ló ń sanwó fún mi bó ṣe wà yẹn ó ní máa báṣẹ lọ Koikimedia mò ń gbádùn ẹ tí ìbá tẹ̀ gbọ́ gbogbo tó ń sọ mò ń gbádùn ẹ bí sìgá bóyìnbó ṣe mu tíì. Now why are the kings kí ló dé tán cry out the kings in Yoruba land in Kwara and Kogi specifically they've cried out for help. They are now pleading with Ooni of Ife to intervene in their identity and their dignity. Tell me, pé tó bá ti yọ dignity kúrò lára yàn is the end. Nigeria yọ dignity kúrò lára balẹ̀ Yorùbá inú òde bí wa. That is what the British did. Ṣé èmi lè yọ dignity kúrò lára King Charles? God bless the king. Ìwọ lè bú èmi ò lè bú torí bíbá ni mo wà. So mo mọ àwọn ọ̀rọ̀ tí máa sọ. But tó bá yẹ pé mo gbé ní bíbá n ti máa bá king fà ó máa le díẹ̀. And ìtàdé ń ṣe terrorism. À ń pè wọ́n ṣàkíyèsí ni. It is not too late. We can have a cordial relationship with British, but they are not ready for that. Wọ́n fẹ́ kí Fúlàní máa jẹ gàba lórí wa. Ọmọ Fúlàní wa bá mi sọ̀rọ̀ lórí program. Ó náà làwọn ní Kwara State. Many of you have listened to that video. Ẹ lọ gbọ́ program tí mo ṣe ní ìjẹta over the weekend. 2 Fulani came on my platform and told me to my face that they own Kwara State. That is the dignity and the identity. Ká tẹ̀ sọ pé àṣìṣe kan ti wà rí. Àfọ̀njá ni kinní kan ni. Ṣé ó jẹ́ kó ṣì continue? And I hope Ooni of Ife will now react very fast to this problem of identity theft. Táwọn ọmọ Yorùbá ń pariwo lójoojúmọ́. Tinubu will not do anything but Ooni of Ife Ọ̀jájá the second. Bàbá mi Adéwuyì Ògúnwùsì. Bàbá dáadáa. Mo mọ̀ pé lè ṣe nǹkan kan sí. Àwọn èèyàn máa ń sọ Tinubu ló fi ń síbẹ̀. I don't want to look at that. Òpèrè yẹn Ọlọ́run pè yín sí ni. Tinubu lè push, but Ọlọ́run bá ní kò ní jẹ́ tiyín kò ní jẹ́ tiyín náà ni. But for the fact that you are sitting on that throne, you have every right to rewrite the history of the Yoruba people back with a true identity and our dignity. That is what we are asking from you, Kábíyèsí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ Kábíyèsí ẹ bá mi send the video sí wọn. Pé in tá ń béèrè lọ́wọ́ yín nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ bá pàṣẹ fún alálẹ̀ wọ́n bí King Charles dání mo sọ kó sọ pé àṣẹ yẹn kò lọ. Tí ọba Adéwuyì Ògúnwùsì Kábíyèsí bá pàṣẹ ní alẹ́ wọ́n bí King Charles ra kó sọ pé tí ọba sọ yẹn pé kò rí bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé King Charles ló nílẹ̀ Yorùbá? Ó lè ní North nǹkan ló nílẹ̀ Yorùbá. And I hope that this message will be delivered to our king. Because àwọn ọba tó sunkún wá bá yín ara ń táwọn sọ pé we Yoruba are a nation with a proud history and a proud root. Àmọ́ bí ta ti ń bọ̀ kódà ó dà péjọ ta ṣe program yìí mo rántí pé mo gbé ewé flower jáde tí mo bẹ̀rẹ̀ sí í show the root of the flower. Ewé tó bá ti ní root ó ti di bèbí nìyẹn. Kò ń ṣe àwọn flower tó máa lọ rà fún girlfriend ẹ àbí ìyàwó ẹ tó jẹ́ pé bígbà tó bá tẹ̀ báyìí kò ń ṣe original ike lásán ni but tó bá ra proper one tó ní ìyẹ̀pẹ̀ ìyẹn ní root wọ́n yọ root yẹn láti bìkan fún wọn ni. Níbo láti ṣẹ̀wá? Who are we is the question. You don't need to love Yoruba Nation. You don't need to love self-determination. But are we Nigerians? Are we truly Nigerians that we are called today? Or we have been given a false and a different narrative of our dignity and identity? We Yoruba are a nation with a long and a proud history. According to our very powerful ancient tradition, we Yoruba are the oldest people. The oldest people who are lábẹ́ Nigeria. How come? How come the oldest people in the world are underneath another messed up
fraudulent amalgamation put together by the British colony in 1914, fraudulent amalgamation. And our professor, our master, pé let us try and work it together. Kò ní sí peace nínú Nigeria tá máa fi pín. You will never experience any more peace in that country until the dissolution of that messed up country that British put together. Kò ní sí peace ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá ń gbàdúrà fún peace ní Nigeria ní rí peace, because the only peace is for everybody to go their separate ways. And that will not be solved from outside. It will be from inside, because the world are wicked. They are not ready to dissolve Nigeria. Those traditions, àwọn ọba, àwọn kábíyèsí, the traditions, those traditions tell us that in the beginning of time, when all the surface, gbogbo ayé of earth was covered by water, omi ni gbogbo àgbáyé, the whole world is water. Wọ́n kàn sanfilẹ̀ ni, wọ́n ti ń sá lọ sí space nísìn, àmọ́ tán wá káàkiri. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè rí Ọlọ́run. We are going to create another gene, a GMO, kinikan. They are only trying. Nobody, Jesus saw, Anobi saw, Ifa saw. They can try, but they cannot change the narrative. Benny Yami Margaret Bijoke. No one except the immediate families care about the victims. Those traditions tell us that in the beginning of time, when all the surface of the earth was covered by water, the creator God, whichever God of your own belief, don't condemn Christianity, leave it. And don't condemn Islam. Don't condemn Buddhism, Hinduism, and our own Ifa tradition. Kolukaruku she intolon bani ko she nínú ọkàn ẹ, and do less evil if you can. Kò sí gbogbo wa la ní evil lára. Inú bó ṣe sọ fún mi, according to Islam, inú ẹ̀mí ló wà. Ọlọ́ṣì yẹn máa ṣèkà fún ni. Tó bá lè control yìí tó máa ń fẹ́ ṣèkà fún yẹn, why not do something else? But ìkà làwọn olóṣèlú ń ṣe fún wa. For 25 years they've suffered our people. And that is still ongoing. Mo ń bọ̀ mo fẹ́ dé pẹ̀lú olórí burúkú kan ni rọ́bà ti wọlé bẹ́ẹ̀ yẹn. Èmi náà ní time wọn, mo rẹ̀ ní láti dá lóhùn. But mo fẹ́ dé pẹ̀lú ẹ̀. Àwọn ọmọ àlè, àwọn bomb bastard. Àwọn ọmọ Fúlàní lòṣì. Ìyẹn náà nìyẹn kan ṣe wá dànù tó ní àbíjẹta tó ní màmá àwọn ní Yorùbá, bàbá àwọn ní Fúlàní. Báwo ni ìyá àyàn ṣe máa gbé dì sílẹ̀ tí Fúlàní máa lọ máa tì kan bọ̀. Kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. But títorí pé àmọ́ history ṣó jẹ́ kí ọmọ Yorùbá obìnrin máa làdí sílẹ̀ kí Fúlàní tì nǹkan bọnú ẹ̀. Torí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá oyè yín. Ṣó jẹ́ kí àwọn obìnrin kẹ́ làdí sílẹ̀ kí Fúlàní penetrate yín pẹ̀lú gbogbo jàǹbá tí Fúlàní ti ń ṣe bọ̀. Bó torí pé kò yé wa àmọ́ ẹni bá ṣì ń fẹ́ Fúlàní ní wákàtí yẹn ọmọ àlè ni. The heavenly being descended, bringing with them a chicken, a palm nut, and a small pot filled with a quantity of earth. Their leader was Oduduwa. Àwọn ọba Kogi àti Kwara tí wọ́n ń sọ nísìn, because mo fẹ́ máa link ẹ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ tí àwọn náà ń sọ. Wọ́n ní we don't want to lose our identity. Yoruba traditional rulers with their domains in Kwara State and Kogi State of Nigeria have now pleaded. Kí ni wọ́n ń pè ní pleaded? Ẹ jẹ́ ká lọ wo English dictionary pleaded. Tí bá sọ pé pleaded, what is the full meaning of the word pleaded? Because níbí báyìí àwa máa ń try láti break it down. Kí ni meaning pleaded? Plead. But tó bá mú lọ sí past participle, wọ́n máa sọ pé pleaded. Ṣé ẹ rántí ìgbà tá a wà ní secondary school? Wọ́n á ní plead, then wà wá fi kíní sí lẹ́yìn ed. So what is the meaning of the word plead? What is the meaning of the word mbọ? Mo kí gbogbo lélẹ̀ kan sí. Ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button. 40 people need thumbs up. Kò dára rárá. Encourage wa. Mo tí ní kẹ́ fún mi lówó, but ẹ bá mi thumbs up. Kí YouTube àti àwọn Facebook
kúkú sanwó fẹ́ bí ẹlòmíì rò pé Koikimedia wọ̀ sanwó fún mi látọdún méjì mo sọ fún yín kò sí monetization èyí tó wà gan sef gbogbo tá à ń gbà lórí ẹ̀ kò tó £100 bẹ́ẹ̀ ìgbà tí mo ní Koiki amúmọ tèmi náà ń gbà lórí ẹ̀ bọ̀ àwọn ò ṣe nítorí owó ìyà ọ̀dẹ̀ lè jẹ mí ìyàwó mi ó ń ṣiṣẹ́ ó wà òkè màmá mi ó ń gba pension àwọn ọmọ Yorùbá dẹ̀ ń tọ́jú mi ìyẹn náà ti tó mi jẹ mo kí ẹ Fágbémilékè kò ní bàjẹ́ fún ẹ bá mi gbọ́ wọlé thumbs up kó lè lọ sókè díẹ̀ sí. So what is the meaning of the word plead? Making an emotional appeal. Kábíyèsí Kogi àti Kwara wá make emotional appeal sí bàbá wa Ooni of Ife. Mo kí gbogbo àwọn ará Ilé Ifẹ̀. Mo kí kábíyèsí lẹ́ẹ̀kan sí. They are making emotional appeal. That means pé wọ́n ti ń sunkún sínú tipẹ́. Bọ̀wọ̀ lè sọ síta. Ó ti wá dojú kókó báyìí. Bí àǹkan táwa wá ń ṣe báyìí, bí gbogbo ẹ̀ ló kàn máa ń, like I said, spiritual warfare là ń jà. Kí ló ṣe? Pẹ̀lẹ́. Ìbò ń ṣiṣẹ́ nísàlẹ̀. Kò ṣiṣẹ́ lókè ni. Wi-Fi off now. Then òun ló ń pa the other one yẹn, connector one yẹn, bí a máa gbé kúrò ní yàrá ẹ̀. Because why is that one not on? Is it still on? Is it on? Because purpose ta fi ṣe ń gbà yẹn nìyẹn. Ṣe ló ké TV pa kò yọ lára plug tuntun. Ó lè jẹ́ ṣé TV ló ti go connect lórí TV. Òun náà ni mo ń sọ ṣe pé ó tí wọ́n sọ àní yọ kúrò lórí plug mo ń sọ ṣe. Yọ kúrò lára plug kó reboot rẹ̀ pẹ̀lẹ́ ọmọdúà. That's why I keep telling you, stop running all over the place. Má bínú once again. So, à ń lọ lórí plead, an emotional appeal. So, our kings have got to the stage that they are now pleading with the bigger king. Ọọ̀ni ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ Ọọ̀ni òrìṣà. Ọọ̀ni bá sọ̀rọ̀ lálẹ́ iṣẹ́ King Charles wọ̀ bí bàbá ẹ̀dá kó sọ pé nítorí sọ àwọn fẹ́ gbé yẹ̀wò. But ǹjẹ́ kábíyèsí máa sọ̀rọ̀ àti pé nígbà wo ló fi sọ̀rọ̀? Ṣé kábíyèsí kàn wò pé okay ẹ jẹ́ ká wo tí Tinubu fẹ́ ṣe? Mo kí our beauty. Because I know that they are also pained. And like I said, Tinubu is the last joker for Yoruba. After Tinubu gbogbo ọmọ Yorùbá máa gbóhùn síta pátá. Gbogbo tẹ́mi ṣe ń ṣe yìí gbogbo yín lẹ máa kódà ẹ máa ṣe jù èmi gan lọ. Ṣẹ̀rò pàwọ́ la wà against Tinubu àwa la nífẹ̀ẹ́ Tinubu gbogbo àwọn ọ̀ní yẹn kàn wò báyìí nísìnyí wọ́n fẹ́ wo bí tí Tinubu fẹ́ gbọ́rọ̀ dé. I know they know what they want. I know moment tí ọ̀ní fẹ́ but wọ́n fẹ́ wo kí ni Tinubu náà máa tún ṣe. Ṣé Tinubu náà máa tún lọ ni Gàmbàrí kan tún dé? Ṣé mọ̀ pé nísìnyí ọ̀ní lè lọ Àbújá gbogbo influence yẹn náà dáa tẹ́gùn yẹn náà dáa kíyàn débì kan nísìn kó má rí málà níbẹ̀ bọ̀ lẹ́yìn ọdún mẹ́jọ àwọn kan ní Koiki ṣoṣọ́ pé Tinubu gan máa lò di 2027 lẹ́yìn ọdún mẹ́rin ká tó wá lọ sílẹ̀kùn Ministry of Finance ṣége well looking for kó máa jẹ́ pé Haúsá ló tún wà níbẹ̀. A ní kẹjẹ́ ká ní Central Bank ilẹ̀ Yorùbá tiwa ká ní sójà tiwa ká ní ọlọ́pàá tiwa ká defend border wa against àwọn tó ń pààyàn. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Their leader was Oduduwa. Now ọ̀rọ̀ Oduduwa yẹn àwọn ọba ìwá ní Yoruba traditional rulers with their domains mo ti kàbẹ̀ lẹ́ǹkan pleaded with Ooni of Ife Ọba Adéyẹyè Ògúnwùsì not to abandon them. Ẹ wo ọ̀rọ̀ yẹn àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ń sọ fún Ọọ̀ni pé kábíyèsí ẹ máa ti abandon wa ṣe mọ̀ pariwo táwa ń pa nìyẹn. Àṣà àwọn ọba náà lè jáde nígbà tí bóyá nǹkankan gún wọn lára ṣe mọ̀ pé nísìn mo sọ ní tẹ́ bá follow broadcast mi mo ní àwọn onílẹ̀ wàá máa wọlé lọ bá àwọn ọba yẹn ṣe mọ̀ pé nígbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ a máa ń bú wọn ṣe nìkan olóyè wa ní ẹ má bọba mọ́ ẹ má bójóyè mọ́ ẹ fún wọn lẹ̀ èmi wá ní àwọn tó nílẹ̀ gangan
wọ́n á máa yọjú sí wọn lóòrèkóòrè bí àwọn ti wá yọjú sí àwọn ti Kogi àti Kwara lọ ṣe wá sọ fún ọba because the world abandoned in tí wọ́n ti sọnù àìmọye ọmọ tó bí nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n fẹ́ mọ bàbá ẹ̀ torí ìyá gan fẹ́ abandon ẹ̀ sínú being wọ́n ń ṣe náà lábúrọ́dọ̀ bọ̀ tilẹ̀ Yorùbá pọ̀ àìmọye ẹni tó ń ṣẹ́yún torí nígbà tó bá sọ pé mo ti lóyún ẹ jẹ́ n parọ́ kan fún yín mo lọ sí store kan ní store wo ni mo lọ ná I think it was ṣe Matalan ni no Shazda ni mo lọ ìkan náà àwọn store yẹn no Lidl ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá irú àwọn abẹ́ẹ̀ tẹ́ pa wà jovial hello how are you mo wá rí bọ̀bọ̀ ọmọ Somali ni and it was a early morning Saturday mo lọ ra nǹkan nínú ẹ̀ man how are you today on to shelf lọ́wọ́ oh no I'm fine mo ní oh no I'm tired mo ní me too mo ní with the children at home aṣáà ń dápara pé ó ní ọmọ mélòó mo ní mo sọ ọmọ mélòó fún mo náà náà kọ́ ó náà ṣe ìbí kan ni o kò tí pé 3 months ó ní bọ̀dì ìyá wọn ì tí mọ̀ àyà mi kọ́kọ́ tẹ̀ já mo ní why ṣe mo reason because wọ́n ní culture kò jẹ́ kí ìyá ẹ̀ mọ̀ pé òun ti bímọ síta mo ní gbọ́dọ̀ sọ fún ìyá o kó má yẹ kó pẹ́ mọ́ ó náà máa sọ ní but ó náà ṣì ń fọ́n lórí wọn ò tẹ́ mọ́ bó ṣe mọ̀ pé ní ìtumọ̀ pépà mẹ́rin pé mẹ́ni ẹni tó lóyún ní Nàìjíríà lẹ́nìí nílẹ̀ Yorùbá kò jẹ́ kẹ́ ṣe oyún yẹn kí ló wà ń bẹ̀ àwọn tó wà ní UK ní the highest birth rate táwọn ọmọ 16 tó ń gbasi fúnra wọn tó ń lóyún dànù wọ́n ò dẹ́ ń ṣe àfi èyí tó bá rí ẹ̀ ló máa fún ní pill kó yẹn wá sísàlẹ̀ at the beginning tó bá mọ̀ pé kò rí period ẹ̀ mọ́ bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá àgbàlagbà á máa ṣẹ́yún á máa pé ta ló máa bá mi tọ́ o àìmọye ẹni tó ti ṣẹ́yún dànù tí kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ bọ̀ tó bá jẹ́ pé a ní tradition tó ń ṣiṣẹ́ ta ní dignity ta ní system of government tiwa tó bá tẹ̀ náà fẹ́ ọmọ mọ́ àgbà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ wàá dẹ̀ máa bẹ́ eré àníyàn tiẹ̀ lọ ìjọ tó bá dẹ̀ nídìí ọmọ ẹ̀ wàá mọ̀ pé ọmọ ẹ̀ wà níbẹ̀ I'm sure in tí mò ń sọ every one of us have somebody within our network tó ti lọ ṣẹ́yún tí kò jẹ́ kó ṣẹ́ tó ti lọ abort oyún tí kò jẹ́ kó àwọn yẹn tẹ̀ pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ní Lagos Island ẹ má bínú pé mo dárúkọ àdúgbò yẹn wọ́n máa ń yọ dànù ni wọ́n máa ń yọ pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ ni kọ́lọ́n kó wà pẹ̀lú wa. Now the monarchies kò ń ṣe ẹyọ kan ló lọ sọ́dọ̀ ni kò ń ṣe méjì later tí bá post fídíò yìí àwọn tó ń wò mí lórí software lórí Facebook torí pé background mi àwọn picture àwọn ọba yẹn ni mo lò wọ́n ṣe méjì wọ́n ṣe mẹ́ta ló ń rìnrìn àjò yẹn lọ sí Ilé-Ifẹ̀ àlàáfíà ni mo wà mo kí gbogbo lé ẹ̀kan sí. The monarch majorly from Kwara and Kogi state because Ogun state ó dúró dáadáa a mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ni Ondo dúró dáadáa Èkìtì dúró dáadáa àwọn ọba jèrò àwọn ọba ńláńlá àwọn ọba dáadáa wọ́n gbéra láti Èkìtì wọ́n ní Ìgbòho máa bọ̀ wá sí ìyẹ́ ibẹ̀ kọ́ là ń lọ mo kí bàbá mi Bàrígà Jagunmólú àwọn ọba dáadáa kí ló dé táwọn ọba Elégùṣì ẹ̀yìn ẹgbóhùn sí máìkì náà ẹ gbá wa gbé ohùn sí máìkì ọba Elégùṣì ẹ gbé ohùn sí máìkì tó bá yẹ pọ̀ ọmọ ọkọ Yorùbá lẹ́yìn Tinubu máa kúrò lórí oyè yẹn ń ṣèdílé bàbá ẹ̀ he has a limited time kójú má ti gbogbo yín I will just leave it like that. So tẹ́ bá ń rò pé Lagos State à ń pariwo Yorùbá Nation ẹni kò kàn yín gbogbo wa ló kàn ó kàn ọmọdé ó kàn àgbàlagbà ó kàn àwọn ìyẹn làwọn bá ṣe jáde pé Koiki bá mi gbóhùn sí mic dáadáa a ti lọ plead nítorí pé wọ́n sọ pé a ti abandon àwọn àtẹ̀mí o àtàwọn bọ̀ bàbá Akíntóyè máa sọ fún wa history ni mo máa ń kà yìí bàbá Akíntóyè jẹ́ ká mọ̀ pé history wa ló níbẹ̀ yẹn but it's because we have been bastardized by the British yìí àfi tí Yorùbá bá lọ àwọn gan ẹjẹ́ ń gbé yẹn sínú ẹjẹ́ ń fi yẹn sínú bí àgbàlagbà wọn ní Koiki ò bá má sọ yẹn síta
ìwọ náà ti dàgbàlagbà gbé yẹn sínú fún ìkà tó ṣe fúnran Yorùbá, fún jàǹbá tó ṣe fúnran Yorùbá tí a fi ń suffer títí di wákàtí ní almost every part of the world tí àwa ń suffer tó ń ṣe kékeré with the identity theft and our dignity. Àwọn amú Nigerian passport bọ̀. Níbo ni wọ́n, where are you coming from? Nigeria. OLAYOMI KOIKI. Where are you going? Ṣé mo pé tí bá tún travel tí bá dé immigration officer máa bi mí pé where, normal question náà ni wọ́n máa bi mí pé where are you coming from? I am sure pé ẹni tó ń gbé Japanese passport bọ̀, ṣé mo pé Japan àti America ṣe rí tí mo post láàárọ̀ yìí gbogbo ilẹ̀ rí náà kò sí Nigeria giant of ant, kò sí Nigeria kò win medal ẹyọ kan. Mo kí our great solution tọ ẹ má bínú pé mo tí kí gbogbo yín dáadáa mo ṣe fẹ́ wọnú ètò yẹn. Not one single medal ní Nigeria gbà, and we have Yoruba Rasheedat Adeleke in Dublin. Ẹ tún bá mi dárúkọ àwọn tó compete láti all over the world. Ó dà nǹkan mọ́ at least we have 5 to not probably mention too much tó jẹ́ àwọn Yorùbá tó compete tó dẹ̀ win. Ṣé mọ̀ pé tó bá yẹ pé a ní Yorùbá country bó ṣe máa win nìyẹn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí láti Àgbàrá lógùn state, bàbá mi Uthman. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí láti ilé, ẹ lọ reload torí pé program yìí ó dá lórí Kogi àti Kwara lálẹ́ yìí, because every now and then a máa ń gbọ́ ṣe Kogi wà lára Yorùbá, ṣe máa mú wa dání. We are going together, but àwọn ọba yín ti kọ́kọ́ jáde nísìn pé Ooni of Ife ẹ máa ti abandon wa sí ẹ máa sọ̀rọ̀ mọ́. Kódà wọn náà tó lọ represent Germany náà wá ẹ ṣé gan ni bàbá mi Adébánjọ. Ṣé mọ̀ pé àwọn tó lọ represent níta yẹn, if we have a Yoruba country, mo ní ambassador wa gbọ́dọ̀ lọ bẹ̀ wọ́n pé kó má compete fún country tó wà, wọ́n gbọ́dọ̀ wá compete on our behalf lọ́dọ̀ tiwa. Do you know why they are not competing with Nigeria? Because of an identity theft and dignity. There's no dignity for them in Nigeria, and that is why Japan, America ló gba the biggest medal. Japan, France, UK náà gbìyànjú. And these are the reasons why we are saying that we cannot continue to live in denial. There's no amount of your love for Nigeria. Nigeria is just a creation of British. That's all. Kí lẹ fẹ́ love nípa ẹ̀? Ṣé àwa náà love Nigeria ni? Ilẹ̀ wa náà là ń love is only that the name has been the obstacle. Let's change the name. Ilẹ̀ tó ní kò sẹ́ni tó máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Every education tó ti kọ́ nínú Nigeria will just be transformed. Kódà ìlú yìí nígbà tí mo fẹ́ ní oníṣẹ́ kan tí mo apply fún is the rail network. Mo lè sọ fún yín rail network some years back. Wọ́n máa convert school start mi láti fi compare pẹ̀lú ti ìlú yìí oríṣiríṣi iṣẹ́ ló wà. I paid about £52. Àwọn kan dẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti bá mi convert ẹ̀, wọ́n fún mi ní equivalent of what it means ní grade ti ìlú yìí. Mo dẹ̀ send ẹ̀ sí rail network níjọ́ náà lọ́hùn. So gbogbo pé education background tí mo wá ní Nigeria UK ní Nigeria kí la máa ṣe yẹ sí Koiki tá bá délẹ̀ Yorùbá, it will just be converted to the current state of education of Yoruba curriculum. So what is the fear? Come on, Yoruba máa sọ pé òun fẹ́ wà nínú Nigeria. Yes, you are in the land territory ni, because Nigeria is no man's land. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nigeria, but tá bá sọ pé ilẹ̀ Yorùbá, yes, ilẹ̀ Yorùbá is Kwara, ilẹ̀ Yorùbá is Kogi, and I just want to stick on the two. Talẹ̀ tó tún pè wáyé. Ẹ má bínú sí mi. For the gift, and I appreciate it. Thank you so much. Okay. Come on. Okay, then send àwọn ọmọ mi náà ní ilé mi, àwọn ọmọ ọ̀dọ́ kékèké. All right. Happy birthday in advance. I'm live now, and you have disturbed. I can start Twitter and padà. Because back to our program by too serious, because we're talking about identity and dignity.
àwọn ọba Kogi ti pohùn síta pé kábíyèsí Ooni of Ife, we have been abandoned. And if people have been abandoned, that means something ń gún wọn lára. Nǹkan kan ń gún wọn lára. Kí ni nǹkan tó ń gún wọn lára? I don't know. So let's move swiftly because of the time. So I am taking us back to the roots and our history, then linking it with this visitation of these Kwara and Kogi monarchies to the king Ooni of Ife. The monarchy majorly from Kwara and Kogi state and the north central regions during a courtesy visit to the Ooni of Ife in Ile-Ife said they needed all necessary assistance from the king's men to retain a link with their ancestral roots. Is that not what Baba Kito is asking for? Is that not what we are calling Yoruba Nation? So what is it that you don't understand? Taban pariwo Yoruba Nation. Kí ni nǹkan tí ẹ understand níbẹ̀? Because in tó bá mú kings tó ń jáde nísìn tó ní we don't want to be abandoned. Àwọn bẹ́ẹ̀ ni they are pleading that they do not want to be abandoned as a Yoruba people of Kwara state and Kogi state because the Fulanis are claiming those two states. They are claiming those two states. Can you reduce this sound? Who is still there? Can you drop it down a little bit? Thank you. Just a little bit. Just reduce it a little bit. When they reach the surface of the water, they pour out the earth containing a small pot. Then they put a chicken on this ground. And the chicken went to work scratching the ground with his claws. That is how ilẹ̀ tó fi parẹ́ fún ajagunbalẹ̀ dalẹ̀balẹ̀. This world does not belong to you. We are all here for a very limited time. Ìrìn àjò ni. Kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ bàbá wa kan tó kú ó ti sin wọ́n lénìí Adépọ̀jù Akadip or something like that. He died. I went back on his Facebook page. Ìyẹn la ṣe ń sọ fáwọn èèyàn. This attack between Christian, Muslim tradition is unnecessary. Slow down lórí ẹ̀. Focus on your own religion. Fi religion ní religion sílẹ̀. Kí ló ń attack religion ní religion fún? The man òun ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ẹ̀ báyìí. Adépọ̀jù, the man that does academic. I was on the Facebook mo kàn lọ́wọ́ mo rí pé ìkan náà brothers wa kan stream wọn nígbà tó ń ṣe gbogbo janaza tó ń fi sin wọn. He's gone. Gbogbo tó bá ṣe nítorí kálukú bá ṣe èmi ò mọ̀ bí àyàn ń lọ padà o. Ọ̀nà Babátúndé wà kìíní kan wà but in tó bá kọ́kọ́ ṣe láyé ìjọ tó bá ti ṣe pẹ́kẹ́ wàá rí pé àwọn pẹ́kẹ́ yẹn báyìí wọ́n máa gbé portfolio ẹ̀ jáde níbí báyìí àwọn kan máa lọ 7 àwọn kan máa lọ sí hellfire èmi ò mọ̀ nípa ẹ̀ Nàìjíríà lè mímọ̀ pé hellfire ni. That's all I know. This little story takorora kai, the heavenly beings themselves became the first humans. Oduduwa became the progenitor of the first people in the world, the Yoruba people, and therefore the progenitor of the humans. Àwa wá wà lábẹ́ òfò tó ń pè nílùú kan ní Nàìjíríà tí British mélòó ni British tẹ́ mọ̀ pé tá bá pa gbogbo lẹ̀ wọ́n papọ̀ kò tẹ̀ tí tó lẹ̀ wa. The whole population of United Kingdom is 66 million. Àwọn wá ń sọ fún wa pé bá ṣe máa ṣe lélẹ̀ àwọn ṣekúṣẹyẹ tó ń pè ní British. This little story or myth might make our children laugh. Tí bá sọ fún àwọn ọmọ mi nísìn pé báyìí lọ ṣe dá wa sáyé wọ́n kàn máa rẹ́rìn ni pé kí ni bàbá yìí ń sọ Koiki. But to the historians bí àwọn bàbá Kítóyè 89 years old man ó sọ̀rọ̀ ó ní kábíyèsí ẹ má ká tún ṣe mistake ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká gbẹ́nu sí mic kódà UN gan sọ pé kábíyè àwọn ọba were more relevant than àwọn olórí burúkú olófò ìtànpẹ́ náà ṣe politician làwọn yẹn politician tí mo lè hold accountable mo níta ló bọ́ǹbù ìlú Ìbàdàn Ṣèyí Mákindé kò dá mi lóhùn ó invite Ambode ṣé Ambode ni mo fẹ́ máa rí kí ni mo fẹ́ fa Ambode ṣé Ambode tó lówó lọ́wọ́
Ambode tó ti jẹun sókè nígbà tó wà ní Lagos State, at least wọ́n ló ṣe díẹ̀ ní Lagos State kó tó di pé Tinubu fẹ́ jáde. Òun ló jẹ́ Ambode ló jẹ́ ká mọ̀ pé Sanwó-Olú ní ó ní medical problem, àìsàn ọpọlọ máa ń ṣe lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. So tá a bá Sanwó-Olú ẹ má bínú sí i. Ambode ló sọ fún wa politics is dirty torí gbogbo wọn lọ ní fáìlì ara wọn lọ́wọ́. Bàbá Akíntóyè wá jẹ́ kí àwọn ọba mọ̀ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation pé ẹ̀yin ọba ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Àdẹ̀dúpẹ́ pé àwọn Kogi àti Kwara ṣe mọ̀ pé àlọ́ bá wọn nísìn àwọn lọ́lọ́ bá kábíyèsí Ọọ̀ni of Ife pé ẹ ti abandon wa o. Nítorí ìtò ṣe wọ́n bí a gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò san sálárì fún wọn mọ́ ni bí àwọn náà rí kankan bí Tinubu bí yàwó dẹ̀ fẹ́ align pé ó náà pé wọ́n ní Tinubu ń pín owó káàkiri torí pọ́wọ́pọ́wọ́ ní Tinubu ọmọ àlè born bastard òun máa ń pín owó ni ó ti bribe ẹni tó lè bribe kò dáwà bribe ni torí pé ó mọ̀ pé a máa dọ̀tí ẹ̀. 20 years ní Tinubu fi operate ní UK no kò tó 20 years sorry nígbà tó lè kúrò ní Nàìjíríà yes almost about that period. Àwọn tó mọ̀ dáadáa nígbà tó ń ṣe gbogbo àwọn meetings wọn AD tó fi dípò lọ jẹ governor yín ní Lagos State. In tí bàbá Adébánjọ sọ fèmí lórí Tinubu àti kábíyèsí tó wájà Aláàfin mo níyàn ń ṣe fún public consumption. Èmi náà ti dàgbàlagbà mo gbé sára máa wá yẹn kiri. Èmi àti Ìgbòho lọ sọ fún Tinubu wà pẹ̀lú àwọn kankan tí mo bọ̀ Tinubu wà lára àwọn tí bàbá yẹn sọ fún wa. Bọ̀ bàbá yẹn ní ẹ máa báṣẹ́ lọ ìran Yorùbá máa bọ́. Bẹ́ẹ̀ ni. So ìwọ tó sọ pé Yorùbá Nation ní wáyé lóòótọ́ bàbá tí wàjà ní ọbọ̀ kì í kú. The Aláàfin, the late Aláàfin told us while we were in his private residence that Yorùbá máa lọ. And I'll just leave it like that. Buhari wá ní kó mú Ìgbòho wá sí palace. Olóyè Ìgbòho pé kó wá arrested sínú palace Aláàfin. Ṣé rí pé àwọn máa láyàn olórí burúkú ni wọ́n. Very dirty human beings. Tí kò jẹ́ ká ní kankan ṣe pẹ̀lú wọn. I'm specifically talking about the Fulanis. So story pé bá ṣe wá sí ayé wọ́n lè máa sọ ní church wọ́n lè máa sọ ní mọ́ṣáláṣí but àwọn bàbá Akíntóyè tó jẹ́ historians ọ̀rọ̀ tó ń dùn wọn lọ́kàn ni because one more the important of the kings one more the important British ló dá gbogbo ẹ̀rú sẹ́ British ló dá ìrìn àjò tradition wa rú tí a fi ń jẹ wá tá a fi ní dignity tá a fi ní identity lẹ́ni. How do we take it back? How do we go back to that identity and dignity? Òun ni Yorùbá Nation. But when we talk about Yoruba Nation, people think that we are attacking certain people. We are not attacking anybody. Monitor our governors by jáde lálẹ́. Ooni Koiki Yoruba Nation làwọn ṣe. I would apologize to them and I will start telling them that we are saying thank you so much. But Mali ni wọ́n, they're not going to do that. You know why? Because they are part of the agenda to keep our identity away from us. Èwo ló wá ní value jù. Wọ́n ní tí wọ́n bá ń káàkiri ẹ bá mi parí ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé mi ò gbọ́wé dáadáa àti pẹ́ ní UK. Wọ́n ní tí èèyàn bá ń lọ tó pàdé owó àbí iyì èwo ló máa mú nu méjèèjì. Ṣé owó ló máa mú àbí iyì? Bó yẹn bá ṣe work ẹ bá mi rephrase ẹ̀. So when we are sitting here àwọn kan rò pé bóyá it's for a reason. No, it's not for a reason. It's because the reason táwọn bá ṣe jáde nísìn ní Kogi àti Kwara state. The two states are very key state of Yoruba land. Mo ní bridge yẹn tó link wá yẹn bridge yẹn ó show pé ọ̀dọ̀ wa níbẹ̀ yẹn. Lẹ́yìn tó bá ti kúrò ní Jeba bridge ó ti ń kúrò even though pamọ́ ilẹ̀ wa ṣì wà extended but Britain sọ fún wa pé ilẹ̀ wa Kogi ni Kogi this is our boundary. Jeba is our boundary. Our boundary is big but ẹ ká ṣì fìyẹn sílẹ̀. But why are the kings crying is the question I'm asking them tonight in 12/8/2024 at 9:33 p.m. local time in London. So some of you think that, oh, I'm bínú sí kankan, kí ló ṣàwọn ọmọ yìí, kí ló fẹ́ gan. What we want is our identity and our dignity. Tá bá wá rówó láàrin méjì ẹ̀, kí ló dé tá lè wà happy.
owó máa ń jẹ́ kínú èèyàn dùn ni. Mo ti ra bread wọlé àti dòdò, ọ̀gẹ̀dẹ̀ dòdò. Ṣé mọ̀ pé tí n bá lówó mo kàn lè lọ́bẹ̀ kíní ọmọ ó mọ̀ mí ní lórí social media. A ní ṣé ọmọ Ghana tẹ̀ mọ̀yàn ni? And I don't know you. I'm a popular Yoruba activist. Can I have dodo and ọ̀gẹ̀dẹ̀? And this is England, you have to pay for it. So ibi tówó ti wúlò nìyẹn. But the fact that dignity àti identity wa ti bá débẹ̀, where are you from? I'm from Yoruba Kingdom. Which country is that? You don't know that beautiful land, that beautiful place? And we'll start talking about who we are. But now, where are you from? Nigeria. Which part of Nigeria? Yoruba. Àwọn froster, àwọn olè. Especially àwọn tó ti jẹ àwọn sisters wa nísàlẹ̀. Ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti jẹ wọ́n nísàlẹ̀ tẹ́ ti sá kúrò ní gbogbo inú ilé yín. Tẹ́ take care family mọ́. Yoruba máa ń nífẹ̀ẹ́ family ni. Even if there is a situation, UK culture ti pa culture mọ́ wa láwọ́. Ó ti destroy homes. Ó ti bayé jẹ́. I am talking about even the culture that à ń gbé nínú ẹ̀. Kò ń ṣe culture wa. A kàn manage ẹ̀ ni. Culture tá à ń gbé tá fi ń gbé ní UK is not our true culture. Kàmáìtẹ̀ tí wàá sọ identity wa. I am not even talking about any other passport. I am talking about our true identity. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ dòdò dẹ̀ tí wọ́n ní UK mẹ́ta £2 lọ́tà fún mi. Mo mọ̀ bóyá bẹ́ẹ̀ lórí lọ́dọ̀ yín ẹ̀gbọ́n mi triple DRS. So let's move swiftly. Bàbá Akíntóyè wá ní ọ̀rọ̀ pé bí a ṣe dára wa sílẹ̀ sáyé yìí tí a fi jẹ́ the first humans. How can we be the first humans? A dẹ̀ wà ní position tá a wà yìí. Egbe yẹn ò dẹ̀ kan anybody lára. Ká tẹ̀ sọ pé àmọ̀ tẹ́lẹ̀. Bàbá Akíntóyè wá jáde. Àwa wà against ẹ̀. Àwa against Ìgbòho. A nítorí pé Ìgbòho ti lè sọ̀rọ̀ jù. Ẹnu ẹ̀ ti ṣe chapachapa chopochopo. Ṣóhun nìkan ni. Ó kì kò ń ṣóhun nìkan. Kí ló dé tẹ̀yìn náà bá wa dá sí? We need everybody. We need you to get involved. And you can get involved in different ways. Kò ń ṣọ̀rọ̀ owó nìkan. How many of you drank? Ìwọ kẹ̀. Ọmọ mi. Ọmọ Odua. It is something very serious, very important. It shows that long ago, our Yoruba ancestors saw themselves as the first people in the world, and they had no memory of other or earlier humans before the Yoruba group. But the same Yorubas are now struggling. The same Yorubas have lost their identity and dignity. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀, àwọn kábíyèsí ló sọ bẹ́ẹ̀. The same Yorubas tí a gbọ́ nínú ìwé ìtàn tí Bàbá Akíntóyè an historian tí tó bá kó gbogbo brain power àwọn politicians márààrún àwọn politicians wa àti because Kogi ò tẹ̀ka rẹ̀ pé Yorùbá lòun. Governor Olodo does not believe he's a Yoruba man. He believes he's the northern part. The same thing pẹ̀lú àwọn Saraki and the rest of them. The same thing pẹ̀lú Abdul Fatai. Ẹ̀rí yẹn á máa wé láwàní. Because they have given us the impression that those states are not Yorubas. Ìyẹn ló ṣe ń ṣe ránkà dédé. Fúlàní ni wọ́n níbẹ̀. So they are not thinking that they are part of us. But ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram, it's going to go, but I'm going to bring it back after, tẹ́ bá fẹ́ stable one. There's one there that goes for 4 hours, which is OLAYOMI KOIKI. But this one goes in after 1 hour. I have to come back again on it. Mo kí gbogbo apá kú jókòó. And I want us to be taking notes. We are focused tonight on Kogi and Kwara states that are now pleading. Here we plead one bẹ̀bẹ̀. Ṣó yẹ káwọn máa bẹ̀bẹ̀? Ṣó yẹ kí ọba Kogi àti Kwara state máa bẹ̀bẹ̀ for what belongs to them? For the people that we are told that the first humans on the earth. Tó bá mọ̀ tán pè ní earth, bó ṣe rí ni, roboto ni, all round. Tó bá wà ní inú space, you can see it very clearly. Tó bá lọ sórí YouTube, lọ wo àwọn tó wà ní NASA, how they are looking at the world. Tó bá dé Africa, gbogbo ẹ̀ máa ń dúdú ni. Torí pé 24 years, àwa tá jẹ́ the first humans, we cannot provide electricity and supply proper identity and dignity for our people. Bàbá Akíntóyè wá ní no, it doesn't have to work like that. Bàbá ìwá sọ pé no. What we need to be talking about now is to exit Nigeria. Bàbá Akíntóyè ṣe senator. So when you look at Ìyàwó Tinubu that was a senator, òun náà ti wá di ìyàwó president.
ìní ọ̀nà wa ń dùn ó wá náà òun gbin flower ó ń gbin igbó ó ń gbin gbogbo ẹ̀ nínú Àbújá ń bẹ̀ ó ní we are rich we don't need Nigerian money ó dá need the Nigerian money but ebi ń pa àwọn èèyàn wa wọ́n ń pa àwọn èèyàn sóko economy ilẹ̀ Yorùbá ó ti wà destroy àwọn èèyàn ò lè mọ́wọ́ lọ sẹ́nu mọ́ ó ní ẹni tó ń ṣiṣẹ́ dẹni tí kò rí ṣe mọ́ our diaspora wa ń cover that gap for how long do we gonna do that for? They even evolve more details over time to add more strength to their creation myth. For instance, one myth has it that Oduduwa descendant tó jẹ́ Kogi àti Kwara state inclusive tó lọ bá kábíyèsí tó ń bẹ kábíyèsí pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbà wá a ti wà nínú ewu Ooni of Ife Ọ̀jájá the second má wò wá níran abẹ́ ní kábíyèsí ìran ọmọ Yorùbá ni wá ọmọ Odùduwà ni wá àwa náà ṣẹ̀ wá láti Ilé Ifẹ̀ ni má wò wá níran má jẹ́ kí Fúlàní pa wá. I don't know what they were discussing in the private section, but what I know is that they've cried out loud. Èmi dẹ̀ ń bá wọn ṣe kí ni mo bá wọn gbẹnu sí mic torí pé ìtawà náà ti ń sọ̀bọ̀ tí gbogbo yín disagree pẹ̀lú wa nìyẹn. So it's good when we have our kings like these. Can I get a water, please? Thank you. Mo kí gbogbo wa nínú ilé. Tẹ́ bá bá mi share, inú mi á dùn. Mo gbéjà wá lálẹ́. Mo kàn wá ṣàlàyé ni pé in táwọn bá sọ ẹ ṣé gan ni bàbá mi Jimmy Koya. Ọ fún wa ní super na ní the one. Ó ṣé. Thanks so much for the ẹni tó bá fẹ́ fún wa super chat kò ń ṣe lórí Koikimedia ni ẹ ti máa rí fún mi. Mo ní backup channel kan tó ń pè ní WD76. Mo kí olórí ẹbí wa Wàlátà, mo kí ẹ easy, mo kí gbogbo yín o àtàwọn silent listeners. Kò sí kankan nínú kíní, kí ló dé? Can you put that one in the kíní for me, please? Or you know what? Mark Sosita, get the daddy's coffee cup, the thing that I bought. Man, Judas in there. If you want juice in there, am I worrying about it? So let's move swiftly. Because my feedback call later on in the course of this program. Mo fẹ́ wo kí làwọn ọmọ Yorùbá náà sọ sọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí tó wà nílẹ̀ yìí. Very importantly, the early Yoruba people evolved patterns of behavior. Patterns of behavior. From the certainty of their belief that the Yoruba people are the first humans in the world. Behaviors such as goodwill, our goodwill, and we are still doing it. And I don't want us to stop doing it. I understand it's a painful task. Somebody has also given us a super chat. Eshigoni Dizzy Man 123. Nigeria needs now the courage to dissolve peacefully. The benefit worldwide from the human social capital innovation that is created by Omo Atata Karo Jire by the Yoruba people. And we got to be proud of ourselves. Táwọn ọmọ Ìgbò bá ní kí ló dé tá ṣe wà proud of ourselves. Ẹ máa sọ fún mo kí ẹ ń bẹ̀ ẹrù. Ọmọ yẹn aṣàpọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Bá ń kí gbogbo àwọn ará Ìkòròdú. Mo kí gbogbo yín ní gbogbo ilé tẹwà pátápátá. Kò ní bàjẹ́ fún gbogbo ilé wa nílẹ̀ Yorùbá. It is a struggle and we will complete the struggle with limited bloodshed, but amaja. With limited bloodshed, but we go fight. We go fight gidi because the Fulanis will not give way for every one of us. One, if we lie it, so we have to prepare for the worst case scenarios. Very importantly, okay, so our good behaviors, ìyẹn ló ṣe sọ pé ọmọlúàbí wa ó ṣì wà pẹ̀lú wa. I can sit here, but tó bá rí mi níta wàá tún máa bẹ̀rẹ̀ ṣé lè ní bọ̀bọ̀ ìṣá ìtàn pè ní ọmọlúàbí nìyẹn. Àwa la máa pèèyàn la máa kíyàn bíi kódà àwọn tó fún mi lówó ní àná mo ti kí wọn lénìí
ẹ̀kọ́ lè tún rí mi fún mi ni torí pé tí ì bá dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn báwo ni mo ṣe fẹ́ gbà míì ibi tí Ọlọ́run ti fi tẹ́lẹ̀dùmarè tó kẹ́ ìwà dé nìyẹn because àwa la níwà àwa la ní àṣà àwa la ní ṣe àwa allow Nàìjíríà kó wá destroy ẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ ok mo ti ẹ má rí ẹ fi sílẹ̀ bàbá ẹ fi ṣòfò lálẹ́ yìí ni olórí burúkú ọmọ àlè èmi wà ní UK mo ń push àwọn èèyàn ṣé o mọ̀ pé olórí burúkú UK ló kó bàbá ẹ sí inú ìdààmú tí bàbá ẹ ò fi lè rí jẹ tó fi lè rí mu bomb bastard àwọn tó bí ò ní jèrè ẹ ìyá tó bí ò ní jèrè ẹ eléyìí tó wá ṣe ní bíbà ó ti fi èpè kúrò ní bíbà bomb bastard olórí burúkú ọmọ àlè bàbá ẹ tó fi kú tó bá wà láyé kò róúnjẹ gidi jẹ bomb bastard ẹ bá ti rí wọn ṣáà point finger sí mi màá mú wọn mọ́lẹ̀ àwọn olòṣì èmi wà ní bíbá ó ní mi wà ní UK mo ń push àwọn èèyàn UK kó bọ́n wọlé wọ́n kó bọ́ǹbù wọlé wọ́n pa gbogbo wa dànù 500 years wọ́n fi kó gbogbo alẹ́rú ẹ̀yin olórí burúkú 500 years ni British fi kó gbogbo alẹ́rú wọ́n pààyàn rẹpẹtẹ wọ́n bá àwọn máa mọ́ ọjà ní Kenya India wọ́n ṣe wo mo ní ìlú yìí 10 years from now wàá rí mẹ́wẹ̀ẹ́ pẹ̀lú àwọn ọmọ India àwọn yẹn tẹ̀ ń bímọ rẹpẹtẹ ní àwọn tẹ̀ bímọ ní bíbá mo máa ń wọ́ndà táwọn kan bá ti àwọn ìyá wa bá ti bí mẹ́ta wá pàdédé ẹ jẹ́ ká máa bí sí wọn lọ́rùn ká bímọ rẹpẹtẹ sí wọn lọ́rùn káwa náà dàbí àwọn Fúlàní ká bímọ rẹpẹtẹ àwọn Jamaica ló tún máa ń bímọ rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ àwọn bá ti bí mẹ́ta pàdédé àmọ́ nítorí kinní kan àwọn màlúù máa ń jìrì àwa sórí program sọ fẹ́mi pé mi jókòó sí UK mo push yín British push wọ́n push ìṣẹ́ àti òṣì wọ́n push ẹ̀ lé wa lórí wọ́n push ìṣẹ́ àti òṣì wọ́n push ẹ̀ lé wa lórí ibi báyìí ló ti control Nigeria ibi báyìí ló ti make the first constitution tẹ́ lò 2 years before Nigeria got independent ibi báyìí ló ti draft the CBN act 419 country wọ́n ṣe constitution lé wa lórí àwọn kan ṣe wọ́n complain nípa 1999 constitution Tinubu ò ní change constitution tó máa fi lọ wàá wá jókòó sí wa máa ní you are in UK you are pushing British push gbogbo yín àwọn ló dá gbogbo mess up yìí sílẹ̀ kò dẹ́ ń sọ̀rọ̀ tiwa wọ́n ṣe ní India wọ́n ṣe ní Pakistan wọ́n ṣe ní Bangladesh all over the world the 200 years of the British Empire was a disaster and bomb bastard ẹ̀ máa wá síbẹ̀ máa sọ pé mi ń push yín so ìgbà tí British ń fa wàhálà yẹn tó dá gbogbo ìṣì yẹn sílẹ̀ àwọn ọmọ fáwọn kan máa wá gbé pẹ̀lú wọn ní bíbá mo ní wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fi mẹ́yẹ lápò ní gbogbo up north gbogbo council pátá àwọn ọmọ ìṣàn tí ń gbà mọ́ wọn lọ́wọ́ òyìnbó gan máa fẹ́ sá kúrò níbi táwọn bá bọ̀ ó kù díẹ̀ ni but bí táwọn ń lò kọ́ nìyẹn. Now behaviour wa tọmọ àlè tó ń sọ fẹ́mi nísìn pé mi jókòó sí bíbá our behaviour such as the good wills ẹ gbọ́ bíbá dáadáa tí bàbá Akíntóyè sọ our behaviour àti àánú ọmọ Yorùbá ń ṣàánú ká má tí gbọ́ pẹ́kẹ́ báyìí àánú yẹn máa mú wọn nígbà yà ni nígbà mi máa wọ́n dà pé àtẹni tó fẹ́ ṣe àtẹni tó fẹ́ ṣe Ọlọ́run ti fi àánú sí wa nígbà yà ni kò ń ṣọ̀rọ̀ Christianity o kò ń ṣọ̀rọ̀ Islam bẹ́ẹ̀ ni what goes around comes around òun lọ̀rọ̀ Britain gbogbo ọ̀bí up north àwọn tó ń gbé up north mọ̀ tí mò ń sọ gbogbo council wọn ní sàwọn ọmọ Asia ni àwọn ọ̀tẹ̀ ṣe politics nílùú yìí àwọn ń ṣe politics gidi ni because wọ́n mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ làwọn máa ti control narratives kò sọmọ Asia kan tó ní council flat nílùú yìí àwa là ń struggle torí pé àwọ̀ ò penetrate system yẹn enough gbogbo ilé ìtọ́sẹ̀ ń dá political party sílẹ̀ ó ti late kò bá mọ́ ìyẹn mo ṣe darapọ̀ mọ́ wọn kankan political party kan ni mo ń ṣe mo gbọ́dọ̀ jókòó síbà kí n máa pariwo Yorùbá political party kan ní UK nígbà tí mo gbé Yorùbá Nation dání ẹ ṣe ti ṣe Yorùbá political party ní 10 years ago káti bá yín polongo ẹ̀ àwọn ọmọ ìṣàn ẹ̀ mọ̀ pa politics kí lẹ́rọ̀ pé wọ́n ṣe dìbò fún Sadiq Khan again wọ́n dìbò yẹn pa fún ni òyìnbó tó lọ gbé wá àwọn conservative ó nà pa ni Sadiq Khan ó nà pa ni èmi máa prefer ẹ kó òyìnbó yẹn wọlé lóòótọ́ because ìyẹn náà máa cancel ULEX àlè máa gbé mọ́tò wọ Central London but àwọn ọmọ ìṣàn ẹ̀ ní àwọn làwọn sì wà lórí òye àwọn làwọn control narratives now ẹ gbọ́ bíbá
ibi tá à ń nù wa tó ti kó bá wa òun ni bàbá Akíntóyè fi kà fún wa yìí torí ọ̀rọ̀ bàbá Akíntóyè lèmi ń kà síta. And very importantly, at the early Yoruba people evolved patterns of behavior from the certainty of their belief that the Yoruba people are the first humans in the world. Behavior such as the goodwill towards all human groups. Àtẹ̀wò pé Fúlàní máa wá pa wá lọ́jọ́ iwájú ṣe là ń fún wọn nílẹ̀. Ṣé mọ̀ pé ilẹ̀ tá fún wọn ló di pé wọ́n ń claim Kwara àti Kogi mọ́ wọn lọ́wọ́ nísìn? It's because we gave them the opportunity. I'm going to take it back. And the hospitality to all foreigners. Àwọn Igbo foreigner ni wọ́n lóòótọ́ lọ́dọ̀ wa. Tó bá yẹ pé country to country lájọ wa. But it's because we're in Nigeria, that is why they are not foreigners. So for us to resolve the problem with the Igbos, or those known as the Biafra, is for us to go the separate ways. For us to resolve the problem with the Hausas does not mean that they're not going to live with us. Money gbogbo wọn la máa fingerprint. Money every foreigner gbọ́dọ̀ wà fingerprint. Wọ́n bí ẹ dáko náà lọ sí America kọ́ wá fi fingerprint ẹ̀ kò ní. Why are you going to get me fingerprinted? Oh, ní wọ America nìyẹn. You'll be returned back. Ṣé gbogbo èèyàn ní Israel ń gbà wọlé? With all the terrorism happening. Ṣé gbogbo èèyàn ní Israel máa gbà wọlé pẹ̀lú ìjà tó ń lọ láàrin àwọn àti Palestine? The world is also worried and scared. The world changed after the 9/11, even if there was some conspiracy theory. Because there's always conspiracy theory. But our own hospitality to foreigners, òun ló ń ṣàkóbá fún wa lálẹ́ yìí. Òun ló ń ṣe jàǹbá fún wa lálẹ́ yìí. Òun ló dá wa padà sẹ́yìn. Táwa dàbí ìgbà tẹ́ pé àtẹ̀mọ́ tá à ń ṣe. A ṣì ń sọ̀rọ̀ nípa ebi ń pa wá when the world is already evolving in innovation. Mo like Dizzy Man 123. It keeps talking. Àwọn méjì kan wà lórí program wa, bàbá wa kan wà sí Waris Jinadu. Àwọn máa ń sọ̀rọ̀ nípa pé a ní ẹ yọ owó kúrò nínú Nàìjíríà. Owó tá à ń send nìyẹn, ẹ jẹ́ ká restrict the country collapse lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. But ṣé àwọn lè wá ṣe yẹn? A jẹ́ kí ebi pa àwọn èèyàn wa pa. Lénìí mo ti send owó sí Nàìjíríà. No matter how small it is, I would then send you 10,000 law. We are talking about a country that wants to innovate, a country that wants to use technology to work better than Dubai, to work better than Japan, to train athletes and prepare them for the future Olympic. Nigeria, with 200 million people, mo gold kan padà wá sílé. Ṣé mọ̀ pé àwọn ọmọ ìlàjẹ mọ bó ṣe ń wẹ̀? Ṣé mọ̀ pé all we just need to do is train them in the right direction, give them the necessary training, and take them to the Olympic while win medal. How can a country of 200 million people, not that we are not good people, not that Hausa are not good people, the Igbos and the rest of the different ethnic groups, it's because we are running under a fraudulent system that the British created. Many Nigerians still do want to accept that it is because of the British created Nigeria is the reason why we are suffering today. It's because the Western region, the regional government was destroyed. No. It's because our identity was removed. And that is why the Kogi and the Kwara Obas are saying, we don't want to lose our identity. Why are they crying out that they don't want to lose their identity? Well, because some mo kí bàbá lẹ́kìtì ẹ má bínú pé mo tètè rí yín kò ní bàjẹ́ fún yín. Bàbá ẹ̀ ti lọ Kogi àti Kwara dáadáa. Bàbá lẹ́kìtì ọ̀rọ̀ tí mo sọ lálẹ́ ó dá lórí àwọn ọba tẹ́rin lẹ́yìn mi. Ẹ jẹ́ ń gbé ara kúrò. Wọ́n lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Ooni Of Ife. Wọ́n ti lọ ń sunkún pé wọ́n ti gba kí la máa pe identity lédè Yorùbá. Wọ́n ti gba kí la identity àti dignity wọn. Òun ni ìgbé tó gbé lọ sọ́dọ̀ Ọọ̀ni. Mo ní kí làwa ti ń pariwo, kí ni bàbá lẹ́kìtì ń pariwo lé lórí àtọmọlúkà àwọn tí rìnrìn àjò lọ sí Kogi àti Kwara yẹn dáadáa. So tá bá ń sọ̀rọ̀ pé ara ni wá kò ń ṣe pé torí pé Fúlàní tó wọnú igbó pa wá nìkan, torí pé wọ́n ti jí identity mọ́ wa lọ́wọ́. Àwọn bá ti wá gbéhùn sí mic, wọ́n ti gbóhùn sí mic. Wọ́n ní they are suffering. So tó bá rò pé Yoruba Nation máa dákẹ́, ó máa lọ kò lọ anywhere, a fẹ́ gba identity wa padà. Àánú tá ṣe hospitality. Tó bá mọ̀ tán pé hospitality 10 years ni mo fi ṣiṣẹ́ nínú hotel industry nílùú ìsọ̀tà tó fi dárúkọ tí mo ti ṣiṣẹ́. Àwọn kan tó wá jẹ́ fine dining. Àwọn kan jẹ́ ìtàn pè ní fine dining. Àwọn hotel kan wà, àwọn governors house hotel, 4-star deluxe.
àwọn hòtẹ́ẹ̀lì tó yẹ pé tó bá wọnú ẹ̀ ìwọ gbọ́dọ̀ mọ̀ pé wọnú hòtẹ́ẹ̀lì àwọn 3 star wà àwọn ní lọ ṣe gìgìjìgì kó jáde wà oríṣiríṣi hòtẹ́ẹ̀lì ló wà but we are talking about our own hospitality ó máa wá ó ti ṣe àkóbá àti àdábá fún wa ní ìyà ṣe ń jẹ wá lẹ́nìí kò jẹ́ kí ìyà jẹ ìran wa pẹ̀lú iye gold tó ń bẹ ní Ọ̀ṣun state kò jẹ́ kí ìyà jẹ wá pẹ̀lú iye epo tó ń wà nínú Ondo state kò jẹ́ kí ìyà jẹ wá pẹ̀lú ilẹ̀ tó ń bẹ ní Kwara tá lè fi ṣe nǹkan ìgbìn tí yóò ní jẹ wá so ó ṣe jẹ́ Lagos nìkan ni ó create revenue fúnlẹ̀ Yorùbá when the whole Yorùbá land ní Èkìtì ní Ọ̀ṣun Ọ̀yọ́ yẹn tóbi kábíyèsí Elédùmarè o ẹ ṣé gan ni bàbá mi wàrí ìjìnàdò Ọ̀yọ́ tóbi 33 local government tó yẹ kó ní train network tó máa lọ gbẹ̀gẹ̀ kò jẹ́ ká máa sùn nílẹ̀ Yorùbá ẹni tó bá sùn àwọn kan máa ṣiṣẹ́ lálẹ́ bá ṣe ń ṣe nílùú òyìnbó nìyẹn tí bá ẹ ṣé gan ni èèyàn kan ti sẹ́ẹ̀nì kankan sínú àkáǹtì wa First Bank ẹ bá mi fa àkáǹtì rà síta káwọn èèyàn fún wa lówó a máa ń gbowó lórí platform wa ẹ ṣé gan ni but ṣe mọ̀ pé àkóbá hospitality wa mo kí ẹ Adékúnlé plenty èèyàn Koikimedia mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lamẹ́ríkà gbogbo Africa mo kí yín the number is very good but ẹ bá mi thumbs up so that means pé ẹ kàn ń fi mí wò ó pé kí ló tún fẹ́ sọ ó dà pé lè tó ń sọ lálẹ́ ìwà òkè tẹ́ bá thumbs up inú mi á dùn ara mi á yá jájá mo kí lẹ́ẹ̀kan sí kábíyèsí Ooni of Ife ẹ bá mi kí kábíyèsí pé àlejò àwọn tó gbà láti Kogi àti Kwara ó dùn mọ́ mi nú tó torí pé ó prove gbogbo ohun tí bàbá Akíntóyè ti ń sọ látijọ́ ẹ̀ because in tí wọ́n dúró lé lórí ni pé kábíyèsí wọ́n ti jí identity wa àlọ́jọ́ wájú a máa owó lẹ̀ Yorùbá a gbọ́dọ̀ bákẹ̀ pẹ̀lú góòdì ni góòdì ń bẹ náà sùn wàláì bàbá I drop it in your okay wọ́n ló ju síbẹ̀ kò ní tán fún ẹ láíláí èmi ò tẹ̀ wá mọ̀ pé wọ́n ní o notification kọ̀ sọ pé mo tẹ̀ owó yẹn gangan mo ṣáà rí pé First Bank credit mo mọ̀ pé ọkàn kọ́ send owó sí wa ní ẹ ṣé gan ni and I love every one of you thank you so much let's move swiftly tí mo fẹ́ kẹ́ pé wọlé lórí ọ̀rọ̀ Kogi àti Kwara yìí sẹ́yìn tẹ́ wà lórí Koikimedia yẹn tí wá ti tó time yẹn ẹ máa bá mi lọ sórí Instagram OLAYOMI KOIKI láti lè máa gbádùn ẹ̀ bóyìnbó ṣe ń gbádùn sìgá àtọ̀tí now ṣe mọ̀ pé kọ́kọ́ wá ṣẹlẹ̀ ní 19th century that was prior before the amalgamation mo kí àròlé Odùduwà gbogbo iná ni mo kí ìdánimọ̀ ẹ ṣé gan ni ìdánimọ̀ ní identity ìdá tí mò ń jà kò ṣe pé torí mo hate APC kí ni kàn mí pẹ̀lú APC is just a group of people election tó bá tún máa ṣe nísìn wọ́n á tún yọ another party jáde CPC nílẹ̀ AD tẹ́lẹ̀ gbogbo wọn dá wà ní kó tó di pé Tinubu ní kóhun àti Buhari mo mọ bí tó ti mọ Buhari rí èmi ò mọ bí tí Tinubu ti mọ Buhari rí níbo ni Tinubu ti mọ Buhari rí wọ́n ní níléṣà náà ṣebí òkè Ọ̀ṣun state náà ní Iléṣà gbogbo ẹ̀ náà ní Ọ̀ṣun state Ọ̀ṣun gold tó ń bẹ níbẹ̀ ó yẹ kó máa san salary fún gbogbo wa up front ó jẹ́ kí wọ́n máa san salary fún wa up front pé owó gbà fún 1 year tó ṣiṣẹ́ fún gold tó ń bẹ lọ́ṣun kò ń ṣe kékeré mo ní evidence tó wà lọ́wọ́ mi kò ń ṣe kékeré but ibẹ̀ kan fẹ́ lọ lálẹ́ bọ́n ṣe ń gbé gold jáde kúrò nínú Nàìjíríà láyé ẹ má pè wọlé nísìnyàn kí ọ̀kan má pè o kí ọ̀kan má pè àgbé kọ́ nísìn and I don't want to be distracted jọ mo ti débi tí mo fẹ́ lọ gangan so whoever is calling I will not pick the call ẹ má bínú. Now ní 19th century the 19th century ni wọ́n create amalgamation ìfagbémilékè ni so àwọn ọba just realized they are slaves under Fulani ẹ má ká blame àwọn ọba wa ṣe mo ní Fulani náà ń lo marabot bóyá àwọn ọba ti wá ṣàwọn ètùtù tẹ káwọn náà ṣe bẹ́ẹ̀ ọba gbọ́dọ̀ máa ṣe ètùtù ni èmi ò sọ nípa ọba Olúwo èmi ò mọ tí yẹn ṣe o but ọba ilẹ̀ Yorùbá yes ọba gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ pé Christianity wà ní under wọn láwọn tó ń ṣe Christianity wọ́n gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ pé Islam wà lábẹ́ but ìṣẹ̀ṣe oríṣi tó fi ń ṣeré bí àwọn ti wá kọ̀ǹsọ́ọ̀tì àwọn olúmọlẹ̀ bí àwọn kankan yọ sí wọn lóru ẹ̀wọ̀n kó àwọn náà máa rí àwọn kankan táwa náà lè mọ̀ ìyẹn lọ ṣe gáwọn síta pé a máa ti ìdánimọ̀ wa máa ti ń lọ and when you lose your bí a kì í máa sọ pé ìdánimọ̀ torí identity yẹn lè má yẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mo kí grandma fèrè ṣàjàgbé mo kí mọ́mísí mi náà dáadáa mo lè kí gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wọn náà
ìdánimọ̀ ni àwọn bá ṣe jáde lọ bá kábíyèsí a ti fẹ́ sọ ìdánimọ̀ wa nù. Alhaja Adéyẹyè kò ní bàjẹ́ fún yín mọ́mì, gbogbo bíkíbi tẹ́ bá wà lálẹ́ yìí mo níṣẹ́ kò ní tán fún yín. Màmá yẹn ló ṣe ìtẹ̀wò yìí in the thousands of pieces àsanwó fún bó ṣe ń ṣìpẹ̀ lọ sí Nàìjíríà ẹ mọ̀ tó kọ sí bíbá. We are one people, one culture, one language, ìdánimọ̀. Now báwo la ṣe fẹ́ dára wa mọ̀ nínú Nàìjíríà? Tí bá ní a fẹ́ dára wa mọ̀, Igbon David, I am not a Yoruba person, but I understand your language a lot. What we are discussing is about our kings from Kogi and Kwara have cried out that they want the Ooni of Ife to help them because they are losing their identity and dignity to the Fulanis. And this is exactly what we have been crying out for the past 4 years under the right to self-determination. So that is the simple message, but definitely I'm speaking and I'm reading out the history of what our leader, Professor Akitoye, told us to read to people. Is a 95 page. We are in the week 13. But the beginning of the program, I need the remote so that I can be watching my comment on the TV. Please. Okay. And it's 10 o'clock, so I still have a bit of time. Can you give me the remote? Hello? I need the remote so I can change the TV and be seeing my comment coming through from there. Thanks so much. Ẹ kàn ṣe gbogbo ẹ̀tẹ̀ bí mi pé kí lèmi máa jẹ ẹnu mo ti jẹ rice tẹ́lẹ̀ but dáàdì sì lè jẹun sí náà ẹ kàn ṣe gbogbo ṣé rap lẹ́ ń ṣe yẹn ṣó ṣe kù ẹ ti bá parí ohun ẹ máa parí program ẹbí máa máa pààyàn ní audition lè ní need. So that's what we are discussing in case you are a non-Yoruba person. Ẹ ṣé gan ni Mr. Oko King. Koiki, verify this in Iperido, Atakumosu local government. Chinese are currently seated there taking gold. Oh, more than Chinese is on Osun State, on Kogolua. Wallahi. I will probably say that Ooni of Ife is not aware. Let me just leave it like that. That now that we have mentioned it, maybe Ooni of Ife will look into it. And please, I don't want anybody to accuse Ooni of Ife of anything on this platform. We're not here to bring his name into the mud. You can open your own platform and do whatever you want to do. But please, on my platform, do not do so. He remains our king and we love him. That's all I can say. But we hope that Ooni will look into the extractions, and I use the S at the end, of our gold in Osun State because it is going to have a big impact. Not that they can take everything, but the one that they are taking right now, I tell you, I have evidence of flight. When Buhari was in power, they were moving gold out of Nigeria in Southwest. And I'll just leave it like that without telling you too much about the state yet. So thank you so much. And you're quite right. There's a lot of things moving out. For over 20 years, nobody was paying anybody the government of the crude oil in Ondo State. Well, somebody said, oh, these are where, sir. Okay, maybe they're not doing something to it. I'll leave it like that. So, so I want to move swiftly because, you know, the time runs very fast. We're 1 hour, 48 minutes, and I hope you're enjoying the program. If you're new to this platform, this is a self-determination platform, and we appreciate your time and your effort watching my programs. I told you I will be the last man standing. So, in the 19th century, in some part of our Yoruba land, especially in Ife, some of the first European visitors were puzzled that our people received them as kinsmen who had long gone and who were returning to visit the original home of ancestors. Let me give an example of that. Some of us, like me, after living in Nigeria for over 15 years, I did not return back to Nigeria. You don't need to translate, my good man. I understand Yoruba language. But again, I have thousands of people that do not understand Yoruba. So I'll just do this. I mean, I speak English, so definitely it might not be for you. But trust me, there are few people that are non-Yoruba. And I have my journalist colleagues that listen to me sometimes. They understand that I speak my language, but in between the line, they will pick what I say in English. So definitely it might not just be for you, but for others as well. And since I'm in English country, I speak English as well. So thumbs up, share the program. When I went back home,
You can see the excitement. I'm sure some of you also, when your family travel away for 2 years, 5 years, when they come back home, it's like, you're like, wow, thank you. We've missed you. Oh, kiss me, love me. Da, 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 da. The feelings. This was how we welcome the same Europeans that now decided that they would decide to change our idanimo, our identity. We received them who had been long that were returning back to the ancestor. While we were pondering this fact of Yoruba history, some modern scientists who are researching in the human genetic history are now saying that the earliest human in the DNA in the world have been found in our Yoruba. From the archaeological and the allied researches, we Yoruba, as one distinct cultural group, have been living in our present homeland as far back as 8,000 years ago. So, Kogi, Kwara State, how can that be a Fulanese? Because Fulani came into the territory of Nigeria around 1800. But the Yoruba have been existing as far back as before the first Portuguese exploration in the 15th century. So how can they now tell us that they own Kogi and Kwara State? Yes, they must have won it through a defeat of a war, which a lot of war was playing out. And that is the reason why there's so much obstacle in the world today, because territories and boundaries, especially after the Europeans of the Berlin Conference, a very fraudulent conference where Africans were not consulted, and they decided to cut Africa as Berlin, as Congo belonged to, King of Napoli, criminals. And that is the reason why there's so much troubles, mostly in African countries today. Now, the earliest human bone fossil was found somewhere in Ondo State, in a cave near Akure, in the Yoruba land, and this is dating back to 6,000 BC. That's about 8,000 years ago. So, are you saying, Eyomo Yoruba, Idanimowa have never been there? It has been there, but the kings from Kwara and Kogi are now complaining that Idanimo Yentife Loruru Lowawa. And if we all sit back and say, oh, we will not lose our identity because of some miscreant on the social media today, because of some miscreant politicians, that they would die along the line anyway at some point. Tinubu has another 60 years, it will be gone, but the Yoruba land will still be existing, and the world is not ending. Don't be fooled. People will die. The world will continue. So you are telling me that the people that have had Idanimo, that have been known as an identity people with a true identification until the British destroy all that, in the same 19th century that we were welcoming them, they were already planning something for us in the 1914 fraudulent amalgamation. Thank you so much, Gate of Terrorist Ministry. And we love all our ministries, all our bishops, our fathers, our mothers, and those prayer warriors. And I was excited that we had a very conclusive energy with all what God cannot do does not exist. It was a blast at Twickenham. I want him ambassador to get message. I want him ambassador to get message. Twickenham was a blast, complete full energy. And our prayer will be answered in Jesus' name. Inshallah. So if you go to Akure, there was a fossil that was found that has been there, according to the research, as far back as 6,000 BC. Since 8,000 years ago, I am taking us back to the same topic I started about 12 weeks ago. I am now at the 13th week, but it has taken 13 weeks for the king to realize maybe Boya program Ilori or Boya something. I don't know. But what must have happened? Kilo fata won fi dìde nísìn. Tó fi sọ pé ìdánimọ̀ is going out of our hands. And let me quickly read again from the article. And you might be saying, Koiki, what is this article all about? Where are you reading it from? Can you share it with me? Because I want to confirm what you're reading. Oh, yes, I'll share it with you because we love to do that on this platform. So if you look at the link I'm sharing, even though I've shared it on my timeline, I will share it again. The link I've just posted now is from the Vanguard newspaper 2 days ago, where our kings in Kogi and Kwara are now mourning, complaining that our identity is in crisis.
Our identity is in danger. Moki grammar. Okoya Folayan, the video I did this morning, I need that section. Tomo Yetin Soro Pelumi, the 21 years old boy that I interviewed at Acme this morning. We need that particular section to be cut out because somebody need that area to be sent to somebody. A 21 years old this morning, Ifan Oni says, since I have been hearing about Kwara, is we promoting them as Fulani and Fulani receive that? Simple. Okay. Give people chance to call you for contribution and ideas. I will decide when the time comes. You don't make that decision here. It is we that promote Fulani issues in Kwara. Stop making mouth. Okay, I think that will be the last you will see on this platform. I know you have been coming on this platform disturbing us. You go and watch it somewhere else. Idiot all over the place. You tell me how I run this show. You don't have to watch it. Idiot all over the place. Again, deal with Luboboyan. But she wanted jet and on your don't fit Jabba. You can open your face because I don't even know your name anyway. So while I'm promoting Fulani, I beg Borode. Some of you think I'm your blogging, I'm your vlog. Some of you don't understand that I'm a journalist, but I keep telling you that. Idiot all over the place. That's it. Idiot. That will be the end of you. So let's come back here, Moki Yawa, Remile Kwandile, and the rest of you. So since 8,000 years ago, Nigeria will take 1,000 years, and Yoruba people wants to die for Nigeria. A country that is not 1,000 years, the whole Nigeria today is 110 years old, 1914. So, Ofejeka so idanimowanu. To please who? To please Tinubu. Who the hell is Tinubu? I keep telling you that. Tani Tinubu. And what back on this way, idanimo yen ti ni problem fáwọn nísìn. The kings of Kogi and Kwara are cried out that this is the situation. And let me go first. Let me stop on this. Let's take you back to a bit of history of this particular one in Kogi State, because I pull out some few things this afternoon. And I've just been told that Carnival will not be held in London today. I don't know what's going on, but that is not what we are discussing. Now, let's take you to Kabba. One of the kings. Okay, let's do it this way. Let me read the article at a go so that you will get the picture of what I'm talking about in the last 2 hours precisely. So let's go straight and read the article. And good evening once again. I am just playing my role. I am not the best, but I will try my best to make sure that I explain what Nigeria is all about. And you, Ogbeni Bobby Muriembe, brother, welcome to the program. I've been missing your show lately, but trust me, I've been following you back to back. And all the medias that are listening quietly under the program. And sorry, Nipa, and I wanted to do a program on this. Ogbeni Bobby. Àwọn bá Kogi àti Kwara àti gbóhùn sókè. Wọ́n ní àwọn fẹ́ lose identity àwọn. So wọ́n ti ké pé lọ bá Ooni of Ife. Because mo mọ̀ pé Yorùbá ti yín strong dáadáa, ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe máa bá ń gbé kalẹ̀. So mo bẹ̀ yín. I will share the link and all the necessary details with you later on so that kò ní bá program tálẹ̀ mọ́, but I wanted to do a full program on it. Lady K will be doing a full program on it as well. I spoke to her, this afternoon. And I appreciate Ooni of Ife for welcoming our kings from Kogi and Kwara State. So let's read the article at a go. And this article was posted 2 days ago, 10th of August 2024 on the Vanguard newspaper. We don't want to lose our identity, stroke dignity. Northern Yoruba Obas tells Ooni. This was put together by Shina Abubakar in Oshogbo. Yoruba traditional rulers with their domains in the northern part of the country have pleaded with Ooni of Ife, Oba Adewuyi Ogunwusi, Ojaja II, not to abandon them. The monarchs, majorly from Kwara and Kogi State, in the north-central regions during a courtesy visit to the Ooni in Ile-Ife, said they needed all necessary assistance from the king's men to retain a link with their ancestral roots.
A statement has now been issued from the palace of Ooni of Ife, Ojaja II, by the spokesperson Moses Olafere, stated that the monarchies were led to Ile Oodua Palace by the Obaro of Kabba. Well, I will tell you the background of that Oba later. I believe it's the 46th or the 44th coronation that is currently as we speak today. And Oba, by the Obaro of Kabba, Oba Dele Owoniyi. Oba Awoniyi, in his remark, said, Kábíyèsí, Ooni of Ife, we have a lot of work to do for our people with regard to where we found ourselves in the modern Nigeria. There are real issues of development deficit, which I am sure we can overcome with your might and influence. Be assured that our loyalty to the ancient throne of Oduduwa is never in doubt. Collaborating the Obaro's position, the Elelu of Mopa, Oba Muyiwa Ibun, said the monarchies in the northern region look up to the Ooni of Ife, Oba Adewuyi Ogunwusi. Welcome to the program once again. A very good evening. Please share and thumbs up. It helps this platform. And it's exactly 10 p.m. local time in London, where this report or live broadcast is coming from. My system is a bit slow. Got too much opening, that's why. Put up, news. Okay, it's back. The real issues of development deficit, which I am sure we can overcome with your mighty influence, be assured that our loyalty to the ancient throne of Oduduwa is never in doubt. Collaborating the Obaro's position, the Elelu of Mopa, Oba Muyiwa Ibun, said the monarch in the northern region look up to Ooni of Ife for leadership, saying, this is homecoming for me and my colleagues here. We are here to thank your imperial majesty, as well as commending you for dignifying the prestigious traditional institution. In his remark, Elejuku of Ejuku in Kogi State explained that most children of Oduduwa of Okun origin are at great disadvantage, as they are often regarded as second or third class Yoruba'S. Kábíyèsí Ooni of Ife, Imperial Majesty, we are tired of being referred to as lesser Yoruba because of our location, which is Kogi and Kwara State. Those who demarcated us in those days did not consult us, and that is why they did not factor in our peculiarities. We want you to use your connection and position to return us home and reunite us with our king's men. We are your children, and we cannot afford to be regarded as a lesser descendant of Oduduwa, the monarch noted. The stance was buttressed by the Olusin of Isin in Kwara State, Oba Solomon Oloyede, who added that the Ooni of Ife must not relent in ensuring that all descendants of Oduduwa are in perfect condition at all times. Responding, Oba Adewuyi Ogunwusi, Ojaja Imperial Majesty, assured the monarchs that their kinsmen in the southwest region duly recognize and appreciate them. I don't know whether the Fulani does the same. I'm talking about the governors, because we know that they're not paying them the wages and their salaries, from what we heard from some of our Obas in Kwara, especially as well. You are not lesser, second, or third Yorubas.
You are all true descendants of Oduduwa with history of hard work and noble background, which I am sure you will carry with pride. We shall work together for the development, peace, and tranquility of the respective domains. Oni said so. In Nigeria, did you get that? Do you think that there can be peace, development, and tranquility for the people that have complained? For the people that have complained about deficit, problems in the current state where they found themselves today? I don't think so. And that is the reason why nobody should fool you. Nobody should fool you that we are going to succeed and have tranquility and also have gunmen adopt 2 Chinese nationals in Ogun State. Okay. Otilo. Not yet. What happened? You need the phone. Eh? I will almost be done anyway. Where is the iPad? Okay, go and charge it. Because one of the phones that I'm using, when people call it, it messed up the Twitter and we have to start it all over again. Now, let's break it down. Àwọn ọba Kogi àti Kwara, wọ́n náà wọ́n wá development, àwọn wá peace, àwọn dẹ̀ wá tranquility, àwọn dẹ̀ wá ìdánimọ̀. So wọ́n ti ké gbé lọ bá bàbá mi Ooni of Ife. And I hope Ooni of Ife, Kábíyèsí, will try his best while we are still in Nigeria to look into these issues. But the question mo fẹ́ bi ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ni pé, can Ooni resolve the problem táwọn ọba ìgbé wá while we are in Nigeria? What is Ooni going to tell Sultan of Sokoto about Kogi and Kwara State? What is Ooni going to tell Sulu Gambari in Kwara State? These issues are very, very peculiar. Phone Kusha. And you've been no charger and we'll be seeking a little charge. Unbelievable. Anyway, they'll find me in the next channel. They can find us. You can see why we have come out constantly on a daily basis. We can shout, we can scream that we are in danger. Arantawa ṣe ń sọ pé ìdánimọ̀ wa has been bastardized, affected. But it seems that people are looking up to us and saying, wàhálà yín ṣe pọ̀ báyìí. How can you sit in UK and be pushing for war in Nigeria? But àwọn kábíyèsí ti jáde nísìn. I don't know what they are saying. You might think, but Koiki kí ló wá fẹ́ lójú tó tó ìfún. But they are already crying out. So kí ni nǹkan tó dé tó fi ń cry out? Let's go back to our own history. According to Baba Kitoye. I've read that one to you, so I'm going to push this one swiftly. I'm going to allow you to charge a little bit. You know, I don't know whether I have to buy a new cable, but whatever it is, it wasn't charging while I was running the program underneath. So I just hope that I hope this one is still a little got this of me pay my of his charger. If not, we might lose the Twitter as well. So this one is to go in charging straight away as well. And I hope we're still live on the Twitter space anyway. Oh yeah, we're still live.
At least I have few people there. I can see every one of you on the Twitter space that are with me tonight. And I hope we are learning something from this broadcast tonight. Long before the rest of the Black Africa, we Yoruba began to develop into an urbanized people, a people that people living in towns and cities. Our homeland was the only urbanized part of Black Africa for many centuries. We built our first towns in the 9th century. That is like 10 decades or whatever it was then, before the 19th century of the amalgamation. So don't make it to look like lower transform. We have been living a better life in a better governance and a better system of however they were living in that era. The first being the town of Ile-Ife, which is where Oba Ilonisin. We built more and more in the following centuries. By the time the earliest European explorers came to the coast of West Africa in about 1417 AD, Bobby, there are very many towns and cities all over our Yoruba land, most of them with war. Koshogun ara ògiri. So kò ṣe pé à ń gbé inú igbó, as they might want to tell you. Ẹni tó bá dẹ̀ ti mọ ìtàn bàbá ẹ̀, wọ́n máa pàtàn oríṣiríṣi fún ni. And this is the problem they are having in England today, because they are not told their history of how British colonized and created mess around the world. So gbogbo ẹkún táwọn ọmọ wọn sunkún nísìn, it is a payback fáwọn kan tí àwọn ọ̀ràn wọn náà ti lọ ṣe síta, directly or indirectly. Most Yoruba cities, walls, were great works of engineering. Dọ́là washing fi mọ báwo ni Ìjẹ̀bú wọ̀ ṣe rí tó beat China wall. Ìjẹ̀bú wọ̀ ṣì wà o. Wọ́n ṣì rí pé láti inú space o, even though tẹ́ bá pe Dàpọ̀ Abíọ́dún nísìnyí pé kí ló dé tá lè access ẹ̀, it's because they're not interested in all that area. Báwọn ṣe máa sáré kúmú kọ́ ṣàkó gbogbo ẹ̀ jẹ́. What can give us billions of naira? Only that tourism site, and many areas like that across Yoruba land today. Researchers who have done research on one of the city walls, known as the Ijebu-Ode City Wall, have described it as one of the greatest man-made structures of the ancient world. The man-made of the ancient world. Adẹ̀wà níbi tí kò sí iná ní Ìjẹ̀bú-Òde lálẹ́ yìí. Tó bá dẹ̀ di next year nísìn, àwọn èèyàn wé gèlè, kún kété, ṣe gbogbo ẹ̀ look beautiful, àmàyà picture, àgbé sórí social media, àná àti lọ ṣojúde ọba. So lẹ́yìn ojúde ọba kí ló tún kù? Mo ń bèrè ni o, lẹ́yìn ojúde ọba, what next? So àwọn èèyàn wa gbọ́dọ̀ suffer. So ebi gbọ́dọ̀ pa wọ́n títí di another year of ojúde ọba. When we have something, but tẹ́ bá ní kẹ́ lọ join wọn pé kọ́ ṣe politics pé ẹ máa fáwọn governor ní initiative, ká ṣe báyìí. They're not going to give you the room, because they are criminals. Àwọn ò like òtítọ́, and they are born bastards. Olè ni wọ́n. Tẹ́ bá lọ gbé idea lé wọn lọ́wọ́ pé a lè transform bí báyìí, a lè ṣe báyìí, a lè mú tourism wọlé, so that kò ní jẹ́ pé ìgbà tá a bá fẹ́ ṣojúde ọba nìkan làwọn èèyàn wa máa jàǹfààní Ìjẹ̀bú àti gbogbo àwọn tó ń bẹ ní gbogbo agbègbè àtàwọn tó wà nílùú ìmíì. Kódà ẹlòmíì tó wà ní state míì gan wá ṣiṣẹ́ tó bá rí development. Ṣé mọ̀ pé àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú tó lówó wà tó pọ̀ gidi. Bàbá wa tó ní Gatwick yẹn, ọmọ Ògùn state ni. Mélòó la fi máa kà? Ní state kọ̀ọ̀kan láti ní àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn. Bó kàn ṣe pé wọ́n fẹ́ support àwọn governors, àwọn politicians, but they are not going to get involved in the mess of what has been created in what is known as Nigeria. So rather, they move their businesses out of the environment. How can we have these, brilliant banking lefe soni?
kó tó di pé lórí burúkú Sanusi ó da gbogbo banking sector rú tó gbé fáwọn Ìgbò tó pin mọ́ra wọn lọ́wọ́ tó ṣe ní jábàjábà jóbojóbo tí gbogbo wọn rò pé àwọn làwọn ní wá nígbà tí ìdánimọ̀ wa gan táwa gan ò mọ̀ because ẹlòmíì ò tí mọ̀ pé ìdánimọ̀ ò ń ṣe Nàìjíríà. Our true identity is not Nigeria. And until we all stand firm pẹ̀lú àwọn kábíyèsí nísìnyí pé yes kábíyèsí tẹ́ ń sọ yẹn òun gangan ni táwọn náà ti ń sọ and a máa jọ line together èèyàn wà níwájú àwa wà lẹ́yìn yín èèyàn lead káwa tẹ̀lé yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ yín. That's all we've been asking for. But at the end of the day ṣe ló wá dàbí àtẹ́ pé à ń táwọn síra wa ọ̀rọ̀ wọ̀ yíra wa ó dẹ̀ yíra wa. Kí ló ń pè ní Yorùbá country? Ìdánimọ̀. Kí là ń pè ní Yorùbá nation? Ìdánimọ̀. Kí là fẹ́ sọ pé a fẹ́ gba country fún? Ká lè bá dára wa mọ̀. Àwọn ọmọ Chinese dára wọn mọ̀ nígbà tó dé Olympic. Àwọn ọmọ Americans wọ́n dára wọn mọ̀. Àwọn ọmọ France dára wọn mọ̀. Ṣé ọmọ Nàìjíríà dára ẹ̀ mọ̀ nígbà tá a dé Olympics? Ààrẹ ọmọ Yorùbá tó gbìyànjú tó ń sáré bí ṣe gbọ́ wọn ní wọ́n mọ̀ pé ibi tó gbé lọ yẹn wọ́n lọ fi sí lane 6 but nígbà tá à ní government tó lè challenge ẹ̀ tá à ní àwọn representative ẹlòmíì tó gbé lọ tó yẹ pé òun ni coach bí ẹ̀yà míì ni akọ́ máa wọ ọmọ Yorùbá yẹn pé bó bá win problem tẹ̀ kọ́ nìyẹn. Èmi ti pàdé ọmọ Yorùbá ní Turkey tí mo lọ cover event kan níbẹ̀. Bàbá yẹn ni culture kinní kan movie kinní kan tó máa ń ṣe òun ni ó ti fẹ́ lómi ṣe nísìn mo rántí that particular position. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí mo náà from Nigeria bá ṣe ló sá fún mi bí ó rò pé máa jọ pín extra code tó ń gbé wá mo sọ pé no London lèmi ti fly wa and I'm here because àwọn òyìnbó tó gbé wa wá lélẹ̀ ìgbà yẹn lọ́wọ́ ṣe relax pẹ̀lú mi. Gbogbo event tó ṣe yẹn the first day wọ́n kàn ń lọ rajà káàkiri nínú talking tí wọ́n ní they're not interested. So we need a society that will first understand our own ìdánimọ̀. À ń ṣe Arabs, à ń ṣe Jew, àwọn kan ní Jew ni wá, ọmọ Yorùbá ni wá lè mímọ̀. A dẹ̀ ní background and history. Why then do we destroy our history? Ṣé Nàìjíríà ní history ni? Kò ní history. Gbogbo tó ń pè Nàìjíríà lénìí Nigeria fraud ni. Agenda Britain ló create that stupidity pé ká máa pera wa ní Nigerians because 8,000 years ago ìdánimọ̀ wà fún wa. Why then do you want me to lose that ìdánimọ̀ and then save Nigeria? Who am I saving Nigeria for? So till date, people are still like, how did we build that Ijebu-Ode wall? Because the Ijebu-Ode wall, do you know that is far better than the Great Pyramid of Egypt? The Ijebu-Ode wall was larger than the Great Pyramid. But as I've seen many Yoruba people or many Nigerians, let me put it that way, that have traveled from UK to go and spend quality time at the pyramid. But ṣé mọ̀ pé tí wọ́n sọ fún wọn pé àwọn náà níbi kan níjẹ̀bú wọn ní ṣe jẹ̀bú ṣe ojúde festival máa nínú ìjẹ̀bú wọ̀ wá níbi ònìyẹn wà because kò wà accessible first and foremost there kò sí security kò sí gbogbo tí ó lè múyàn dìde pé kára tíkẹ̀ ká ṣeré lọ ṣé mọ̀ pọ́lídé nísìn some few Nigerians have returned back home but the risk is very high. But they have to go home for reason known to them. Family, business, this and that. But many Nigerians are going around different parts of the world because the world is a beautiful place. So while then Losi Pyramid, there's nothing wrong in going to explore all those areas. But have we even explored the one that is Towalabe Noziwa? We have not, because it is not accessible. The back way that Abiodun nisin, any governor lè ṣe gbogbo road tó máa gbé mi dé Ìjẹ̀bú wọ̀. And do you know that Queen Shaba, ta ló mọ̀ Queen Shaba? Ṣé mọ̀ pé Ìjẹ̀bú náà ló wà? Ọlọ́run ọba o. 2 hours, 19 minutes into the program. I'll open the phone line in just about a few minutes.
They are also that the surviving segment of the Jebu War are visible from the space. Èmi ti mọ̀ yẹn bí akatẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation ni mo ti mọ̀ yẹn. Ṣé rí space tí mo sọ yẹn? Àwọn tó wà ní space wọ́n ti kúrò ní earth. So all they are saying right now is this beautiful earth látòkè, and they can see it properly because ẹ mọ̀ pé ó dàbí ẹni tí ó wà lókè, you can see things on a, but tó bá wà parallel pẹ̀lú èèyàn o ò lè rí beyond. I hope you understand what I'm saying. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí ìjọba àtàló Bọ́lá Igoji, thank you so much. So what I'm trying to explain to every one of us tonight is that our kings that have cried out, they have every right to cry out. But the answer to the question I want to ask, the question I want to ask is, can the Ooni of Ife solve this problem while we are in Nigeria? I mean, maybe some, but can he resolve a full scale of the problems? Táwọn ọba ẹ sọ pé ìdánimọ̀ ti the problem between them in that region and the rest of the other Yoruba'S. Kò ń ṣe pé àwọn ọba tó kù náà nílẹ̀ Yorùbá wà okay, but at least they are well appreciated that they are Yoruba kings. But the Kwara Kogi are saying that wọ́n force àwọn pé káwọn wá di ọba Fulani, and they can't. Now, let me give you a quick background of one of these Obas so that we can have a background of them. So I'm going to talk about the one from Kabba, which is Obawa, His Royal Majesty Oba Solomon Oladele Owoniyi, the Obaro Otitoleke Owa Yomade. So this is the background to what I picked up from how he became the king, the enthroned as the number 44 of Obaro of Kabba. So let's read a bit of background. All-Star Yoruba, your question you ask, let me see, I saw it, and you did ask, when will Yoruba leaders will learn how to support the Yoruba request? And I mean, when you say your leaders, we mean our Yoruba politicians, our elites, our philanthropists. I want Iyadura Koba Gosi Mike, a Yoruba country. I don't know whether or not, as I always call all those religious leaders. When we pray and we hope that they will listen and they will join as quickly as possible, so that Kama lose our identity. Because the kings that are crying today, something must have triggered the cry. I did this program that I'm reading right now about 13 weeks ago. So you can see why it's taking time for Yoruba country to become reality. But the more that we are getting more Obas, more people understanding the reason beyond Igbowoni, beyond Koikini, you are pushing us from outside Nigeria. No, nobody's pushing anybody. We are all involved in this together. And I hope that will be a way forward. Because if we have less people following the politicians, more people to Yoruba Nation, we will break away from Nigeria with a very, very less bloodshed. But like I said, there will be a fight before we can fully come out of Nigeria. So let me take you to the background of this Oba Owoniyi, so that you can know a little bit about it, like I have done myself after reading some few articles around it. Kabba was recently agog with fanfare following the installation of its paramount ruler, the ancient town of Kabba in Kabba Bunu local government area of Kogi State. Thank you so much, Sparklizy. Kabba was the ancient town of Kabba. This was in 2018, okay? So you have a background. Okay, you know Queen Shaba. We will talk about Queen Shaba another day. It's another beautiful story that must be known by Yoruba people. True life story, not just stories.
So this article was written on Sunday, the 28th of October, 2018. The ancient town of Kabba in Kabba, Bunu local government area of Kogi State, was agog recently as His Royal Majesty Obas Solomon Oladele Owoniyi Obaro Otitoleke. I was presented staff of office and coronated as the 44th Obaro of Kabba. These are the same people now that are crying out to King of Ife, Ooni, that Idanimo is going away from their domains. The Kabba Township Stadium, probably a very wretched, not properly taken care of, part of what they complain about in that press release. Venue of the coronation ceremony was filled with capacity as top government functionaries, traditional rulers, people of Okun land. Remember that Okun is where Tolulopa Rotile is out from. A very intelligent Yoruba woman until she was killed by the Fulani, the first ever combat helicopter pilot. And if you look at the comment section right now, coming through, I always tell them to put my account details out so that you can contribute and support this media channel. And we love you, we appreciate you as you do so. And may God continue in His own will, bless you as you bless people back home, bless me as well. That is the only way. Most of us are blessing BBC with our TV license. And I always say, if you bless Koikimedia, we can do more. And it's not just for me, it's to expand this channel away just from the social media alone. So, Kogi State Governor then, the criminal Yaya Bello, that is currently operating from the jail, trying to make sure that Tinubu is brought down. That is their own problem. In July 2018, imagine the governor then has gone, but the king is still there. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé ẹ̀yin governors yẹn máa lọ ọba ló ṣì máa wà níbẹ̀. Yaya Bello is gone, but the king is still there. This was in July 2018. Yaya Bello approved. Imagine that. Britain. No. My shame. Yaya Bello approved the appointment of our Oba. And I'm just putting it as Yaya Bello. That's same thing with Seyi Makinde, Sanwo-Olu, Dapo Abiodun. The kings that will be there forever until death comes to them. But the certificate of king will be given to them by politicians. Do you understand what that means? That is a very, very distasteful. Into Ọbalẹ̀ Yorùbá, amaduro ki politician kò ní ọya ẹ sọ fún pé mo ti ráyè nísìn ọ̀rọ̀ ọba kọ́ ló wà nílẹ̀ nísìn apc nísìn and fix economy ni and fix economy state. Do you understand that? Báwo lẹ́yìn ṣe feel lára? You are not moved that politicians are directing. That is what the British has done. Took away the power from the traditional institution and forced bastard politicians to take control under the fraudulent local state level constitution and the fraudulent bastard 1999 constitution against our kings as Yoruba'S. And they sọ pé àwa ni ìran ọmọ aládé. Ajimobi did as much to destroy the institution. Where is he today? He's dead. Akeredolu did his own. He's dead. Seyi Makinde, your time will be up soon. Okay? Wòmí dáadáa, àsìkò tiẹ̀ náà máa lọ. You're a bomb bastard. Àsìkò tiẹ̀ náà máa lọ. Àwọn ọba yẹn máa wà níbẹ̀ títí. Tó máa dàgbà, tó máa dògbó sórí oyè. There will be over 100 years kó tó kú. But you're a bastard for trying to sell the institution of our own very important stool. Ẹ̀yin olùṣọ́ lórí burúkú dédé. Ẹ̀yin ìkà àbáyéjẹ́. That is what the British have done. You can see why some of us are paying inside. They ṣe bí wọ́n ṣe operated lọ́dọ̀ tí wọ́n náà nìyẹn.
kí Yàyà Bello tó jí owó kò rántí pé ọba kan wà nílẹ̀ bẹ̀ tó lè gbowó fún pé ọba yìí náà ra Mercedes kẹ́ máa fi káàkiri ká tún àdúgbò yín ṣe. Yàyà Bello wá kó owó ó kó lọ sí American school in dollars, and somebody will sit and tell me I should shut up. Kò ní dá fún ẹni mọ́ sọ, kò ní ṣoríire. Wicked people all over the place, especially the diaspora. Ẹ̀yin ọmọ Kogi, ẹ̀yin tí wọ́n attack wa, ẹ̀yin ọmọ Kwara, ẹ̀ tún attack wa pé à ń pariwo Yorùbá nation. Ọba yín mà ti sunkún síta. Ìmọ̀ àtẹ̀sọ́pọ̀ ọba yín, ọba tiwa náà ni wọ́n. Torí ọba Yorùbá ni wọ́n. Torí wọ́n ní àti ń pè wọ́n ní second class citizen lórílẹ̀‐èdè wa tí à ń pè ní ilẹ̀ Yorùbá tó ti exist for more than 8,000 years. Ara òde níyí. Torí o ti kéwú. Káàbọ̀, ìwọ ló máa kọ́kọ́ kéwú ni. Mo ń bèrè ni o. Ṣé ìwọ ló máa kọ́kọ́ kéwú? Ìwọ ló kọ́kọ́ jẹ́ àfáà. Kọ́lọ́n kí àwọn bàbá wa lágége. Òdí Allah Ta'ala ni. Kọ́lọ́n kí àwọn bàbá àwọn ṣèbàjẹ́ rí. Gbogbo ẹ̀yin jágbajàgba jogbo tẹkàn wá nísìn sórí social media ọ̀rọ̀ yín ọ̀tẹ̀ yé wa à ń sọ̀rọ̀ ràn wá ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni mo gbé dání. Mo ní Saudi Arabia authorize kọ́ ọkọ̀ pọmọ ìlú wọn sí Turkey, kò ní dá fún yín. Ìsìlámù náà kọ́ ló ń ṣe ní Saudi Arabia. Ọba wọn ní Saudi Arabia authorize kọ́ pa ọmọ ìlú wọn, wọ́n pa wọ́n kún bí ẹran. Ẹ̀yin olùṣẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ìmọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé. Khashoggi was a journalist like myself. Ó wọnú embassy lọ, ó fi ṣe marriage pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ ní Turkey. Ó ní the document torí pé ẹni tó ń jàjàǹgbara fún ọmọ ìlú ni. Wọ́n wá ó sá kúrò ní Saudi, ó ń gbé ní Turkey. Kò tẹ̀ wá mọ̀ pé wọ́n ń dẹ̀ wọ́n ni. Ṣé ẹ pé máa ṣe irú ẹ̀fẹ́ mi tí bá wọ embassy? A gbóná chẹ̀kẹ̀chẹ̀kẹ̀ wallahi ta'ala ìsúnmọ́ bí láìláì sílẹ̀. Mo ń bọ̀ ní embassy láìpẹ́ yìí. Ẹ mú mi mọ́lẹ̀ síbẹ̀ tó bá bí bàbá yín dà. Ẹ mú mi mọ́lẹ̀ sínú embassy, mò ń bọ̀, ó kù díẹ̀ mo máa kàn sí yín kọ́dún tó parí. Ẹ̀yin mú mi mọ́lẹ̀ sínú embassy níbí báyìí kẹ́ ṣe bí Khashoggi. Ẹ ṣí èrè gbogbo nǹkan la máa fi bá yín jà. Ó wá wọnú embassy lọ, ìyẹn kan wá máa sọ fún mi pé ìsìlámù kan ní Saudi Arabia wọ́n dẹ̀ authorize pé wọ́n ti mọ̀ kó ń bọ̀, wọ́n mọ̀ kó ń bọ̀, ó wá wọlé kò wá jáde. Nígbà tó wá jáde àṣé wọ́n ti pa sínú embassy, wọ́n wá gbé ẹlòmíì. Saudi Arabia kò ní bàjẹ́ fún easy. Super chat, Yoruba Nation no going back. That is an Islamic country. Ẹ̀sìn mélòó gan lẹ́yìn ṣe? Ṣèbí gbogbo owó tó ń fún yín, gbogbo funding tó ń wá, ṣèbí láti Saudi ló ti ń wá. Ṣèbí àkọ́kọ́ lọ sí Sokoto náà ni lọ́dọ̀ Sultan kẹ́ tó máa lọ́bì fún pé ẹ rántí àwa náà ọmọ yín náà ní wá ń bì ní Kwara. Àwa náà ọmọ yín náà ní wá, àwa ọmọ Kwara, àwa Kwara. Ìyẹn lẹ ṣe fẹ́ dá sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. À ń sọ̀rọ̀ ràn wá, ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni màá sọ. Ẹ̀sìn tẹ́ ń ṣe, tẹ́ ń fi omi kànga ṣàlùwàlá. Ṣé omi kànga ló fi ń ṣàlùwàlá ní Saudi Arabia? Ṣé gbà tẹ́yìn dé Saudi Arabia ẹ̀rí pé wọ́n tanná yoyoyoyoyoyo nígbà tẹ́ ń báàjì lọ? Ẹ̀rí tó tanná. Wọ́n béèrè ni o, ẹ̀yin ò rí Kristẹni tó ń gbé ní Saudi Arabia. Why are we wicked people like this? Àwa gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation jáde, ẹ wá máa condemn àwọn bá wá jáde. Yàyà Bello jí owó nísìn, ó gbé kúrò nínú state. Jẹ́ ká fún yín ní mọ́ background nípa ọba Ọ̀báró. Àwọn ọmọ Kogi àti Kwara ló ní programu tèmi. Especially when you all come and attack me and say, Koiki, a sọ̀rọ̀ nípa Kwara, a sọ̀rọ̀ nípa Kogi. Ṣé a kì í ṣe ọmọ Yorùbá ni? Bẹ́ẹ̀ni, ẹbí mi bàbá mi Alabi Bashiru, wọ́n ní Koiki, who killed Aláàfin Akérédolú? Àwọn ọmọ Yorùbá náà ló pa wọ́n. Through the Fulani heritage that have infiltrated us. That's all I can say. Àwọn ọmọ Yorùbá ló pa wọ́n látara àwọn Fulani lineage. And let's just leave it like that. À ń sọ̀rọ̀. Wọ́n pa Khashoggi sínú embassy ní Turkey. Wọ́n dẹ̀ kún sí wẹ́wẹ́, àwọn tó dẹ̀ padà ti fly out lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. But Turkey jẹ́ ìlú kan tó wá wò pé kí ló dé tó yẹn? Eventually, Dọ́là Prince of Saudi Arabia kò tí wọ̀lú ìwá ṣe state visit. Bóyá nísìnyí ṣá o, bùkọ́ mọ̀ ń pọ́pọ́ náà dàpọ̀ máa wá lọ́dún yìí. I don't know whether that will go ahead.
Kogi State Governor Yaya Bello lórí burúkú olè in July 2018 approved the appointment of Ọba Solomon Ọládélé, ọba tó yẹ pé system ti wà bọ́ba bá ti wàjà gbádà ìfàlọ́mọ ìkọ́kọ́ gbé jáde ní gbogbo ìkan tó máa ṣe ni wọ́n ti mọ̀ àti ní system of our own tradition tó máa fi appoint ọba míì tí kò need approval kankan lọ́wọ́ lórí burúkú politician kan but òyìnbó wá sọ pé no ẹ má yẹ kó ṣe bẹ́ẹ̀ o torí pé wọ́n infiltrate wa nígbà tá a welcome wọn ní 19th century tá a gbà wọ́n lálejò àwọn wá override wọ́n wá rewrite gbogbo history yẹn wọ́n da ìtọ́ dànù wọ́n gbé ìtọ́ máa gbé sí wọ́n wá ní ẹ máa tó báyìí táwọn ọba yín bá ti fẹ́ jẹ oyè ẹ máa sọ fún wọn pé ẹ̀yin lẹ́ni kínní kọ́ máa bá yín kẹ́ tó fún wọn ní certificate of ẹ ti di mo kí bàbá Bashiru lẹ́ǹkan sí mo mọ̀ pé máa wà lábẹ́ ètò mo kí n sà. So Yaya Bello ló approve ẹ̀ ní 2018 tí ọba yẹn fi jẹ oyè but kí ló fà á tó bá fi jẹ oyè because there has been a vacuum láti 2016 ṣe rí pé ilẹ̀ Yorùbá ti ní issue gan láti ọdún méjì tí ọba wọn ní ó wà bẹ́ẹ̀ náà àwọn state kankan náà àwọn èèyàn máa ń pè wá wọn ní Koiki ó dà ń pé Èkìtì náà there is another issue like that ọba máa wàjà gọ́fìnà máa ní wọn tí ráyè kó fi wọn jẹ kó fi bẹ̀yẹn kó fọba mo ń bèrè ṣó yẹ kí vacuum wà for 2 years kó bá kú mo kí mọ́ sí mi ẹ̀ káàbọ̀ sórí kan ní ẹ̀dẹ̀ kú iṣẹ́ takuntakun mà ṣé ó jẹ́ kí ọba kú kó take 2 years ọdún méjì ká tó wá replacement síbẹ̀ ṣáà sọ pé àní replacement ó wà ṣèbí yẹn lọ ṣe máa ní lineage yàtọ̀ sẹ́ni tó bá fẹ́ jẹ tìbàdàn sì wà níbẹ̀ nítorí wọ́n ti ta tìbàdàn wọ́n ti ta post Aláàfin ìyẹn máa lé Ṣèyí Mákindé and we are monitoring àwọn yìí ẹ má gbé position Aláàfin lọ fún àwọn Fúlàní kí wàhálà má bàa ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ṣẹ̀rí tẹ́lẹ̀ ní gbogbo wa à ń hustle àṣíráyè gbogbo kìíní yẹn nísìnyí ọmọ Yorùbá kódà telescope àti Google kìíní wa gbogbo ẹ̀ à ń monitor yín báyìí ni maybe some 20 years ago we were not interested ìyẹn lẹ ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń manipulate tẹ́ ń ṣe gbogbo ẹ̀ but right now with the awareness with the consciousness and with the gods of the Yoruba land with the gods of the Jesus the God of the Muhammad we are becoming much more enlightened. So tẹ́ bá rò pé ẹ máa gbé position tó jẹ́ kó wà fọmọ Yorùbá lọ fọmọ Fúlàní ẹ dá wàhálà lẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá nìyẹn Ṣèyí Mákindé ṣe dẹ̀ mọ̀ pé Prophet Nasiru Lai wọ́n ti wọ́n ẹ̀ ta ló tún wọ́n ẹ̀ náà wọ́n rà kí Prophet Tibetan náà ó ní láti gbà wọ́n gbọ́ bò wọ́n níjọba má ṣe dáadáa kó tó lọ má ṣe dáadáa kó tó lọ lóòótọ́ wọ́n dìbò fún ẹ fún second tenure omi tuntun dé ìgbàlódé kan dé but má ṣe dáadáa lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́bàdé yẹn ìwọ má ṣe dáadáa wà jẹ́yẹ Yaya Bello ló ń sá káàkiri yẹn nísìn tó fi pa Tinubu láti Niger ṣé Russia flag nìkan lẹ rí késekése lẹ rí mo sọ fún yín pé by the time tó tún máa jáde padà nísìn á ju Russia flag lọ kódà mo kà ní inú prophecy kan pé they will release their note our note. So this was happening after the ancestor ìyẹn ọba tó wà níbẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọba Michael Olóbáyọ̀ that joined his ancestor láti 2016 ó wá take 2 years ọdún méjì kó tó gbé ẹlòmíì wá kí Yaya Bello approve it. Various traditional rulers from within and outside the state who graced the event took their turns to pay homage and facilitate with the new Obaro. The Kogi State Governor Yaya Bello, while presenting presenting the staff of office. Yaya Bello, our governor to man present staff of office to the new Obaro, urged him to use his position to galvanize peace, unity, and development for Kabba. Báwo lọba ṣe fẹ́ develop àdúgbò nígbà tẹ́ ìgbowó fún ọba kọ́ ló ń control resources kátẹ̀mọ̀ fáwọn kan náà wọ́n ṣe pàdípàdé lẹ́yìn but the whole resources of Yoruba land is not controlled by our kings. So ó ní òun fẹ́ peace, yes, ọba máa ń pẹ̀tù sí aráàlú náà ni ẹ má jà o ẹ má dà lóru but I need iná but in táwọn sọ pé àwọn need nísìn ni pé ìdánimọ̀ wọn ti gbà lọ́wọ́ wọn wọ́n wá ń bẹ Ọọ̀ni of Ife pé kó jọ
nínú ọlẹ́ kó gbà wọ́n lẹ̀. So now, according to him, the appointment took into consideration respect for the existing rotational arrangement amongst the Kabba, Odulu, and Ketu ruling houses in the Kabba kingdom, and the adherence to the existing laws guiding the selection of an Obaro of Kabba. In 1995, titled Obaro of Kabba, filling of the chieftaincy's vacancies and the guideline for the rotational of Olulu titles, and they confirm with the choice of the Kabba king's maker. So now, this particular Oba, His Royal Majesty Oba Solomon Dele Woni, Obaro of Kabba, who is the chairman of Okun Area Traditional Council, was born 3 years before the fraudulent independence in 1957 into the family of Mr. and Mrs. Timothy Owoniyi ní Ile-Ife in the present-day Osun State. You can see how the whole thing has been destroyed, because we know that it was a regional. There was nothing called like a state, because it's state nígbà yẹn region ni. So nínú region yẹn ni àwọn tó head the region yẹn ni wọ́n head it. And that's why people are saying, oh, maybe we should go back to regional government. The question is, who is going to give you that? Because Tinubu te ráyè regional, they before fi ráyè anything. In Tinubu fi manage in Nigerian economy. So the whole creation of the state is another fraud on its own. But Yoruba people are saying, no, we want more state. No, we don't need more state. We need a total autonomy, independent of Yoruba land to control, defend, protect, preserve our idanimo, which is known as identity. He started his primary school education there in 1964 and later moved to St. Andrew's Primary School, Egbeda, Kabba, Kogi State in 1966. Nígbà tó ogun ti fẹ́ dé nìyẹn, ogun Biafra, where he got his first school leaving certificate in 1970. You can see the quality, the little, báwọn èèyàn ṣe ń lọ sí school. Nígbà tí bàbá iná wà ní kékeré nìyẹn. Now, fast forward in 21st century, how many Yoruba people can get their children to even the basic, and I mean basic, public school even in your Lagos state? But back in the days, àwọn bàbá ìlànfààní, from the time they get to primary school, straight into the school certificate in 1970. Then in 1971, he proceeded to Ijumu Anglican Secondary School, Iyara in Kogi State, and he graduated in 1975. In the same year, he got admitted to Jos campus of the then University of Ibadan for his preliminary studies. By 1976, as a result of the changes in the institution, he and many other undergraduate students were moved to Ibadan, the mother campus, where he graduated with a degree in the history in 1979. So just like the young boy I interviewed in Hackney area this morning, that says he has already graduated from university at the age of 21 with a 3-year program of business, and is currently working in Sport Direct, and we calculated 3 days, 6 hours, 200 pounds a week, but he has a better future. 21 years old, where are you? If you're 21 or you're between 21 and 30, can you let me know in the broadcast? Are you still at the university? At what age did you graduate from the university? Ebam, if it's in the comment section. At what age let's shit on the university? So why are we telling lies to ourselves when people like these, Obati and Solomon Lini, he was able to graduate quickly as far back as 1979 with no disturbance, quality education, proper education. Nobody was going to UK and America to study, maybe for further education. During his undergraduate days, he served as the national president of the Kabba Student Union in 1978. He participated in the 1-year compulsory national youth service scheme known as the NYSC in Niger State. Immediately after his service, due to his diligence and hard work, he got employed as a news editor, so he's into communication in the NTA. After the meritorious service with the NTA, he got another employment opportunity with the Nigerian Customs Service in 1988. You can see how these people have lived a better life compared to the generation of today.
rather than we creating more industry, job opportunity, public, private sector, so that as you they graduate, you they work. As you they graduate now, you they do yahoo yahoo, you they look for God, you they look for diaspora. But the previous generation did not go through that. I have just not, I mean, even if he was brilliant or not, we can see that this, our father, was able. He retired in 2015 as a deputy controller at the Nigerian custom. And we know that two years later, I think about 2018, and you can see why we are saying that. Are we all not in danger? It is time that we say enough is enough. So let's give us again an historic background of Kabba. Kabba origin as recounted by the Obaro traced back to two hunters from Ile-Ife, àwọn ọlọ́dẹ, ògbójú ọlọ́dẹ, kò ń ṣe àwọn ọlọ́dẹ tèmi o, ògbójú ọlọ́dẹ tó máa wọnú igbó lọ oṣù mẹ́ta kò tí padà dé, wọ́n bí bàbá àyàn kan dá kó dá dúró lọ́nà, ògbójú ọlọ́dẹ tá a máa lọ tẹ́rù a máa bẹ̀ tí wọ́n bá rí lọ́nà. But today, Fúlàní wa ń wọlé, wọ́n pa wá. Ṣé àléwà àtẹ̀gbò mọ́? Kí ló ṣe wá àtẹ̀gbò? Àti jù yẹn nù. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? What went wrong is because our identity has been taken away and we have been manipulated that we are this even though we are not. So wọ́n sọ fún wa nísìnyí pé ní ìgbà tí wọ́n fẹ́ mọ background àwọn Kabba origin as recounted by Obaro, what trace ẹ̀ padà sí 2,000 years ago. Who the hell is telling me that is Nigeria 2,000 years ago? Why are we all liars? Kí ló dé ta like ká máa parọ́ fúnra wa? You love Nigeria because of Amala? No. Amala, Awalani. You love Nigeria because of what? No. Remove the name and let's enrich it with our own idanimo. You go to the bank, it's a Yoruba, blah, blah, blah. You go to the, everywhere Yoruba, but nobody wants that. All we want is to be living in the fake life and be told who we are not. So let's take a bit of the background of Kabba as we have it on this particular. I've given you the background of the king, but we are not telling you the background of Kabba. Every Yoruba towns and cities have histories. That history should be written out in Yoruba, should be speaking out, should be spoken out. And the dúpẹ́ fún bàbá wa, brother wa, ẹ̀gbọ́n mi, tó máa ń sọ̀rọ̀ ìtàn yẹn. That is, everybody's good in different areas. Kabba origins have recounted by the Obaro trace back to two hunters from Ile-Ife who settled in the area around 2,000 years ago. These hunters had 13 children who formed the 13 clans of Kabba. We have a deep root connection to Ile-Ife as affirmed by the current Ooni of Ife, who show support, who show our people the exact place in his palace where our ancestors originated, the Obaro explained. Discussing the cultural landscape, the Obaro noted in Kabba, we respect all forms of worship. While tradition practice like Egungun and Ebora exist, we primarily worship the Almighty God. Christianity, Islam, and other religions coexist peacefully. Wọ́n bí dá díẹ̀ dá kó dé UK kó sọ pé ẹ̀sìn kan tó ń ṣe yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn pé ó ń disturb ẹ̀. We live in this country peacefully and coexistent. Kabba has historically maintained cordial relations with neighboring communities, including the Ebira people. The Ebira people settled here from the far north, and we have always lived peacefully together. Many Ebira even speak our dialect fluently, the Obaro remark. While each community within Kabba has its unique festival, the unity among the clans remains strong. There is no single festival that encompasses all communities, but we all worship the same God in different ways, he said. Kabba governance is structured into three ruling houses, Odolu, Okaba, and Katu, or Ketu, each encompassing various clans. Succession to the Obaro throne
rotate among the houses to ensure fair representation. When the Obaro from one house pass away, the next ruling house in the provide the successor, the Obaro explained. Obadele Awoniyi emphasized his deep contribution to the community, which garnered him widespread. I believe this is the one that died before the new one. So, as we say on this program before I open the phone line for the next probably 5-10 minutes, if we have 1 or 2 calls, because I don't want this program to go more than 3 hours, because it's already 11 o'clock, and I can only appreciate everyone that have joined me. It might be I was meant to open the phone line earlier than that. Even the phone itself is not fully charged. I don't know what's going on with this phone. But we appreciate you, we love you, and we hope that many of us, okay, Babaleki as well. So let's see if I can still get him. He might have 1 or 2 things to share with us. Phone your charger around. Don't know whether it's the charger that is having problem. Yeah. All right. You're welcome. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi lẹ́kìtì ẹ ti wà lórí ìkànnì mo máa pẹ́ fẹ́ dá sí program lẹ́ẹ̀kan ni a dẹ̀ fire round lẹ́ẹ̀kan but ẹ ti wà lórí ẹ̀ báyìí nísìn ẹ bá wa gbóhùn sókè ẹ ṣé gan ni sà. Ojú mi tì yín. Àṣẹ Èdùmàrè. Mo ní dùn fún program tẹ̀sí ní àṣálẹ́ yìí. Ẹ ṣé gan ni sà. Ẹni tí àwọn ọba wa bá padà wọlé tí iyì wọn bá ń ṣí ó fi hàn wípé tí ẹ̀ ń sọ tí èmi ń sọ tí gbogbo wa ń sọ adániwáyé ti ń gbà á. Àdúpẹ́ fọlọ́run. Tẹ́ bá wo àwọn kàbà tẹ́ ẹ sọ ìtàn wọn yẹn ní àjà òkúta dé ibi tí Dangote ní rìbánà torí tẹ́pọ̀sì ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo ẹ̀. Ṣé gbọ́? Àgbọ̀yé sà. Ní ìmọ̀lá àwọn ìtàn táwọn bàbá wa sọ fún wa àwọn okùn pípù pẹ̀lú Èkìtì ọmọ ìyá ọmọ bàbá ni wọ́n. Ní Èkìtì wa bíbẹ̀ tá a bá fẹ́ kíyàn àìwí okun o àwọn sọ okun yẹn di orúkọ. Ìjọba Kwara state tí ìgbómìnà wà bẹ́ẹ̀ ìgbómìnà kan wà ní Ọ̀ṣun. It is a disgrace for the Yoruba race. During the Babangida regime, wọ́n fi bàbá kan jẹ Sunday Awoniyi, yes, as a chairman of Arewa forum because they want to disabilize the Yoruba'S and àwọn àgbààgbà wa náà dẹ̀dà kí wọ́n dẹ̀ ń wò. Somebody like Bukola Saraki family originate from Abẹ́òkúta Ìtànpẹ́. Ó tí wọ́n fẹ́ kó máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So Kogi state belong to the Yoruba'S. The Kwara state controls 60 local government. Out of the 60 local government, Yoruba nìkan dání 12 mbẹ. And today, the Fulani control the remaining 12 local government. So this is time fún àwọn bayẹ̀kẹ́ sọ̀rọ̀ síta. Kò sí kankan tó máa ṣe wọ́n. We support them. We go around them. It is a disgrace. Disgrace ló jẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Ìwọ ní Kabba ní o. Wọ́n pẹ̀lú kan ní Ẹ̀gbẹ́. Ṣé ẹ gbọ́ mi? À ń gbọ́ sà. Ẹ̀gbẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ni. Àjà òkúta ilẹ̀ Yorùbá ni. Ọ̀pá ilẹ̀ Yorùbá ni. But today, Fúlàní ti gbẹ gbogbo bẹ̀rẹ̀ wọn lọ́wọ́. Àwọn ọba Ẹ̀gbẹ́ Jẹ́bà. Ọba Ẹ̀gbẹ́ Jẹ́bà 21 years ago náà ti fún ní sálárì torí pé ó claim pé ọmọ Odùduwà lòun under the government of Nigeria and we are still saying that we are one. We are not one. The Yoruba did not belong to Nigeria. We did not belong to Baba Mẹ́tẹ́kì Bíyínlérè. Bàbá yín ti kú. Kẹ́ ẹ bá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ bàbá tó bí bàbá yín pé ọmọ bo ní kò ní sọ pé ọmọ Nàìjíríà ló. Bẹ́ẹ̀ni. Nigeria was come and live in 1914. Àwọn bàbá wa ti wà before 1914. Ṣé kí ló dé tí gbogbo wa ń hùwà bí ọmọ àlè? Agbórúkọ àjòjì lérí ó dẹ̀ ń dìyà jẹ wá. So sir, the Kogi people belong to the Yoruba'S, including the Kwara, including Ilorin. Ẹ jẹ́ help yín ṣe mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ ó wú mi lórí ẹ gbọ́ bíbá ẹ̀yin gan wa sọ pé ní tí mo sọ nìyẹn Koiki
Awoniyi's first political appointment was as a district officer for the British colonial administration. He was one of the few northern Nigerians to hold the post, most being reserved to the Britain. After independence in 1960, he held several posts in the northern regional government, including that of the Secretary of the Executive Council, where he worked with Sardauna Ahmadu Bello, the Premier of the Northern Nigeria. Awoniyi often held up the assassinated Premier as an example of good governance and was known as Sardauna Keremi or the Little Sardauna. Third Republic. During the Third Republic, Awoniyi was the member of the National Republic Convention, NRC, was elected to the Senate of the Nigeria for Kogi West District. Fourth Republic, Awoniyi was one of the founding members of the People's Democratic Party. He attempted to become the chairman in 1999, but was unsuccessful. The party under the chairman of Barnabas Genmadi expelled him and the 6 others in 2001 for anti-party activities, but reinstated them later the year. Awoniyi on the 18th of November 2007, while driving from Abuja to Kaduna, Awoniyi car flipped over. He was taken to the National Hospital in Abuja, flown to London. Níbẹ̀ ni òkú ẹ̀ kú sí, kò ní kúre, kò ní tó bá náà wọ̀ ọ̀run, kò ní rọ̀run wọ̀. So this is time telling. I can say to that today, congratulations to the Yoruba Nation. Pé àwọn ọba yẹn ti ń jí. Ṣé ẹ gbọ́ mi sà? Àgbọ́yé sà. Àwọn ọba yẹn ti ń jí. Àwọn ọba yẹn ti ń jí. Jíjí tán jí yẹn ti dé, ó ti wá dé Kogi now. Ó ti dé Kogi state. Jíjí tán jí yẹn máa dé Kwara. Àwọn Kwara náà máa sọ̀rọ̀ síta. Ó ti ń jí. Ṣẹ́rìsà ìtàn tí àwọn bàbá wa sọ fún wa ni wípé dé ààfù Náíjà ilẹ̀ Oòduà ní ilẹ̀ àwọn bàbá wa ní. Àwọn bàbá wa kọ̀ọ̀dù omi torí àwọn bàbá wa ti ń ṣe gbajúmọ̀ kí àwọn Haúsá gan tó ní ilẹ̀ tó dé kó tó níbẹ̀ yẹn àwọn bàbá wa ló ní dé ní Niger State. Bọ̀dá àbáwọn jà sí ẹ nísàlẹ̀ omi yìí tí àwa pọ́njú báyìí it belongs to us. Anybody tó bá tẹ̀dó Ọbàjànà ṣé èdè Fúlàní nìyẹn ní Ọbàjànà ṣé èdè Fúlàní ní Àjàòkúta àbí ìtìrì ṣé ó possible kí n lọ fi èdè lédè kí n lọ fi plate ìlú mi. Kò possible. And those people call themselves a political leader in Yoruba land they keep quiet because of brown envelope. Ògbólóbá pa gbogbo wọn. Àṣẹ Èdùmàrè. Wọ́n ní jèrè. Àṣẹ o. Wọ́n ní kùsùn bá tí wọ́n wà. Àṣẹ o. Torí wọ́n mọ̀ mọ̀ the only thing that Nigeria can produce for us ní ẹ̀kọ́jú. Wọ́n kùdù nínú ẹ̀dá àdúrà all the leaders both Yoruba, Hausa, Igbo. That is why ẹ̀ náà fi ń parí papọ̀ tí wọn ò fi fẹ́ kó orílẹ̀-èdè yẹn ó pé. Mo ń ka pẹ́pẹ́ kan lẹ́nu sà. Èfẹ́ nígbà have 69 billion naira in account. Kábíyèsí Elédùmarè o. $69 billion, not naira. $69 billion. Ẹ̀jẹ̀ bí náírà fà. Gómìnà wọn ní kó declare access yẹ. Gómìnà declare access yẹ. Ó declare 9 trillion. Our people are suffering. Which type of good governance we are? It's not lẹ́kìtì tí mo wà yìí dà. Small state lẹ́kìtì tí mo wà yìí. Tí Ọlọ́run pèsè Èkìtì lásán, ó tó bọ́ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Now people are suffering. Our government now go out. Lord, I'm going to give 55 million naira. Issues for all the political appointments. Last month, July, a governor collected almost 11 billion. Nothing go for it. Ṣé bí àwọn Yorùbá ṣe máa bá lọ lélẹ́yìí? Kò possible. Ṣebí lẹ́kọ̀tù bàbá lẹ́kọ̀tù ọmọ ẹlẹ́ka yẹ àwọn lọ ilé ọ̀fẹ́ ní ìrọ̀rùn. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n rí iṣẹ́ ọ̀fẹ́ ní ìrọ̀rùn. Wọ́n wá pọ̀ bàtà wọ́n wá tilẹ̀kùn ọ̀fẹ́ yẹn. Everybody wá fi ìnira lọ́gbà. So Ọlọ́run kì í gbàdúrà wọn. Àdúpẹ́. And I will use this opportunity to call the Kogi people, the Okun. This is time for us to live. In time like this, the Yoruba must leave Nigeria. God bless you, sir. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ wá gbogbo ìgbà tí ẹ bá ń rántí àwọn tó ń bẹ nílé tó jẹ́ mídíà bíi Bàbá Lẹ́kìtì àtàwọn tó kù, ẹ máa bá wa ṣe kí ni, ẹ bá wa ràn wọ́n lọ́wọ́, ẹ bá wa support wọn. It is not easy. A dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support wa lọ́tùn lósì. A ti ń gba ètò kọ́ọ̀lù náà wọlé, ẹgbọ́n sókè kẹ́ bá wa ṣe ní
mọ́kànnú mo kí yàwá mo kẹ́yìn bàbá mi o mo kí sísítà mi Tèmiládé Oríadé ẹ̀yin ọmọ Kogi àti Kwara ẹ̀yin lẹni program talẹ́ ìbí ṣe sọ ẹ bá gbóhùn sókè sá. Kóòkì pẹ̀lẹ́ kú jẹ́ lápapá ni máa sọ ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ. Kogi Yorùbá ló ní Kogi and àwọn Yorùbá ló pọ̀ ń bẹ̀ jù yẹn Kogi like Kabba Yorùbá ni gbẹ̀dẹ Yorùbá ni. Tó ń gbọ́ mi. Wọ́n sọ̀rọ̀ Awólẹ́yìn lẹ́ẹ̀kan torí ṣe Sunday lórúkọ ẹ̀ ṣe Sunday Awólẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ni Sunday ni bẹ́ẹ̀ni Sunday Bólúrán Dúró Awóníyì CON. He was born in 1932. Yorùbá ni but kí lorúkọ ẹ̀ àwọn Fúlàní ló ń bá ṣe àwọn Haúsá ló fara mọ́ bẹ́ẹ̀ pé sórí ilẹ̀ Haúsá ó dà ń pé Bàrùwà kọ́lẹ́jì náà ló lọ ṣọ́ra sáǹdẹ̀ yẹn kí Sunday Awólẹ́yìn ó ń sọ Haúsá fluently ẹni tí mo rí dáadáa ni tí mo ti rí dáadáa ni ó ń sọ Haúsá fluently yẹn ti Sunday Awólẹ́yìn ṣọ́ra sáǹdẹ̀ yẹn Yorùbá ni tó bá tó má nìyí jẹ́ ń bẹ̀ wọ́n ìjọ general jẹ́ ń bẹ̀ wọ́n náà ọmọ gbẹ̀dẹ ni yẹn ní Kogi ṣọ́ra sáǹdẹ̀ yẹn ní yẹ a lot of àwọn Yorùbá ló ní Kogi náà yẹn Kogi àwọn kinní náà tún wà ń bẹ̀ ọ́ tó jẹ́ minority àwọn Ìgbìrà náà tún wà ń bẹ̀ ọjà minority bọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ni tí ò ń gbọ́ mi bẹ́ẹ̀ yẹn ilẹ̀ Yorùbá ni Kogi kò sẹ́ni tó lè sọ pé kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá but ara jàǹbá tí wọ́n ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn wọ́n ṣe fún àwa Yorùbá tí ò ń gbọ́ mi. Kí lorúkọ ẹ̀ Dr. Olúṣọlá Sàràkí bàbá ẹ̀ Málì ni o is from Mali Fúlàní ni bàbá Sàràkí o but ó migrate wá Mali almost 150 years ago to 200 years ago. Ìyá Dr. Olúṣọlá Sàràkí òun ni Ìfẹ́yìn Fúlàní ni bàbá ẹ̀ o kì í ṣe Yorùbá ìyá ẹ̀ ní Yorùbá ìyẹn Dr. Olúṣọlá Sàràkí that is the reason tó jẹ́ pé ìgbà míì ó máa ń fara mọ́ àwọn north ṣọ́ra sábà yẹn ìgbà míì á fara mọ́ àwọn Yorùbá bọ̀ bàbá ẹ̀ Fúlàní ni tó wá láti Mali tó ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn Kóìkì bóyá Abẹ́òkúta nínú kì í ṣe Abẹ́òkúta o Mali almost 200 years ago wọ́n migrate wá sí kìlókọ̀ ẹ̀ wá sí Kwara ìyẹn ó tún rí bí general Túndé Ìdí Àgbọ̀n bàbá ẹ̀ náà àwọn Fúlàní ìyá ẹ̀ náà ní Yorùbá ṣé o ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn nǹkan tí mo kàn ní kí n dá sí nìyẹn. ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nǹkan ti bàjẹ́ gan. I will take probably 2 or 3 more calls. Benny, Chief Sunday Awoniyi. I was born in Lagos but grew up in Kaduna by virtue of my father's work pattern. I am an architect and I've tried other businesses. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa ní Èkìtì tí ẹ bá wa dá sí ìkànnì náà. Tí a bá tún rí yàn bí méjì mẹ́ta tí ó fi dá sí mọ̀mọ́ bí a màmá wa ìfẹ́ dá sí ètò yẹn ni wọ́n ṣe pè lẹ́ǹkan ká pè wọ́n náà kó tó di pé a máa mú ètò yẹn wá sílẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá lálẹ́ yìí especially yìí ti ọ̀dọ̀ wa lókè ọ̀yà lọ́hùn ní Kogi àti hello mọ́mí ṣe fẹ́ dá sórí ètò ni mà. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ẹ ti wà lórí ẹ̀ mọ́mí. Ó ń gbóná ya látàárọ̀ tí mo ti jáde tí mo ti rí átíkù yẹn lára mi gbóná mo tẹ̀lé ìwé ìpín padà sílé láti wá ṣe program yìí ẹgbọ́n sókè mà. Ẹ kú iṣẹ́ ni o everybody mo sọ pé about bóyá 90% ọmọ Yorùbá náà ni gbogbo nǹkan gbóná lára wọn náà mí kò yé wọn ní pé báwo ni a tẹ̀sí fẹ́ gbé gbà báwo ni ká ṣe ṣe everybody mo rí pé ó wù wọ́n but wọ́n míì máa ní gbogbo táìmù bàbá wo lọ́wọ́ yẹn náà ọba ti máa gbà pé kán ká ṣe papọ̀ ọba ti ní kó ní pé ókè o ẹ̀yin òyìnbó ẹ fẹ́ colonize wa ẹ ṣe gbogbo nǹkan tẹ́ bá máa ṣe o tẹ́ bá dẹ̀ ti ṣe tán àdúró dìgbà tẹ́ bá máa fún wa ní independent but ẹ má sọ wá pọ̀ mọ́ anybody bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tí easy nsìn akọ̀ wà lórí ọ̀rọ̀ ọwọ́ wa ni títí dìwò yìí àdẹ̀mọ́pá àti gba independent wa but nígbà tó ń mú gbogbo elédè tán kó papọ̀
àgbọ́ra wa yé tá a bá yọ English kúrò bọ́n ṣe sọ àgbédè ara wa náà. ẹ parọ́. àgbédè ara wa òun náà ni ẹ̀hún la wà lẹ́nu ẹ̀ nǹkan tẹ́ ẹ sọ pé àwọn ọba yẹn wá tó ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ń sọ yìí. àìmọye ọmọ Yorùbá tó ń ti ń lose identity wọn tó ń bá tètè Yorùbá gan ló máa affect jù. ìdánimọ̀. torí wọn ò fẹ́ wàhálà Yorùbá ò fẹ́ wàhálà gbogbo ohun elédè mi ti lé wọn dànù kúrò nídìí ẹrù wọn tán. ṣé pa identity yẹn wà important mọ́mì. ó wà important. kí ló dé táwọn èèyàn bá lọ lóyìnbó tó máa wọ aṣọ òkè kiri tó máa wọ àdìrẹ kiri tó máa fẹ́ sọ gbà tó bá realize pé kí ló dé àwọn ọmọ ti fẹ́ sọnù lélẹ̀ ìkẹ́ àwọn ọmọ wọn ṣé àwọn ọmọ wọn tó bá dọ̀la tóun bá lọ tán bóná máa tí ọlọ́run àìkí kọ̀ọ̀kan ṣẹlẹ̀ ó kẹ́ wo UK ń sìn nǹkan ni àwọn ọmọ wọn dìde tó ń sọ pé kó ní ká kó máa lọ lú ẹ̀. mo ṣì wà lórí program bàbá ṣe fẹ́ dá sí ni ẹ ṣe ń pè sórí ẹ má bínú mọ́ mi ṣe fẹ́ dá sí ni. nọ́mbà yìí kọ́ lẹ́ máa pe ẹ̀gbọ́n mi màá send nọ́mbà yẹn sí ìkọ́ ilé ni mo fi ń ṣe Twitter màá send nọ́mbà yẹn sí ní sẹ́yìn lè dá sí lẹ́yìn mọ́ mi màá send nọ́mbà yẹn káwọn tó wà lórí Twitter lè continue màá send nọ́mbà yẹn sí ẹgbọ́n sókè mọ́ mi mò ń gbádùn yín lóyìn bó ṣe ń gbádùn sìgá. ẹ wo orú Trump ń ṣe ẹrú pé tọ́pọ̀ ẹ̀ bá ba ìjọba yẹn òun náà rí i pé àwọn máa ti lose identity wọn ni yóò wọ̀ dín realize ẹ̀ pé. ẹ máa ń dẹ́rù bàbá táwa lábúrò mọ́ mi. èmi kan abroad mo wà bá mo jiyàn abroad mo wà èmi ni mo mọ kàn sọ bẹ́ẹ̀ náà ni. gbogbo wa náà ni àjọ àlẹ́lẹ́ mọ̀ pé elot ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́lẹ̀ ẹ̀wọ̀n ṣe rí ni wọ́n kàn sọ pé Nàìjíríà gba independent Nàìjíríà ò gba independent kankan ibo ni mọ́mì tún já sí lálẹ́ pé àgbà independent. wọ́n gba independent àwọn tó ní nǹkan wọ́n sì ń control ẹ̀ wọ́n sì so yín papọ̀. ní 1960 wọ́n máa celebrate nǹkan kan ní 1960 mọ́mì. ṣe bí every 1st of kí ni wọ́n celebrate independent Nigeria wọ́n kàn fi tù wọ́n lójú ni wọ́n jẹun lọ wọ́n agent wọn lọ wọn politician yẹn òun náà gbé síbi dé ok pé ẹ máa jẹ ti yín ẹ bá sì jẹ ti yín ẹ ṣàfọ̀hún aráàlú lẹ̀ ẹ máa jẹ ti àwọn náà adé ẹ máa jẹun jó bámbá wọn ò lè tú káà tó bá débẹ̀ pé ẹni tó bá ṣe gàgàgà débẹ̀ tó bá wọn á pin tó bá débẹ̀ ẹ rí i pé. òun náà á slow down tó bá tẹ̀ ní zíìlì yẹn tó bá ti dánwò á kọ̀ slow down pé n tó wà nígbà yìí kọjá tó I'm sure pé Tinubu gan náà máa wo inú ìwé báyìí máa wo microscope lọ́pàá. àwọn tó ń wò lọ àwọn tó nílùú wà bẹ́ẹ̀ wọn á kọ̀ pa ẹni ìdànù á pàgbẹ́ bí ìdànù olúfẹ́ ṣe. So àwọn politician ní agents wọn tó wà ń bẹ wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ wọn bá wọ́n ti kó wọn sí wọn lábẹ́ ẹ rí pé kinní yẹn le gan àwọn aráàlú báyìí àwọn aráàlú ń sìn ẹ sọ̀rọ̀ àdẹ́sí ẹ mú iye wọn tó ti jẹrà sílùú òyìnbó wọ́n fẹ́ lọ lẹ́kùn lè lọ kí lẹ̀ sọ yìí ọmọ ìmí ìwà oríṣiríṣi lọ́wọ́ yẹn kó through underground tó wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn ọba tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dìde ń sìn. Ó dà bẹ́ẹ̀ o kì í pé kò dà but ẹ wo a lot of things are going on. Máa wò pé ṣé Nàìjíríà ẹ̀ ṣé àwọn èèyàn tó ń claim ìlú náà níbẹ̀ ṣá ṣé ọ̀nà sì níbẹ̀ ok. ṣùgbọ́n mọ́mì mi máa ń láìkì kí n gbọ́ káwọn màmá pè wọlé ṣe rí mọ́mì wa bó ṣe rọra sọ ní mọ́mì mi rọra ọ̀rọ̀ tí mọ́mì máa sọ lálẹ́ yìí àwọn tó ní ṣàgbá abia the best ní independent kọ́ independent ibo dẹ̀ ti rí independent wọ́n fẹ́ ní kankan ní independent gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè studio number ni kẹ́ máa bá wa pè sí orí nọ́mbà yìí náà ni a ti máa gbé yín ẹ bá gbé kọ́ọ̀lù àti ń pè yín bàbá wa Kọ́ládé torí àsìkò ti lọ ẹgbọ́n sókè ẹ̀yin ọmọ Kogi àti Kwara ẹ̀yin lẹ́lẹ̀ tó ta lẹ́yìn ẹ rí i pé mo mọ̀ọ́mọ̀ gbé wá pé kẹ́lẹ̀ bá mọ̀ pọ̀ ọmọ Yorùbá ní àwọn ọba yín ti gbóhùn sókè èmi náà ti bá wọn ṣe kéde mo ti gbóhùn sí Mike ẹgbọ́n sókè sà. ẹ ṣe gan ni níbi tó pé ètò tẹ ṣe lálẹ́ yìí gan tó ní kíákíá kẹ rí àwọn ọba yìí inú mi dùn wọ́n ti lọ bá wọn ní ìwọ́n tí mi fẹ́ ọdún fẹ́ jìbì ní pé mo fẹ́ kí gbogbo àwọn Yorùbá kán jọ torí Ọlọ́run ìyá tó wá ń gbọ́ mi lálẹ́ mo fẹ́ kí àbáwọ́pọ̀ ká sọpọ́tì Ọ̀nà Of Ife ká dé sọpọ́tì àwọn ọba yẹn náà tí wọ́n lọ bá wọn ní torí Yorùbá kan náà jọ gbogbo wa kẹ́rí tí wọn ọ̀bá yìí ti lọ ṣe ní nǹkan tó ṣe ẹ̀ ń sìn ìbẹ́ gbọ́ pé àwọn arẹwà náà wọ́n ti lọ
lọ sí United Nations wọ́n ti lọ register nations wọn náà àwọn náà dẹ̀ ti wọ́n ti múra lẹ̀ even nǹkan tó jẹ́ seven command sọ pé tó bá pẹ́ ọ̀la ló máa pín Nàìjíríà àwọn ti rẹ́dì so ìyẹn ò ń ṣe story àwọn náà ti rẹ́dì Ìgbò náà ti rẹ́dì so tí wọ́n bá lọ pín bẹ́ẹ̀ yẹn tó ní kálukú bá lọ ṣé ẹ rí àwọn Kwara pẹ̀lú àwọn Kogi wọ́n kàn máa pa wọ́n ṣeré ni àwọn náà ti rí wọ́n ti rí the handwriting is on the wall wọ́n mọ̀ pé Yorùbá ni hatred ni pé wọn ò rí ilẹ̀ Yorùbá àgbà fún pé kọ́ gbalẹ̀ wa yẹn wọ́n gba Èkó kọ́ gba everywhere ìkọ́ra ẹ̀ka máa fi máa dúró wọ́n dẹ̀ máa pa wọ́n ṣeré ni tó pé wọ́n ṣe wá yẹn ẹjọ́ àwọn èèyàn tó bá gbọ́mi lálẹ́ kán jọ mú bẹ̀ wọ́n ni o ẹ jẹ́ ká gbà wọ́n wọlé o kán jọ kán dẹ̀ support Ọ̀nà Of Ife ẹ ṣe sá ẹ ṣe gan mo really appreciate ẹ ṣe gan ni ẹ̀gbọ́n mi mo love you ẹ ṣe gan ni mo máa ń kí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá mo kí ìyàwó Moro Fálàwà mo ṣe wà ní àdúgbò yín ní Chingford àwa ta máa ń káàkiri bí ẹṣin ní òlímọ̀ tá à níṣẹ́ báyìí ẹ̀wọ̀n káà níṣẹ́ ní London but iṣẹ́ journalist Ọlọ́run gbé lé mi lọ́wọ́ at least ó ń jẹ́ kí n explore more and more of this country ẹ ti wà lórí ètò ẹ̀ bá gbóhùn sókè. Hello, Mr. Koiki. ẹ kalẹ̀ ní kíákíá torí àsìkò. Thank you for calling back. Ṣẹ́rí ibi tá a wí la dé àbùsébùsé ẹ wo nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́ ní UK ibo làwọn Yorùbá wa máa dé sí gbogbo nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ láàbùrọ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ ní diaspora tó bá affect gbogbo nation of the blacks 30% ló máa affect 80% ló máa affect ní Yorùbá ẹ lọ wo statistic ẹ lọ wo census ẹ lọ wo number of Yorùbá tó ń jáde nílẹ̀ Yorùbá per day àwa là ń travel jù torí pé a ti wà irrelevant lórí ilẹ̀ wa ẹ jọ Mr. Koiki bàbá ti ń sọ̀rọ̀ yìí ká máa sọ solution àyà mi ń já abroad mo wà ẹ̀rù ń bà mí a sọ̀rọ̀ àwọn àgbàlagbà tó ti fẹ́ rà sábroad a tún sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ tó ti ń kílìkì 50 láti ti ń parí gbogbo nǹkan tá a wá ní lábúrò tó lè síbi tá a fẹ́ lọ so bàbá ti ń sọ̀rọ̀ ká máa sọ solution ẹ̀rù ń bà mí ohun tó dẹ̀ ń bà mí lẹ́rù jù Mr. Koiki kò sí nǹkan tí àwọn ẹ̀dà ilẹ̀ north tó mọ̀ kí ń support pẹ̀lú youth wọn either good side bad side ẹ wò lẹ́nu jọ́ mẹ́ta yìí ẹ máa rí pé àwọn kan gbé àsíá kan jáde bá a ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ń sìn báyìí àwọn tó wà ń díẹ̀ wọn rí wọn figure out ìyá kan sọ̀rọ̀ àwọn télọ̀ tó ń ran tó ń ṣe kinní kan that is to say kinní yẹn wá láti ibi tó deep nìyẹn ìjọba òde gbọdọ̀ kọjá ibi tó ń dín yẹn but ẹ wá wẹ́n tó pè fún pé èyí kò mọ̀ school in Lagos ẹ máa rí pọ̀rọ̀ yẹn ti dé sí ní pàápàá ọ̀rọ̀ yẹn ti di nǹkan tó ń pè bí ẹsẹ̀ tán gbogbo ẹ̀ ẹ jẹ́ ká fura bóyá ká máa ṣe protest mẹ́ta ká máa ṣe fún àwọn ọba wa bóyá ẹ pera yín jọ pé ẹ̀sìn meeting tán ṣe kọjá tán fi pe Sunday Igboho ó ti tó how many months now. àtẹ̀rántí ọmọ Yorùbá summit security summit. wọ́n láti máa ṣe méjì yìí pẹ̀lú wa a dẹ̀ tún gbọ́dọ̀ fura lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn gangan ló sọ wá dohun èlò aláìlágbára ẹ̀sìn onídùú wa tó kiri yọ wá ti gbàwé àti gbàdúrà àti fẹ́lẹ́ débi pé ọpọlọ wa ti fẹ́lẹ́ àlè ronú mọ́ kò sí ẹ̀yà kan tí ò lè wọ́ọ̀kì lórí Yorùbá tó kò sí irú opportunity tó wá láyé lábẹ́ ọ̀run tó lè wọ́ọ̀kì tó that is why ọlọ́mọ àti ọwá di lamentation chapter ká máa ṣe àfikún asán because orí stage tí Yorùbá wà lọ́wọ́ sí mi Mr. Koiki àfiwé asán ni tẹ bá fẹ́ gbọ́ tẹ máa gbọ́ pé àwa la ní some part of Togo àwa la ní some part of Cameroon àwa la ní some part of Cotonou àwa la ní Okun àwa la ní Kogi àwa la ní ojú wa láyé wa yìí òun náà ṣe gbà àkúngbà tán gbà àkúngbà tí gbogbo àwọn ìlú ìtàn lọ mọ́ wa lọ́wọ́ orí ìtàn yìí náà làwọ̀ orí òkè àtòrí ilẹ̀ àti wàásù yìí náà là ń bá kì í gbàgbàgbàgbà gbogbo àlùmọ́nì wa ojú wa ní Cocoa House ló ṣe kú ojú wa ní Bitu ló ṣe lọ ojú wa ní Fasola farm ló ṣe rá gbogbo ẹ̀rẹ̀ parẹ́ wọn àlàdé táwa fẹ́ pọ́nra wa létà fẹ́ gbéra wa sórí ẹ̀sìn tí ò lẹ́sẹ̀ àwọn sọ pé Yorùbá ló popular jù nínú ogun kìíní kan àwọn aládìrí àwọn pòlísàn tó háì mọ́ pòlísàn tó háì tá a dìbò afẹ́tẹ̀ sókè àlefẹsẹ̀ sílẹ̀ lórí ilẹ̀ bàbá wa àlè nìkan àlè yan àlè rìn láti Èkó lágo 8 kátọ́pá àǹtẹ̀rẹ̀ lọ sí Ìbàdàn àlè dán wò mọ́ lórí ilẹ̀ bàbá wa adẹ̀ ń proud báwa la wà báyìí ẹjọ́ tá a bá ṣe ń ṣe kínní ẹ jẹ́ ká máa ní ìgbésẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ kí àwọn media house kan máa join irú àwọn fire brand báyìí because èmi ń tèmi All Star Yorùbá TV èmi ti ṣe tèmi lórí ẹ̀sìn mi ò kí bóyá subscribe bóyá wo bóyá wọn wò but èmi ń keep tèmi sílẹ̀ because ẹni tẹ́ bá ti keep lórí internet kò ní lọ láìlẹ́ bó keep ẹ̀ sílẹ̀ di àwọn ọmọ mi ni because wọ́n á bí mi léèrè pé kí lórí dáwọ́ tí mo wá kà wọ́n sílẹ̀ sílùú òyìnbó tí mi ò jẹ́ káwọn mọ̀lé because ibi tá à ń bá lóńtẹ̀ báyìí ìgbà àti ń rámáyé lára olóòrè ní ká rámáyé lára but ibi tí ayé wa ń kọjú sí ní gangan òun ló jẹ́ ìpèníjà fún wa láti rántí ilé UK ń ṣe tí wọ́n lọ́wọ́ sí i nǹkan tẹ́ ń ṣẹlẹ̀ ní UK yẹn ẹsẹ̀ ìbílẹ̀ kò dé extent
the US kò ní extend káàkiri all the western country ibo làwọn afẹ́mi ṣe sí àtúnwá di èèyàn tó ń tà láàyè ẹ lọ sí gbogbo Arab country pátá ẹ máa rá àwọn Yorùbá tó ti tà tó wọn sọ fún wọn pé ọ̀gá ẹ tó gbà fẹ́ náà ló lè fojú kan oòrùn Kóìkì ibo là ń bá la Yorùbá ẹ máa gbé tó bọ̀. tó bọ́dà mi bàbá mi ti sọ gbogbo ẹ reach out sí mi yá wa Morufat Lawal mo ti get message ẹ máa kí n ka gbogbo ẹ sí orí comment section again mo ti rí tẹ bá ní nọ́mbà mi I'm sure we can definitely make that happen between now and the next few days. I appreciate tẹ bá pè mí tẹ bá yẹ pé mo dẹ̀ ní nọ́mbà yín ẹ kọ sọ fún mi pé Koiki èmi ni a jọ sọ̀rọ̀ lórí chat. Mo kí bàbá lẹ́kìtì lẹ́ǹkan sí mo kí gbogbo wa pé a kú oríire pé àwọn bá wa sọ̀rọ̀, and like I said, what we can do is support them and encourage them. That's why ká ṣe ń sọ fáwọn èèyàn wa ẹ má ká bọ́ àwọn bá wa mọ́ ẹ jẹ́ ká kọ́ máa encourage wọn. And I know there's a lot of on the ground work tí wọ́n ní kí n má sọ síta rárá lórí àwọn bá wa. There's a lot of work that is presently going on, and I'm not making this up. Tó bá dẹ̀ ti jáde gbogbo wa náà máa rí result yẹn, but for now let us just encourage them and let us pray pé àwọn tó ń ṣàwọn iṣẹ́ kan nísàlẹ̀ kí Ọlọ́run jọ nínú alẹ́ kó jẹ́ káwọn ọba tó kù tó ṣe ń bá sọ̀rọ̀ kó gbọ́. That's all I will say. But there's a lot of work, intensive work ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. So the North has proven that bí uncle mi ṣe sọ lẹ́ǹkan báwọn ọmọ wọn bá ṣẹ̀ wọ́n máa support wọn, tó bá ṣe the other one náà wọ́n support wọn. Flag tó jáde ní North, I'm sure Tinubu was shocked. I am not shocked. But the question is, what next? Ló tún wà lórí plate. So ẹ jọ̀ọ́ àwọn bá wa mo kí n lẹ́ǹkan sí o. Ẹ̀yin ọmọ Kogi àti Kwara àti gbogbo ibi tílẹ̀ Yorùbá wà títí dé oníbìkan mọ fídíò ìlú kan kò ń ṣe Cuba, one of these South American tó ní àwọn Yorùbá náà ń ṣe dáadáa níbẹ̀. You know, we are doing very well, but a kò lè máa sọ pé Yorùbá wà níbí Yorùbá wà lọ́hùn. Yorùbá tó wà nílé gan suffer. Ẹ jẹ́ ká pọwọ́ papọ̀ ká jọ ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. I gotta go now because the house is almost, everybody's going to bed, and I don't want to, keep everybody awake. But as usual, we'll be back again. Eba ma pín tó wa ìjọmọ bẹ̀yìn ni. Slice ẹ pín sí kékèké ẹ dẹ̀ support wa with whatever you can. My name is OLAYOMI KOIKI. Mama retí message yìí. Tẹ́ bá kọ send message yẹn lálẹ́, màá reply yín. Then màá pè ní ọ̀la kọ́lọ̀ jí wa sáyé lágbára Ọlọ́run. We will work something out, and I'm sure it will be very nice, to do exactly as you wish. Ọlọ́run fún mi ṣe, I'm here. As we go tonight, Lolodi Panama wá ṣeré Tokyo 778. Orí inú mi ni Panama. Àwọn Yorùbá tó wà níbẹ̀. Ọlọ́run ọba o. Panama wá ṣeré Tokyo 778. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. If I start mentioning all the names, we'll be here for another 30 minutes. So mo kàn ní àníṣẹ́yìn àgbàlagbà. I hope you've enjoyed it. I was very calm. Yàtọ̀ sáwọn ọmọ àlè kan tó fi máa disturb. Mom sí mi ní tó máa ń ṣe ni pé wọ́n mọ̀ kó tó bá ti go live. Wá kọ̀ wá gbẹ̀gẹ̀ gbogbogbogbogbò. And they want me to get hot. People know that when I'm calm, I can deliver the message. But when I'm hot, I can also deliver the message. But sometimes you want me to be calm and get the message across. Because the message I deliver lálẹ́, I want it to be as calm as possible. Mi pa lè ṣe pé fáwọn politicians and all that. Mo kí Kábíyèsí lẹ́ǹkan sí Ooni Of Ife. Ẹ bá mi deliver message fún Kábíyèsí. But we are very, very happy and excited that our kings are finally awoken. Mo kí sister mi, mo kí brother mi, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Support the platform, and let us not forget, home is home. Lóòótọ́ home náà ní bíbá, but it's getting hot here. Look back. This country, there's security. I can tell you that the government here is working around the clock to protect us. I can tell us that. As a journalist, I've been speaking to my colleagues. There's a lot of concern for, àwọn wa bye. So, but Emma Ekawa no wa sọ pé security wà nílùú. If you need to wind up your window, please do so. These are just small little
wind up your windows. Mo mọ̀ hot níta, especially if it's just a small traffic, air condition motor in, and about the air condition, there's nothing we can do. Just those small precautions. What has happened in the last couple of days is just to also tell us to be awoken. I know we are prayerful people. Bí bàbá wa kí tó ṣe gbàdúrà fún wa, wọ́n ní dé ọ̀dọ̀ tiwa, wọ́n ní kàn wá. Tó bá ń bọ̀, tó bá ti ń rí àwa báyìí, wọ́n máa yọ́nú sí wa ni. There is a lot going on, but I don't want to scare anybody. I live here as well, and I don't want to scare anybody. I don't know what has happened in Leicester Square. There was a stabbing. The police said it hasn't been the threat to life of the people that has been stabbed, 2 people. Things are becoming hot in the UK, and I mean hot. But one area wa mú lágbára Ọlọ́run, àdẹ̀ní ṣìrìn nígbà tí jàǹbá bá wà lọ́nà. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé náà, ẹ̀ ní ṣìrìn o, Fúlàní ò ní jí gbé. But Nigeria is a very dangerous place right now. Plan your journey. Let somebody knows your location at point to point. Irú àwọn bàbá wa tó ń pa lóko yẹn, you can't blame them. Message yóò kàn wọ́n lára dáadáa bó ṣe jẹ́ kó kàn wọ́n. To always prepare for the worst case scenario. Yeah, I mean, even in Chingford, someone got stabbed yesterday. Mokimom similar and concede. Because I've done 3 hours, 21 minutes. That's 20 minutes past my time. Moke Temilori MixLR. Shout out to those of you on the Twitter space. It's been a fantastic program. Justice for Massive Say, Ogumala Biodun Aki Games, thank you so much. Heart Company, we have many good, great babas that we can rely on. Baba Kitoye, Chief CSI, and our Baba Kono Dewa, Kamama Dupelo, but Akolema Morocco Wani, Moki Bubo Intewa, Lori MixLR. Twitter space, so many of you there as well. Àwọn Yorùbá àtàwọn ọmọ ẹlẹ́dẹ̀ kejì náà tí wọ́n jókòó síbẹ̀ tí a jọ ń ṣètò yẹn lọ. Ìyẹn tẹ̀ ti shut rẹ̀ down. Anyway, ìtàṣe náà ti wọ́ òkè. Ó kí gbogbo aláàrẹ̀ orin ayọ̀ lọ́ máa sùn. Èmi àbúrò yín náà ni ọ́, èmi ọmọ yín náà ni ọ́. Kúnlé Baker tó ní Koiki kó tó máa lọ ṣàgbá $10 yìí. Òun bá fẹ́ wọlé kí mi, owó ló máa fi ń kí mi. Ó ṣe gan ni ọ́, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Gbogbo ẹni tẹ́ ń náwó sí mi náà pé Koiki ní kó pọ̀ gbà ń bẹ̀ yẹn gbà níbí. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe fún wa, àwọn náà náwó síta. I don't do all this giveaway on the line here, but gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, èmi náà ṣètò tèmi ní background to the little I can do. We can't help everybody. All I can do is let's help ourselves to get out of the country and let's have a government that loves us and appreciate us. UK government lè tough máwọn ọmọ wọn, máwọn foreigners, but wọ́n ṣètò tó yẹ kó ṣe fáwọn aráàlú àti foreigners. Bó ṣe jẹ́ kó rí náà nìyẹn tó bá yẹ pé Nigeria is a country, but unfortunately Nigeria is not a country and it's a dead one already. Tẹ́ bá mọ̀ ẹ̀kọ́ tẹ̀lé mi, iṣẹ́ wa fún ilẹ̀ wa forí ilẹ̀ kí n pa náà yìí náà ti jẹ náà mi látẹ̀ nǹkan ìyàwó máa dọ̀la ní sáré ìyàwó báyìí ó dẹ̀ wá kúlù báyìí o ìgbà tí ẹ ti pa látẹ̀ nǹkan. Iṣẹ́ wa fún ilẹ̀ wa forí ilẹ̀ ibi wa kà á gbé àti gbé àtẹ̀m jáde ẹ̀rọ tó ń pè àti gbé àtẹ̀m wọlé. Mo kàn máa fún yín ní just 1 minute mo ti gbé àtẹ̀m yẹn wọlé so 1 minute ẹ bá mi wrap it up quickly 1 minute. Okay, ẹ ṣe Mr. Koiki ẹjọ before kí ẹ tó lọ ẹjọ tó lóhùn ilẹ̀ Yorùbá ò kì í ṣe 6 states o 8 states ni. Okay. Kwara and Kogi is part of Yoruba land. Ẹjọ ẹ máa sọ fún àwọn mídíà tó kù kì í ṣe 6 states o. Majority àwọn even àwọn politicians míì náà tó fẹ́ join Yoruba Nation movement yìí 6 làwọn náà ń kà. Okay. So ẹ jẹ́ ká push ẹ̀ any land tó jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ká mú mọ́ra wọn. Okay, You understand me? Okay, sir. Kogi and Kwara is part of Yoruba land. That is 8 states where we have in Yoruba land. Very good, very good point there. Lẹ́ẹ̀kan gbà mí náà àwọn náà máa ń fẹ́ ṣe mistake nígbà tó yẹ pé àti ìyẹn làwọn bá yẹn ṣe jáde pé kì í ṣe second class citizen Koiki gbẹnu sí Mike mo dẹ̀ try lálẹ́ àwọn èèyàn dẹ̀ tẹ̀lé wa lórí program yìí gan I can see it and I know that the energy penetrated. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ìbí wa kàgbéga falẹ̀rí ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtí bẹ́ẹ̀rù làbọ̀ mọ́
ká ṣiṣẹ́ kájọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Yorùbá Nation not going back. Madam Bale ìyá dáadáa mo kí yín, mo kí kẹ́kẹ́ of course gbogbo ẹgbẹ́ láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀ mo kí yín, àwọn ẹgbẹ́ tó ṣe Yorùbá Nation náà mo kí yín o, ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe APC náà mo kí yín, mo mọ̀ pé tó bá yá we will come together and the bond will be stronger than today. Orayola Masun. Good night. God bless Biafra. God bless Arewa. God bless the Scottish. God bless the Ambazonia. God bless the Welsh. Eledumare, Jesus Christ, inshallah, will bless Yoruba land. Ìtàn wa a máa tukọ̀ dáadáa. Ó dàárọ̀.